to lock and load. I hear the echo, I hear the echo. Bang bang on a back team with the versatile. Rat-tat-tat-tat all day. Enough with the chit chat, steady with the one tab. I'ma set it off, just wait. Oh, eres la omega con la O, no. Sabe que la alfa soy yo. Go, vete vuelve cuando no estoy así. Desapareció. Oh, como piensa que no traigo la peña, las de sheriff de lo. Llama chatarrero que se va a hacer rico de lo que dejaré tipo el suelo. When my back's against the wall, all the mirrors will dissolve. Bring the heat, bring it on. Watch me ignite it. We're from different worlds. Mirror, mirror eyes. Can you feel the burn? Watch me ignite it. Watch me Jo, vsi, kako ste kaj danes, chat? En lep pozdrav za vse. Lep pozdravčič, kako ste kaj danes? Kako ste kaj danes? Tem za rekel, mogo bi strinjati ranera, veš kaj comeback so naredili, pa 3 doma bo čisto ničli. Čaki, a zdaj so že igrali? Ej, a veš, da nisem vedel tem za, da so že igrali. Nisem pričakoval, da bojo igrali toliko kmalu, kva? Dobro, hvala Bogu so naprej. Loro, da se pravi, meni vezi gledati lige za 13 mesecev, let's go, hvala ti, hvala. Ajde, da vas malo pozdravim drugač. Žijo Majlo, žijo Ivan Čendak, žijo Čukac, žijo Miger, žijo Kranči, žijo Miha Kutin, žijo Neko Melona, ko še nisem pozdravil. Žijo Sodja, žijo Loro, da se skoro, aj možno da mi narediš usluga, da igram z Grmekom, please. Moraš biti žreban, Gal, moraš biti žreban, lej, za vse bo enako. Mora da je žirani, kje se cancel, žijo Gal Uršič, žijo Nika Burgar, žijo Mihet, žijo Rok, žijo Pograjc, žijo Rockstar, žijo Urni Legenda, kje si Strix, nisem member, sej to ne bo sam za memberje, vsi od gledalcev so lahko žrebani, ta žreb ne bo sam za memberje, kdorkoli od gledalcev bo lahko žreban, kdorkoli od gledalcev, žijo Lan Rovrič, žijo Neymar Junior, žijo Zorica, žijo Denis, žijo Roko. Da, bo to. Ja, zdaj ob 5 imamo najprej intervju z Grmekom. Po moje bom prvo ekipo žrebu že kar pred intervjujem. Zato, da se folk pripravi. Ali pa vmes med intervjujem. Korkoli. Tako da ja. A ti vroš 300 wow, nađe tim prova prida. Živa Denis. Ne, jutri je šola. Ja, rib cancel, ti smo počence, ja, ta teden. Ne, se pravi, plan za danes chat. Intervju z Grmekom, za vse, ki ne veste, slovenska igra za Diamant Esports ekipo in so prvi na lestvici in so tudi 10. v Evropi, by the way, po scoringu, pred kakšnimi pro ekipam, tako da insane. Tako da imamo z njemu intervju. Imamo par vprašanj, čak, jaz si teh še nisem zapisal, ki so bile tam. Imamo par vprašanj, ki ste jih dali na Discord, pa pol boste lahko v chatu še kaj vprašali, če boste želeli. Potem gremo pa igrati jaz pa Grmek, pa 3 izmed vas žrebam za prvo igro, pa druge 3 za drugo igro. Proti Nadži, ki je konjka letarka za Diamante letos, se je jih pred kratkim pridružila. Pa Prtiju. Prti tudi pro player za Diamant Esports, ok? Nik Nexi bi mogli biti tudi v tušu, ja? Sam da si jaz zdaj zapišem. Še tela. Šane, uno itak že imam. Kole, se pravi. Aha, ok. Imam tle še par vprašanj, samo sekunda, da si jih zapišem, sem čist pozabil teta druga. Žijo nam, kako si?
Živijo Kristjan, živijo Jož, pozdravljam tudi ti, živijo Presta. Presta, včeraj si zmagal še en giveaway, pa te pol ni bilo tako, da si se zasral. Ok. Ok, takole. Provam tle si sam zapisati par vprašanj, čat, ki so jih tle še dal diamanti, poleg teh vaših, ok? Ok. Takole. Tretje vprašanje. Kje si fake monster, a imaš službo? Ja, to je moja služba. Alo, kaj pa je končal FNCS ali konc? Danes končajo. Danes je FNCS ob 7, drugi dan. Kje si skener? TAYSON je drugi drugače, ja. Če, sad da si zapišem še tele vprašanja, ker sem debil, pa sem pozabil. Sem si zapisal ostalo, ampak sam da te sem pozabil. Prav. Okej, pa imamo... Okej. Pa še tele... Ne, ta vprašanje se mi zdi tako, no. Oziroma... Pa še eno vprašanje, evo, pa imamo. Pa imamo zrihtan. Potem pa lahko še v chat kakšno vprašanje dalo, okej, ko boš šli čez vsa ta vprašanja. Aj, dobro, to je bilo v redu. Okej, aj, imamo, okej. To imam pripravljen, v redu, super. Aj, tiho. Jo, zakaj imaš tak ime, no, ker se mi zdi, da narobe skozi izgovarjam, mislim... Da ponastreč, prav zalaš, prav clickbait. Živ Hrčak, zakaj nimaš uno, da ni deleja na streamu, da si mogo večkrat povedati? To, skozi se bote sprašvali, ali neki je, ali neki ni. Zdaj se pa odločite. Barik je prišel trolan, aja. A bi lahko igral Fortnite, če imam zlomljeno levo ključenco? Tonzi, kva si si naredil? Prvi je... Ja, Mark Liptiju, pač mislim YouTube pa TikTok, pač ukvarjam se s tem, kar pač tle vidiš, pa videi pa tako naprej, ja. Video mora biti več, definitivno. Prve dva sta Rizom pa vedel drugač. Dobar dan, Sana. Ti, kar uživi na petrolu navn, še kaj zame vzem. Tiho, Mr. Hrček. Kaj ti si v diamantih? Jaz sem content creator za diamante, ja. Evo, eni že hoče, da ne moreš nazaj gledati, evo, bom dal to nazaj, evo. Včeraj sem vklopil na konc, ker hotel sem nazaj nekaj gledati. TAYSON je drugi chat. Ja, lej, nekaj me nova, lej, tako je. Ok, chat, se prav, čez 5 minut se dobimo z Grmekom, ja, za intervju. Kaj je to, Juško? A da ne smeš za nazaj vrti, da to... Mislim, Juško, veš kaj je? Folk skozi po nesreč gleda za nazaj, tako fulkrat se zgodi. A kar želimo za prvo igro, chat? A želimo za prve kastme z Grmekom? Tri gledalce od vas, ga boste igrali z nama? Lahko navn. Ja? Aj, bomo prvo žreb naredili, pa... Gremo naprej. Ok. Dajmo... Ne, tole, čakaj, tega bota moram dati. Tole, ok. Sprav... Q... Ok, dal bomo za vse, ok, napisati morate klicaj join v chat. Klicaj join v chat napište, pa bomo žrebali 3 folka, ok? Unka zmaga, naj pol sam v chat napiše ime pa to pol, ko bomo, ok? Sam bote ready.
Pol bote ready, če ne bomo takoj novo zamenjali. Tisti trije, ki ste žrebani, morate biti pol ready. Ej, to je drugače na YouTubeu. Tisti, ki ne veste, na YouTube morate to napisati. Na YouTube. Klicaj join, čakam, da napišete. Ki je FNCS? FNCS je ob 7. Nažalost ne moram, nimam vata, več po nesreč, neki sem zasral. What do you mean po nesreč? Kaj si to zasral? Ne, Crunchy, tukaj nimajo memberi več šans, ker je preko tega bota tukaj. Ni preko Streamlabs online, ampak je Streamlabs chatbot in ne moreš posebej, da imajo memberi več šans. Danes imate vsi enako šans, ok? Kakšen intervju bo to? Intervju z Grmekom, pač mi bomo par vprašanj postavili, ker ste jih videli na moj Discord, ali pa ker so na Twitterju pa na Instagramu jih vprašali diamante, pa pol, če vas še kaj tazga zanima, boste v chat napisali, ok? Bom pol povedal, v redu? Želgen ziti. Ja, ključnica se mi je zlomila, pa ne vem, če bi lahko Fortnite igral ali ne, ker drugače ga ne bom mogel igrati en mesec. Tonzi, to pa, ne vem kako je, kak se ključnico zlomaš. A te boli, če sam sadiš, ali če premikaš, pojma nimam, iskreno. Hodil sem nekaj narediti, da bi imel malo več placa na kompu in sem zbrisal igrca. Ja, bravo, res. Onda so želeli najmanj playeri, da bo zanimiv za gledati. Lej, bomo videli. Jaz bom rekel, glede na to, kaša na rank bojo, bi mogoče dal Prtiju pa Grmeku, da uporabljate sam šerife. Zdaj, da Mongreli Sevič še lahko zmagata. Ne, jaz mislim, da, ker sem preveč 14, da tja lendata, mislim, da ne bo. Dobar dan, Unstar boj, jo. Nič bomo kar žrebali, okej? Sprav, zaprem, ne morate se več prijaviti. Evo, žrebamo. Bom gledal vse MCS, ja. Žrebamo 3, še enkrat. Tisti, ki boste 3 zdaj žrebani, boste igrali z mano pa Grmekom, kasneje proti Nadži pa Prtijem, okej? Prti je tudi pro igral za Diamant Esports, Nadža je content creator za Diamant Esports, koliko jaz, okej? Tako da, tisti 3, ki boste žrebani, približno 15 čas bomo začeli igrati. Mada ste predtem že v igri, pa imate ready vaš ime, da vas pol dodam, okej? Žrebamo 3, evo. Prvi je Andraž Cencel, upam, da si tukaj. Andraž Cencel, upam, da si tukaj. Kobe, pa Kilksi. Kilksi, Kobe, pa Andraž Cencel. Okej? Daj screen, ja, tukaj ni zdaj za to, kaj zbira. To je za prvo igro, okej? Crunchy, to bo pa res čuden. A to je v Fortu? Ne, to je za Valorant custome. Ja? Ajde, da vidim. Napište v chat, če ste tle, tek ste bili žrebani. Ja, ten za takoj, sekunda. Aha, ten za rekel, da je ta troll od prej in da ga ne bi spustil noter. Se strinjam. Moderator je rekel, da Andraža Cencel ne spustimo noter. Tako da bomo še enega dali. Kobe pa YouTube Kilksi sta tle, okej. YouTube Kilksi, ti pejt v igro, pa bo ready pol, okej, ko bomo šli mi v igro, okej? V redu? Kaj pa, tam so tudi proji. A Kobe je tukaj, a Kobe je ni. Če ne zberamo naslednjega. Lahko daj klicaj join, če še niste. Ja, Kilksi je tle, okej. Kilksija bom itak videl v chatu, tako da Kilksi ti kar čili. Moderatorji ste videli Kobeja. Andraž Cencel, ne, pač baje, ko ste prišli trolati skupaj s prijatelji, lej. Ne vem, kaj točno vse je bilo rečeno, ampak... Eno je, da prideš trolati pa se ful norca delati, eno je pa pač tako malo izajebance nekaj napisati. To sta dve različni stvari. Zdaj ne vem, kaj je bilo v tvojem primeru. Ampak moderator je bolj skrbi, da boste začeli govoriti bedarije v igri. To je bolj problem. Ne, pač, če ste taka osebnost. MSS je ob 7. Sprav, Kobeja ni v chatu, a ne? Moderatorji Kobeja ni v chatu, a ne? Ura je 5, ja, zdaj le bomo šli. Sam da vidim, kaj moderatorji rečejo. Ja, Andraž, a se boš obnašal, a si še tle ali ne? A se boš obnašal, pač ne boš bedarije govoril, ko bomo igrali. Ne, v slovenščini se bomo pogovarjali, v slovenščini. Grmek je itak slovenc.
Dobro, zberemo slednja. Over. Ja, bom, ok, Andraš, bot ready v igro pejt, pa te bom pol dodal, ok? Ja, misliš, Pinči? Pač prvič ga vidim v chatu, a ne, sam pač tisto je napisal, ni tako tok. Ja, oni dva vem, da so angliščini dajnice, zato ker ima ona pač angliški stream. Ma Crunchy, sej, ja, mislim, da bo v redu, no. Sej, če ne ga pa vržemo ven, pa gremo hitro na novo, to je to. Bomo pač na novo začeli, če bo slučajno karkoli. Razen, če folk izglasuje iz chata. Sam to itak tako, veš, ko bo hotel biti. Oj, noč, dejte še enkrat, dejte vsi klicaj join, da še enkrat dam, ampak zdaj gremo v kol, pa bom pol žrebo, okej? Mislim, bom takoj. Sam da ga pokličem Grmeka. Evo, kol. Okej. Tako da ga dam v kol. Hello? Jo. Evo, tako ti kar daj kamero pa to, da naštimam. Jaz pa še enega žrebam za prvo igro, pol. Kaj bo. Može. Box by Twix, evo. Box by Twix, a si tukaj? Box by Twix. Okej, dej si zapomniti. Andraš Cencel, Kilksi pa Box by Twix. Igra, pejte vsi v Valorant, pa preštimite vse, pa imejte ready vaš pol ime, da vas pol lahko dodam, okej? Po redu? Nima veze, če si shit, to je za zabavo, Mislite, da v Grmek tryhardu? Ja. Grmek bo sam šerifa igral. Oj, sam da te dam tle pop out. Hvala. Okej. A tako če, da ga v redu vidite. Pa slište. Halo. Jo, dela, okej, super. Zdaj tako, ko sem rekel chat, tole je en tak mini, to je casual intervju, to ni nič resenga. Zdaj ne vemo, da so tudi kaj Grmek zlagal, kaj bo povedal, tako da to ne vemo. Ampak v glavnem, najprej bomo šli čez malo vprašanj, ki so diamanti jih dubal, se pravi na socialnih medijih, pa to, kar ste vi na Discordu vprašali, pol pa šele v chatu na koncu, okej? Ja, do 15 čas tam nekaj igramo, a ne? Smo se zmenili. Tako da do takrat imamo cajt, okej? Tako da boste vedeli. Okej, v glavnem, prvo vprašanje. Zdaj, ta je tako, recimo, da malo odpremo tematiko, I guess. Sprav, a imaš mogoče kakšen spomin iz tvoje Valorant karijere, ki ga v bistvu nikoli ne bi pozabil? Se pravi, ti je res ostal v spominu. Mislim, kakšen je spomin. Naprimer, zmagali, naprimer, nek LAN. Smo bili v Osijeku ali pa v Ljubljani na Game Gangu, no. Se pravi, Taki spomini iz LAN-a. Se pravi, bolj te, tako, ko ste zmagali turnirje pa to. Tako je. Kaj pa recimo, kakšen ta spomin, kako si sploh začel to, da si prišel, pač da si začel z Valorantom kot pro, no? Pač, kaj je bila tista točka, da si ratel pro? A te je kdo najdel, ali kako je sploh bilo? Mislim, samo grindati je treba in čas pač, čez čas vidiš, če ti bo ratalo ali ne, pač. Ne vem, nobene točke. Okej, ni bilo nič tako uno, da bi... Ne. Okej, v redu. Naslednjo je, kaj bi bil v bistvu tvoj nasvet za enega, ki hoče postati pro v Valotu? Ja, da čim več grinda in čez čas naj si najde neko ekipo, pač tudi če so slabi, ni važno, da se igra pač skupaj. In čez čas pač vidiš, kako gre. Se pravi, misliš, da je tukaj bolj pomemben, da si najdeš neko ekipo, ki je pač verjetno čisto drugačen gameplay, kot če igraš ranked, ne? Ja. Mislim, prvo začneš z rankedom, seveda, da se malo ta individualen skill pokažeš in pol pač začneš ekipno, ja. To je zate, Tenza. Se pravi, pol eno vprašanje je, zakaj Valorant, pač? Kako si sploh prišel do Valoranta? Ja, prvo sem igral ta CSGO. In pol, ko je prišel ta Valorant ven, sem rekel, nič, probam
pač večina prijateljev isto tudi switchala na Valorant in smo začeli Valorant igrati. A v CS-ju si Mislim- imel tudi šanso drugače, da bi bil pro, mislim tako, misliš, da bi ti rad, si hotel biti sploh pro v CS-ju? Ja, prišel sem do FPLC-ja, tisti, ki veste, na Faceitu in to je bil moj maksimum. No. Jaz sem igral Faceit, pa nisem sem že toliko. vse pozabil, ampak... A se pravi, Ja. že takrat si bil bolj tako competitive, pa to pa Valorant si Ja, pa ja, videl, da ja, lahko. ja. Ok, nice. Samo CS-ja nisem nikoli igral bolj tako ekipno, sem zmeri bolj te page igral, to je Aha. pač, kot da bi Valorant igral ranked. No. Ja, ja. Ok, pol, a mogoče veš, kdaj pridete na te dva bootcamp? Ne, Ne! nisem verjetno, neki se govori okoli, lih za te play-offe, kadar imamo, se pravi, kaj je to, 6. april? Aha, se tam pravi, enkrat, boste no. za gang tudi v bistvu. Ja, bomo še videli, no, z Aha, game to game, še kakšna bo odvisno. situacija, ker imamo pač, Urnik, ja. je bolj prioriteta ta, Mislim, definitivno, BCL, logično. no. Definitivno, definitivno. Oj, se pravi, kaj naredi Pakota tako dobrega coacha? koliko časa si na primer on vzame za nas, pa tudi, mislim, vsak coach ima neko svojo vizijo nad igro. In mislim, Pako je guess ima malo boljšo kot drugi, ali neki, ne vem. Mislim, Težko je povedati, pač. Ta vsa svoj trud in čas vlaga v nas, pač. In to se pač pol tudi pokaže, ne. mislim, ja, pač meni kaj je fascinantno je to, kako ste v zadnjih 2 letih v bistvu, pač tebe so itak že imela, ne, pa Prtija naprimer, ampak tako, vse te nove igralce se mi zdi, kako Pako najde nekoga, ki je v bistvu rookie, pa sploh Ja. se še ni dokazal v tej ligi, pa da je dejansko pač na takem nivoju, oziroma da on vidi, da bo to pasalo ekipo, to mi je tisti fascinanten del, no. Ja, mislim, dobro tu iščete igralce, ja. V bistvu, na začetku so v bistvu vsi taki, zarečete, ranked playerji. Ja, ja. Tako da ja. Ok, nice. Ok, pa imamo pa še par vprašanj iz Discorda chat, pol boste šli pa vi na vrsto iz chata, če boste kakšno vprašanje, ok? Ok, se pravi, koliko dolgo že igraš Valorant? Predvidevam, da od bete, ne? Ja, nekje od bete, ja. Malo bolj late sem začel, no. Koliko je zdaj to? Koliko je zdaj že približno to? 3 leta? 4? Ok, ok. Ne, on je začel takoj na začetku, tako da. A mogoče veš, kje rank si bil placean v beti? Immortal. Placean v Immortal, ok. To sploh nisem vedel, da je bilo možno, mi- ok. Mislim, se lahko vidim v bistvu v Valorantu, ne vem. A ja, kaže za beto. Mislim, za beto, se ti pravim, jaz nisem začel čisto v beti, tako je Aha, 3 aha. mesece, ker je že bila Aha, zunaj. ok, ok. Kje je zdaj? Tle nisem. Ja, v bistvu imam toliko iger, da je, ne vem, lahko da sem bil, ne vem, Diamond. Mislim, da Ja. sem bil celo Diamond. Ampak ja, bil si že tako v bistvu tisti najvišji, kar si lahko placeal, basically. Ja, mislim, Ok. takrat je bilo lažje, ker smo igrali s Friendly 5 steke, pač pa Ja, ja. je full dost folka igral 5 steke. Ok, ok. Pol, eno vprašanje je bilo, kaj ješ za zajtrk? Zajtrk ne jem nič. A, se pravi, si tako kot jaz, ok. Tako je. Zdaj tako, en je vprašal, zakaj ime Grmek oziroma Grmekista, zdaj jaz vem pač, da se ti pišeš tako, ne? Tako da, lahko, Izvirno, no. mislim, edini lahko poveš mogoče, zakaj si dodal ta ista na koncu, no? Mislim, jaz sem imel Grmek, prvo v CS-ju ime, in potem mi je en friend rekel, dej si Grmekista, in pač, ne, se mi je zdelo kul. Aha, To je v ok. bistvu to. Nič kaj posebnega. Evo, zdaj veste. Pol, eno vprašanje je, koliko si star? 25. Ok, zdaj bom pa jaz vprašal, ker vem, da takrat, ko sem bil jaz poplaval, sva v bistvu en teden sva bila še skupaj tam v T2-ju. On je sicer pol šel v tja noter. Pa me zanima, kako je šola? Pač si se odločil, da boš še nadaljeval, ali to zdaj le trenutno? Sem nekaj ali... še probavam, no. Tako Aha, da, bolj na mislim, easy. bomo videli, no, čez čas. Ja. Ja. Tako, bil sem tako, chat, zelo presenečen, da je on sploh rekel, da se je prijavil na faz, glede na to, da pač si prvo tle ustvariti, ne, mislim, si je že ustvaril neko kariero, ne, pa jaz mislim iskreno, da imaš šanse drugače tudi za tirena, definitivno, če ne z diamanti, pač z drugimi. Tako da sem bil zelo presenečen, da si še vedno dal nekak, ne prioriteto, no, ampak tako, da si še vedno hotel nek Mislim, se šolati, ja, no. A je bilo to bolj kot nek safety za vsak slučaj, ali dejansko hočeš Ja, na tisto mislim, izobrazbo? nekaj lik, da imam zdraven, no. Aha, ok. Tako pač. Še sam ne vem, če sem iskren, no. Ok, fair.
Kjeri so tvoji top 3, zdaj bo tako, ok, bom malo drugače ta vprašanje postavil. Se pravi, kje so tvoji top 3 agenti, ki jih rad igraš v ranku, pa kjeri so, ki jih rad igraš pač na official turnirjih? Rank to Sova, Bridge, pa kak Gecko. Ok, kaj pa na turnirjih? Mislim, na turnirjih, kar reče coach v bistvu, no. Tako da, basically lahko igram vse razen tako pač. Mislim, ja, ampak tako mislim, kjeri so ti najljubši za igrati na turnirjih? Aha, ja, ne vem, lahko bi bili podobni, sem pač jih ne igram. Aha, ok, fair. Nisem pa čakal, da boš Soja rekel za ranked drugač. Se pravi, pol v bistvu poznaš line-upe za Soja, ali jo sam tako malo igraš? Aha, nice. Imam kar dosti iger v ranked na Sovi, no. Ok, lepa. Pol, eno vprašanje je, a znaš sestaviti Rubikovo kocko? Znal sem jo, ampak zdaj po moje ne znam več. Sam vem, da sem jo znal. Evo, Sodja, ta je bil zate vprašanje, evo, ti boš zihal vse. Pol pa še zadnje vprašanje iz Discorda je, kaj je tvoj ritual pred tekmo? Kakor vsak dan pač, kakor običen dan, se zbudiš, odigraš tisti en warm-up scrim, kakor ga imamo pač pred officialom in to je tu, nič kaj posebnega. Se pravi, nimaš nič tako ekstra, ki bi naredil na tisti dan ali pa kjerkoli? Ne. Ok. Fair. Chat, imamo še 2 minutki, tako čist malo, tako da, a imate kakšno vprašanje še mogoče za njega zdaj, da bi vprašal? Pa da je normalen, da ni poseben, ok? Kjer je Grmko najljubši agent Valoranta? Vse to je v bistvu prej povedal, kaj je rekel Sova. Predvidevam, da Sova, ki ga je prvega omenil. V ranked. Ja, tako. Magical je vprašal, zakaj si pušča brado. Ne, na to vprašanje pa ne bom odgovoril. No, evo. Ni mi všeč, ta tle, ki je to vprašal. Ok. A uporablja raw acceleration? Mislim, da je že po defaultu on, tako da ja. V Valorantu ja. A ni to uno, da nimaš... A ni to narejen, da pač v bistvu tvoja miška pač točno tak movement, ko narediš, da nimaš tistega speeda ali kakorkoli, ne? Ja. To morate imeti vsi vklopljen drugač, brez tega je zelo slabo. Za raw acceleration je bilo, abi. Ok, evo, ta vprašanje mi je zelo všeč. Koliko ur na dan treniraš? Oziroma igraš igrca, I guess, na splošno oboje. A pa oboje lahko poveš, no? Mislim, treniramo 5-krat na teden, do 6-krat. Ne vem, od 1 do 8 zvečer. In pol, ne vem, še s prijatelji igram, kakšen ranked pa tako, po skrimih. No evo, chat, zdaj vidite, že sam s tem odgovorom lahko vidite, da pač biti pro player ni kar tako, sej sam malo igraš na dan. To imaš dejansko treninga 7 ur, veš, to ni kar tako, chat, te skrimi pa to, te kar zmuč po moje, tudi tako, no, malo psihično, bi rekel. Tako da ja, ni part-time tako kot ti, ok, pinči. Ja, nič, jaz mislim, da je to, pa bomo šli zdaj kar igrati, da namo prezločval, ker jaz nimam toliko cajt, da upam, da bomo lahko 2 igri odigrali, no. Boš ti pršel na moj Discord, pa da bomo tam pol okolo. Ja, vse sem že. Ok, ne vem, se lahko joinaš direkt v stream noter, če ne pa Petu premaknem, ja pa te premaknem. Čakaj, da se tu najde, aha. Ok, evo. Malo je Discord. Ok, prej sem vas že žrebil, ok, za prvo igro, tako da jaz sam zalaufam zdajle Valorant, pa da gremo, v redu? Flip, ja, če rataš member tier 3, to je edino. Zdaj ni klicaj join bote pol dal, ok, ker zdajle za prvo igro že imamo folk. Bi je vprašal, ajde, bom še to vprašal, ajde, kaj je tak zanimivo vprašanje. Se si sleja, ne? Da. Se pravi, a imate kakšno pauzo vmes, da lahko jete? Predvidevam, da ja, no, logično bi bilo. Nisem bil ne. Ne, dejansko ne. Ne. Ok, never mind. Mislim, vmes ima zraven na mizi. V redu se je zbujati bolj tako proti jutru, pač da poješ in pač pol si takoj pripravljen na skrime. Ok, GG, jaz sem mislil, da vmes jih. Imaš vmes sneke, vmes imaš sneke, ja, vem. Ja, mislim, to lahko, tistih 5 minut, ki ja. Ampak ja. Nimate prav tako oznimal pa pol urce za malco, kao. Ne, to ne. Ok.
Pa je bolj hardcore, kot sem mislil, še bolj. Ko se reče uno za miško, raw acceleration, sam to imate itak, če niste štimali settinge, imate itak že vklopljen, prav to je to ono. Tako da ja. Čaki, tebe bom kar invajtal. Ja, čak, dej, Cirmana si ti tle mogoče. Ti že rekel, si jedel vmes, ko si 20 ur Ark igral. Dejansko ne, ja. A to je drugače. To gremo, ja, nas 5 proti Prtiju pa Nadži igramo, ja. Samo moram še pol tam dodati. Oziroma, se ti imaš itak Prtija dodan, ga lahko pol invajtaš, pa sem tako dodal. Kilksi, Box by Twix pa Andraž, dajte mi vaš IGN, da vas dodam zdajle. Kaj dvakrat kaže, kako gori v Discordu? Ja, pa res, mene je vklopalo tukaj, ja. Ja, bil sem v 2 kompih na kolu različnem, evo, zdaj bo. Zdaj v redu. Skam pa ta overlay vklopljen? Moraš čakati, da še ona žreba. Ja, se ni panike. Sam tok, da se mi zrihtamo, da smo pol ready za naprej. Ok. Kaj si cak snibijo, jo? Finale imamo pa pol ob 7, čat. Zdajle igramo z gledalci, se pravi, 3 so bili žrebeni, zdajle igrate z mano pa z Grmekom proti Nadži pa Prtiju. Pa pol naslednjo še 3 žrebamo, ok? Se pravi, 2 customer, jaz lahko odigram. Potem imeli pa više naprej neki z Nadžjo, ne? Ne vem kaj, ste se zmenili. Grmek. Prosim? Mal sem... Ni panike, ne. Pravim, da pol naprej imate pa vi verjetno, ne? Pač, ko sem jaz konc, imate še kaj naprej, ali? Ja, mislim, kukor bo odvoljeno. Ok. Abi se je rekel, da 5 do 6 na teden trenirajo. Kakor je. Čakaj, ste mi vi zdaj povedali, kaj še imate vi? Aha, Kilksi je povedal. Blaz 6247. Evo, sem te dodal. Še Box by Twix, ok. Face 312 2479. Tole. Če da jaz tle naštimam na custom game, takole, evo. In pa še Andraž, on tle chat. Aj tukaj. Ja, Pinči, tem sem prej rekel, da je Vitality comeback, lepo bo, da so zmagali, tako da full nice. Sam zdaj igra una, ne, play-in igra zdaj runner, mislim da. Če se ne motam. Ja, prvo igro sem že žrebal, za drugo igro bomo še žrebali pol. Magar že zdaj, če bomo čakali še Nadžo, bomo imeli še caj, da še mi žrebamo. Play-in bo igral, ok. Ja, on ga zdaj ni tukaj, ja? Dobro, pa žrebamo na novo, ok. Žrebamo za tole igro še enega, ajde, klicaj join, hiter. Za to igro še enega žrebamo zdajle. Ej, ni panike, gal, upam, da si rešil izpite. Dej magical na seriji ti, no. Evo, čakam, da zazna, da je folk noter. Box by Twix, evo te invajtam. Zdaj bom zaprl, zdaj ne morate več odklicaj join. Sam počakam, da še tele da. Pa da žrebam. Ok. Bernard Štamcar. Si tukaj? Ja, zdaj pa je Andraž tle. Ja, GG. Prej pa ni napisal, ko smo. Jebi ga. Tja, moraš biti žreban, Ja, zdaj si prepozen. Prej smo te čakali, pa te ni bilo in pa smo rekli, ja, očitno ga ni žrebamo noga. Zdaj ne moram temu reči, da ni žreban. Če te ni noben timeoutu.
Pa šle pa res nimam kaj. Poje probo napisati ime, pa je YouTube zbrisal. Ja, sam če je rekel, evo, zdaj sem tle. Ja, sam zdaj sem Bernarda že žrebil, ne moram zdaj njemu reči, da ne. Hvati se zap, Jack Lee. A si jo ti vprašala, Danica? 0, hashtag TTV. Okej. Pa gre naslednjo. Ja, če bo tukaj le lahko, okej, ne mu bo. Lahko gre naslednjo, ajde. Je bil tudi chat fair, da so rekli, lahko gre naslednjo. Bernard, napiš tvoj ime, a si v igri? A si v igri, Bernard? Tvoj ime rabam. Tvoj ime rabam. Napiš gametag, tako. Napiš gametag, pa zdaj le pri to igro. Andraž, lahko mi napišeš že zdaj tvoj ime drugač. Če pa ne dela, pa na moj Discord napiš. Pod chat. Če tukaj slučajno YouTube briše. Prti ja moram dodati chat. Alo, čakaj. Grmeka že imam. Moram vse dodati. Teo, enemy team pa Nadja žreba izmed gledalcev. Drugače me kaj tazga všeč, lahko to večkrat naredimo, ko bo imel pač diamanti cajta, ne, mislim igravci. Tako da. X-table. Lahko naredimo tudi kakšne challenge, realno, jaz bi fullera, to sem že takrat imel idejo. Challenge naredil, da zrihtam irone, pa Grmek igra 1 proti 5 ironom, pa ima sam pištolcev v takih stvari. To se mi zdi, da je bilo dosti sick. A bi ti to zainteresiran kdaj? Take challenge za foro. Ja, lahko probamo. No ja, to bi lahko dejansko. Wow, Pinči. Že Zikson. Kje si Vavelčak? Podvojen tekst imaš. Kje imam podvojen tekst? A ja. Na TikToku, a? Opa. Hvala, da si mi napisal. Evo, delete. Evo, zdaj pa v redu. Kaj nobeni prej rekel? Kaj je za follow drugač? Aluseski? Kdo je pa Iron? Ja, Sode je bil nedolg nazaj. Pa sej, če je tako na splošno, se je rabo sam Ironov najdot. Imaš različne challenge, lahko imaš challenge, ki ima on lahko vse vepne, pa igra proti 5 Diamondom pa take, čeprav proti Diamondom je že po moje kar težko 1 na 5 igrat. Aha, Andraž je to dal, okej. Čak, jaz moram zdaj še unga, ki sem dodal. A si tle, Bernard? Evo me za 1 minuto, okej. Da vidim renke. A si bil že kdaj top 1 Radiant? Ne. Koliko si bil najboljš? Top 6 se mi zdi. Pah, GG. Kje si, Jokes? Hello. Čakaj, kje govorim. Hello? Good day, good sir. Good day. Kaj je to? Are we ready? Okay. Kinda, I guess. Yeah, we're waiting for one more. What's the ranks around? Well, one guy is So I can- unranked, one is I'm Iron bad. 2. I'm not the good player. No, it's okay. One player Okay, is Pinchi. Diamond, you said? No, Iron. Oh, yeah. And the third one? Andraž, ti si Paul, unranked. I think he doesn't have a mic. Oh, the Blush guy. Yeah, no, Blush is Iron. Yeah. Krenk je Nadja, ona je Diamond. Ej, Andraž, ti Pol igraš. Naslednjo. Ker zdaj smo že žrebali. Invite. Kaj ti želi si ime? Kaj praviš invite? Bernard. Če te ne najdem. Kaj Britanc nauči se govoriti? Kva? A res toliko zvonim britansko zdaj? Jogor, tiho. Kaj je rekel, da moj Bernardo ime, chat? Neki X-table. Sam nisi me sprejel. Sprejeti me moraš. Proti. Opa, bat. A jak sem rekel, Ajan. O moj bog. Ja, če je tako, če ni zdrojem.
A ve, kdo je fake ananas, en slovenski Radiant? Ja, mislim, da dosti folka ve, kdo je fake ananas. Čakaj, Magical, ko pa ti znal govoriti angliško, boš pa glasen. MNCS je ob 7. Ja, vem, Crunchy. Čakaj, kje je zdaj Bernard? A me je on sprejel? Evo me je, evo. Ti si naslednjo. Andraž. Okej. Kaj pa on za en rank? Gold, okej. So you're not choosing random people to play. You're choosing based on rank, so it's more fair? Yeah. Ah, okay. I mean, I have a lot of people who would join. So I'm just letting first people who are kind of, you know, so it can be a bit Okay. fair. So can I like draw for the next one, or will you choose first and then I try to get similar ranks? You can do first. Okay. Dobar chat, bom pol še... ajde, za naslednjo igro še 2 žrebamo. Andraža imamo, pa dejte klicaj join. Ajde, še 2 žrebamo za naslednjo igro. Zato bomo ready pol. Kdo je ta bejba? To je Nadja, content creatorka za Diamant Esports, drugače srbkinja, ampak streama na Twitchu v angleščini. Ja. A ja, čaj, a bomo mi se na Discordu pogovarjali, četa, o te krtle noter okolo? Rabimo Magical za content. Ja, drugač Magical... Leka mu ego boostate, no, ka pravite, da je Magical content. Magical zadnjih par dni in lih nima rok, bi jaz lahko rekel, no. A ja, igrate še. A 5 stackate? Včasih, ja. Daj me poja Magical na 5 stack, jaz sem zdaj nazaj noter, zdaj sem zgrindil iz Gold 1 v Diamant 2, lepo prosim. In to s Trixom Nubekom ga moram carryat. Okej, Pinči, okej. Ko misliš, da je Grmek top 100? Kdo misliš, da ga carrya? Zihar ne igra na mainu. A na mainu igraš? Z Nemo 5 stack. Grmek. Grmek me ignorira, GG. Zdaj sem videl Magical, ki si še z njim Forge špilil. Ja, se smo igrali tudi Valorant. Sam posem ga jaz spet čist kvitu. Kaj mi skener tle teži? Grmek je boljši Radiant zaenkrat. Prti 238. Grmek je pa 77. We Kako? are ready, yes? Kako toliko zmagujete? Ja. Oh yeah, Which map? Oh yeah, okay. You choose. Zakaj Strix tam igra? Leka Strix res tam igra, no. Give me fracture. A je to Danica drugača, ne? Ja, pa Danica. Fracture? Ja. Ok. Fracture. A moram kakšen mod spremeniti tle, ali ne? Sam standard, ne? Good luck. Have fun. Eto to. Aj, cool. Še un tournament mode lahko daš, I guess on. To je to. Tournament mode on. Sicer ne vem, kaj to naredi, ampak okej. Okej. A ni rekla, da bo si imela renke najdla? Ja, rekla je, sam ne vem, kjeri renki so zdaj. Ne vem, kjeri renke je najdla. Jaz moram iti Phoenixa, sem zmenjen s prtjem. Ja, koma, on igral? Si izberem. Ja, Phoenixa. Sam nimam veliko tega. A ja, okej. You need to talk. Hey, you need to talk in team chat. It's on V probably, because if you talk in all chat, we can hear you. Ja, Tristi, na V govor, kaj če ne vsi slišijo. V pritisneš. A imaš na V? Torej, ker jaz nimam na V, jaz pa ne vem, na kje imam to. A imate Discord, da pridete v moj Discord, bo lažje pol. Jaz lahko prijem v Discord, ja, no. Kaj pa Blaž pa X-Table? Ali smo bolj tle... Ja, dej ti si pol v settingsih poglej, kjero tipko imaš. Kaj grem jaz, chat? Kaj grem jaz? Kaj grem jaz, chat? Kaj grem jaz?
A je Joruta, jaz sem Joru. Aja, mi bomo kar vsi. Ok, cool. Ali me zdaj tudi tu ne slišijo? Ne, zdaj pa v redu, ker ne kaže zeleno. Ok. Sovo, Sage. No dobro, gremo vsi duelisti, ajde, v redu je. MSCS je ob 7 chat. Ob 7 se začne. Aja, dej da veš, jaz žrebam za naslednje igre. 2 še, ne? Magical pa Sizi. Magical je dejansko za naslednjo žreban. Pa to ne moraš verjeti. Magical pa Sizi. A je Sizi tukaj? Za naslednjo Magical se preštimi. Čaj, se to lahko pol večkrat naredimo, Ja, 5 stackate z Magicalom isti, ko smo takrat mi, ali... Podobni, ja. Fuck, moram res priti nazaj gor, chat, jaz bi tudi 5 stacku, da nimam striksa. Chat, ne moram muzika ugasniti. Kam ne grem? Time to jump. Sorry, Danica! Več try harda mal. Anyone else? Bro, tim. Jep, to je to, imamo to. Oh, shit. Ne, se zdaj boš videl, s tem skenerjem, kaj tam, a ne, z njemu jaz igram. Boš videl, kakšna katastrofa. Grmek tryharda. Ja, on hoče, ali s Partijem sta šla po moje staviti, kdo v zmago. A sta šla? Ne, samo smo se zmenila, da gremo istega. Aha, okej. Kaj je uks? Ojoj. Če, kjeri renki so tam, ker nisem gledal, kjeri renki so tam? A? Spike down B. Grmek, no. Dobri so. Enemy spotted. Spike planted. Chat zdaj, no scopi. Cutting through. Ne! Player standing. Strix me je imel, rip. Engineer killed. One enemy remaining. Se zadnje je sam prti, imaš to. Sej, kaj češ hujšga, no? Pač, easy, kaj nič. Impressive wiring. Dej prti na sebe. You're up. To je to. Čat, oni imajo dosti soliden tim, mi smo še kar vsi duelista, GG. Na seriju, tej mapi je dober, to je dober. Na vsaki mapi je dobro. 5 duelistov. Čeprav kadarkoli se mi to zgodi, vedno zgubim drugače, ima drug tim to. Time to jump. Enemy spotted A. Decoy. Oj!
O, ne. Okay, Prti ne vem, tryharda, no. Ne, chat, pojedel sem ta Genko flash. Fucking Danica. Planted. My ultimate's ready. Get out of here. Blocking sight. Careful now. Last player standing. Uf. That killed Greg, pa prti sta tole resno vzela, vidim, ja. the science fair. Get rid of that shit. Znači full tryhard mode, ajde. Ha, veš. Kaj ti to pišeš, Kristjan? Odo, pup, pop, kva? Ej, unik so bili žrebani, a je un napisal kaj v chat? Unk je bil žreban, razen, poleg Magicla, Sizi FN. Ej, Sizi kaj napisal chat? Moderator je kaj napisal. Aha, si tle, okej. Už pol dal ime, okej. Ampak kar napiš, pa te pododam. You're dead. Tole bo bakara. Cutting through. Oh! Na eju. Valjda Strix lurka 20 minut, tako ka vedno. Spike planted. Evo, si te bom zdaj dodal. Iz kje je prti? Prti je Srb. Ne, prti čas. Oh, you ain't coming back. Zdaj sem videl, da so na Edge skupino nekaj pisali, jaz ne vem, če bi jim giftal. Zapisal en mesec nazaj. Ja, komod, spusti zdaj, ti, ne vem pač, Enemy remaining. to je kar pozna zdaj. Last player standing. Unlucky. Oh! Nice. Diffuse, pej. Levo, za tabo. Oh my god, ne vem, če bo dost. Ne, nice try. Jo, da jaz ne bi bil toliko slep. Jo. Vredo je. Že žak. Prti je Srb. Mislim, to je res pozno zdaj napisal. Slep ali gluh. Po moje oboje, ali? Čeprav bi ja, bolj gluh. Jaz nimam denarja, on je šel tudi. Ko videl, ta zdaj Džadžuba igrala. Ja, če ga prti, ga moram tudi jaz. Prav pa ga grem po 6. Oboje. Evo ih, zvoni. You should run. Dobro. Ma ne. A ta Strix, no. Cutting through. Spike down. Pomoč, B. Scorp! Ne, ja. Evo, flashu! My ult's ready. I'll handle this. Enega imaš tle. I'm back. Neko pa prti. Zdaj igram Džadža. Time Planta. to jump. Fake teleport. Time to jump. Last player standing. Spike planted. Fake teleport. No way da misliš go. Kill random, no. Ej, to je bil dober play, okej chat, to je bil dober play. Sam, po nesreči mi je zažgal, ker se je healo. Če bo še eni, ja, sam smo že žrebali za še ne. Smo že žrebali. Čist po nesreči. Ja, dejansko, tole vej dejansko po nesreči dobo. Joke's over. You're dead. Je to spet main, probably. a. Prepare for hellfire.
Če bo strik spet prišel za mano, čat, jo. O! Planted. Okej. Kako je on gor prišel? What the fuck? Kako je bil on gor, čat? Ja, lej, Joks, ja, tle sem že itak žrebo zdaj, ja. Prej proti komu strik so mren, jaz z njemu igram, no, chat. Out-aimu ga je, pa prvič igra. Out of charges. One enemy remaining. O, Going up. najbolj mi je smešno, kako se Grmek vedno smi, ko ga ubije. Ajde. A, imamo to, imamo to. 300 mi lahko dropaš? Ja, ne vem, no. Wow. Grmek ima 12. Mesto najde, ali kaj? Prosim. Kar en tam malo mi tle. GG. Neverjetno. Tebe res vsak bulja. Ja, dejansko, ja, vsak me bulja. Po svojem, ne? O, Time to jump. wow. Last player standing. Nice time. Bad luck. Spike planted. Oj! Fake teleport. Time to jump. Ne, prti, bež stran. Ne, bež stran! What the fuck, kako to? Jaz sem vrem proti temu, no. I hate to say it, but Prti, on your next bootcamp, I shave your head. Pa ne moram verjeti, da sem bil tako najfan, no. What the fuck? Zakaj sem tam flashil? Kaj če bi ti manj uporabljal ability pa streljal? Pa če lik za to je Juru zaban, da samo ability je uzaš. Cutting through. Bo. Ja, message. Bo. Enemy spotted B. Oh! Jaz sem dead? Planted. Strik ste bo dropu. Zakaj? Lep flash? Se bo lep flash. Player standing. One enemy remaining. Če Jurta že toliko dolgo nisem igral, ampak hoče se ga spet navadati. Going up. Sam te je lepo fejko, ja. Res je. Evo, chat, dokaz, da lahko vsaki mora. Če nisem immortal, kva? Pa to, kada ima custom zdaj veze, chat? Jaz igram Joruta, okej? Serious? You got it. Ideš Snake, prosim, pa uravno tvoja koda v Fortnite, če si... Ja, Snake giftam na YouTubeu. Če boš danes na YouTubeu, vsakih 500 lajkov nekaj giftamo. I need a drop. Hvala. On kar hoče snajper. A da si jogurt, lažeš. Time to jump. A? Enemy spotted A. Fucking party. Joke's over. Kako je za mano? Dead. Watch your eyes. Ma dej. Spike planted. Careful now. Challenge, 5 skorov proti Grmeku. Ne, to je nemogoče, ker imam preveč god strete. Daj spet enega najfu. A imam že Anžeja? Kva na on?
Kar flashate je. Oh! No way! Ker vif. GG. No one beats my firepower. I got this. Čet, kva je to, no? A, jaz sem ult. Ja. Takole. Tole se ulta, pa imamo easy. Best content, sej to. Tle se te dva med sabo neki. Cutting through. I'll handle this. Prepare for hellfire. Night night. I'm back. Spike down A. Oj! Mogu bi se tipijati, GG. Noben ne reagira na fake tipi. Spike Jo, kad sem imel shotgun, pa nisem mogel bliz pridati. GG. Ker ima je to tako dolgo, že nisem dobil, da sem pozval. To je fracture, pa nisi je dobil zato, ker se je ven vzel. Ven se je vzel. Kaj je to, no? Andrej, bi se slašal skoraj, da ne more iti. Oh my god. Pretty special. Ja. God movement, ja. Čaj, naslednjo moram malo bolj traha. Ok, naslednjo ne grem Jorta, ok? Naslednjo ne grem Jorta. Ne, čeprav, zdaj, vedno, ko igram Jorta v customih, sam na ability igram, sploh se ne streljam. Kaj če to pol. Cutting through. Fake teleport. One enemy remaining. Bravo. Kar cele 4. Ampak dobro. 20. Last round. Tebi gre pa slabo v life, tako da tiho. Me sploh ne zanima. Pa sej ne trolam, chat. Ni fora, da trolam, sam pač igram Jorta, s kemo vedno tako igram, da hočem z ability dobiti čim večjo prednost, ker je doskrat zelo velik rizik tudi. Niti ne, evo, ja. Vse sem te videl takrat, ko si v Meko delal. Ko si mi fraj se dal. The hunt begins. Here. Time to jump. You should run. Jaz sem se zgubil. Oh my god. Zdaj, če me tlem puša. Kako je to za del, no? GG. Last player standing. GG. Nared se fake dikoja. Ne, tle strela, vsak moj dikoja so šel strelil. Ne moram. Sliš, kaj je no tak, Sergio? Kaj je rekel, Alex? Kaj je rekel? Going up. Kar to te je stanalo, GG. Vidite, se bom pol ugasil stream, vse je v redu, ker ste nasramni. Bomo redali Nadžo in gledajte tam, in to je to. Going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. O, to je bil polcajt, ok. A sej, na teku bo zdaj boljš, Zdaj je naš half. Tako. Pač 5 duelistov, to sam gremo. Vsak na eno stamo, vsak po en entry in je win. Tako. Kam gremo plantat? Samo ubijamo jih. Ja, okej, to je kar enostavno, če vidim rad. Ej, kaj je FSS? Kaj je kratica? Fortnite, ne vem, pozval sem. Champion Series? Ma ne vem kakšen series. Pozabil sem.
Ne, pač, Ja, se mi je že zdel. imaš ga tam v... Ma pozval sem že kolavte za tle. Oh my god, kad me je flashu i valjda ima shorty, a GG. Novo tega zgubal, prosim ne. 300 pa za tabo. Last player standing. Kar vsi zdaj najfajo, no. Enač tole bo, tale majster bo zdaj TikTok klip naredil in bo rado famous. Skozi zakaj vsaj tog časa malo preskakuje stream. Ej, iskreno ne vem zakaj, To pa ne vem. Daj kakšen... GG, da te potem jaz božal. Kva? Pa se veš kdaj je gaming šla? Kako še ne veš? Ena brez zdaj ne morate zmaja, ni panike, bomo popravili naslednjo. A naslednjo res nov ferkov šti mečka zran. Spike down A. Fucking Danica. MSS je ob 7 chat. Si washed, ne? Ma... Kaj se ti smejiš? Prt je tam na meni z džadžom. A ja. Planter. 30 seconds left. Spike down A. One enemy Kje je remaining. Spike? Jaz sem slip. I got the spike. Čaj, a on Judge igra. Mislim, da ja. Oh my god. Okej. Dobre, chillamo. I don't care if there are Obseg je chat, 19 mesecev, a si ponosen. Sam jogurt! 19 premal. Ne. Hvati legenda, hvati za dog support, hvati pa. Wow, Roko, wow. Čaj, jaz mislim, da je najbolj, da kar predam kanal. Winnable. Se je. Če boš ti malo boljši igral, imamo to. O, spet sem blind. O, nice. careful now. Brimstone, watch your eyes. One enemy remaining. Flawless. Reloading. Kje si ti štir zdaj najdu, no? S šerifom, GG. This place is nice. Kako zgora carrya, pa kaj ti govoriš? On je edini, ki tryharda. Daj veliko, da je to rundo, ej, čist dost. Z knifeom laufu. Nađa se ga tudi trga, vidim. Ja, to so sam za fora malo, Mišel. Kaj Krenzi, kaj alo? A ja, snega je kupaš v tušu v Merkatorju pa to, ampak kozarčke pa, ne vem, ne moreš dobiti. Time to jump. Blizu. 115? Digo se je pa ni umrla! Brimstone's out. Au. To pa ni bilo na nivoju. To je bilo na nivoju Danice. Kaj ranke Grmek, on je top 77 radiant trenutno. Danica od diamante.
In to z dvema. A. I got the spike. Joke's over. You're dead. Blocking sight. Grenade. Last player standing. Pa ta prti ultu. Ne, da pova videla, ej, to ne vem, klips. Thirty seconds left. Aha, X-Table sam gleda, gleda streamere, ki igrajo ranked. Fucking prti pa najfej. Dajca, tiho. Dajca, zdaj čisto vesela. We won't lose. Čet, kaj igra stek, da ga najdem. Moram da je vrgu pištolco, tako, tako. Pač levo, no. Dajca, bravo, drugač, bravo. Bravo. In to si ga dubla, kaj te je hotel ubiti. Cutting through. Ended up spike is open. I'll handle this. I'm back. Looking for me? Fucking prti. The hunt begins. Prti lov. Mrtu. Ej, sam sem lepo, ne? Sem lepo tole ultu, ne? Ja. Prt je kao pro, jaz sem ga bol. Spike down B. Tale je pa kar pogumen. Jaz sem kako mi kile dobil. Kaj da fake flasha s temi pištolcami? Ja, če je CS player, pinči, no? One enemy remaining. Daj ne seri, no. Lih na grve, kaj grem in to vidim. GG. Stay alive. I want their life, not yours. Čet, meni je najboljše igrati Joro, tako imam ult. Zakaj ne moram imeti vsako rundo ulta? A mi kdo razloži? Kaj je grme kot DPI, ja. Need a drop. 1600. Kar 1600? Koga imaš pa polo game sense? 0.16. Aha, okej. Pol imaš v bistvu neki ta... A, pa imaš direkt tak sense, kaj jaz. Jaz sem 0.32, 800 DPI. Vidite, čet, lahko sem tok dober kon. O! Spike down B. One enemy remaining. Nekaj se on Zadnji se je skriva. potom. A je? Kam je hotel najfat? Daj vzem spike. Ja, Spike GG. down B. A čak, spike je v spodi, sploh dojel nisem. Ja. Time to jump. Fake teleport. 30 seconds left. Če, hodil sem orb pobrat. Player standing. One bullet. O! Če, hodil sem orb pobrat, pa sem pa sreč fake tipi vklopil, zato ker je ista tipka, pa je bil lih v unmo vižno. GG. You must keep going. Hodil sem si ult nabrat. One. GG. Ne, čakaj, da igramo to. Pum, tap. SS je ob 7 chat. Bomo še ne custom lepo tele, pa gledamo. Pogledamo. Sam se poreči za načini tele customi. Ja. Definitivno sem jaz razlog. Definitivno. Kak tap, o čem razmišljaš? Jelej, one tap. Zašel idem. Ok,
Kjero resolucijo? Ja, okej, ajde, še to lahko poveš, ja. Native. BB. Oh yeah! Monster on the loose! Our spike's down. Spike down. Attacker spawn. You're done. Sam 100 flashov sem fuknil, v redu je. O! Player standing. Dva imaš. Kaj je bilo? Čakaj, kaj? Zdaj sem pa res že vse prebral. Čakaj, kaj je bilo? Pinči. Aja, to. Lahko ti dropam. Hvala. Imam ult, skoraj imam ult. Grem po ult. Try not to die. Sem že žrebal za naslednjo chat. Reloading. Cutting through. There. Reloading. My ult's ready. Spike drop. Ajde ult. Evo. This. Mač ga not v smoku, pazi. Blind sem. I'm back. Jaz sem se hotel lik nazaj sem se hotel ti pijat in sem bil blind in nisem dojel, da nimam več. GG. One enemy remaining. Se ne igra Grmek sam šerifa, igra sam šerifa, kadar men dropa. Evo zdaj sem ob 7 chat, oziroma 15 čez 7, 15 čez 7, 15 čez 7. No, tega dela pa nisem delal. Ok, domzi. A že še vedno provam kill dobit. A bom šel naslednjo mobile taze karaktere, ki igram skozi. Chat, okej? I'll pick them apart. You clean To bi pa lahko probal, pač. What? Zakaj pa tega ni probal? Kjer defti do ta gun buddy? Unka ima čez influencer je EU, on mi je dal to. Let's go. Time to jump. Back off. One enemy remaining. Zadnji flank. Fake teleport. Zanima, če se je obrnil zdajle. A je Grmek ponosen na runnerja? Mislim, da ja. Alo? Seveda. A se še kaj slišite? Bolj malo. Mislim, zadnjič smo igrali nek rast. Okej. Mislim, itak, če toliko praktisate, itak ni cajta sploh toliko. Mislim, ja, za kak rank začeti, pa to. A kaj je povedal, kaj je tam tako, pač Exa, ki ti rena pa to? Če se ful pozna. Bolj ne. Aha, okej. Že oblu... Nimo, pač jaz sem partner z Rajetom. Tako se poznam, ja. Spike down A. Time to jump. Fake teleport.
Evo, prihaja pošiljka. Tako, tako. Idiot. Tega niste videli chat. Fake teleport. Flank, main. Ej, ne moram, nimo, pač ne moram drugmu folku rihtati v gunbuddy. Ja, sam to ne šteje, kranči. Kadarko sem Lastrixom direkt v faco, me ni mogel biti, tako tiho. Tako tiho. Obsegi chat, obsegi, sedmih. Vprašaj, kako je igrati proti Benji Fishiju. Ja, chat. Grmek ni sploh Fortnite igral. Kaj kako, tako kot proti kjermokoli drugemu je bilo to. Se je igral že skrine proti drugim projem, sam pač to je... Pač ne vem. Cutting through. Decoy. Reloading. Dead. Pa je zadnji. Ja. En je kantin. A šel že čez, je. Čak, zdaj ga pa jaz One snajpal. enemy Ne! remaining. Bil sem. Zadnji je B. Ki ste ga videli. My ult's ready. Enemy spotted B. Last Time player to jump. standing. Spike I got the down spike. B. Kje pa je bil? Tam, kam je rešel tvoj tipi. Desno si ga videl, Ja. kantina. 30 seconds left. Ne, Strix, jebi se! Sem mislil, da upal, da so šel tja, mogel bi ga ultati. Ne, Match point. ne. Move in after I strike. That's Pa še pritisnil sem. Ej, to je bilo prvič zdaj Tenza, ampak pritisnem, zdaj sem še pritisnil, zdaj mi pa sploh ni jasno, kako nisem zadev. A sem na svojem ekranu ustrelil ali ne drugač? Dejansko, chat, po mojem Strix toliko neumen, da ni vedel, da lahko je Joru fake TP, a veš da tam, pa ni pol, a pa je gluh, a pa je gluh, a pa me je videl, a pa je gluh. decoy. Oj, Out of focus. ma jaz sem Spike slab. down A. Time to jump. Zdaj bom bifil chat. One enemy remaining. Skoraj mi dol, skoraj si tu. Ult na Strixu. Ja, raven shotgun pol, raven shotgun. Switching sides. A ja, fuck. Fuck, ta zadnja rudna je bila. Nisem vedel, da je bila zadnja, GG. Nisem ulto. Kako ne moreš, če sodeluješ z Rightom? Zato, ker ti, da sodeluješ z nekom, ne pomeni, da jim težiš, dej to, pa dej to unmu, pa dej to še temu tretjemu. A veš, ni to tako, da jaz sam rečem, dejte še temu Riot, dejte še temu Gambale, dejte še temu. To ne za takoga, ki ga sploh poznam, ne, to pa še toliko manj. A veš, chat, overtime igramo, no way. No way. Cutting through. Decoy. Moj spray transfer je fucking trash. Dva sta še meni pa je nelov. Če jaz sem mislil, da vam lahko posprejel do konca Danico. Pa sem gotovo, da se jo dvakrat v noge zadev. Last player standing. Spike planted. Okej. Zakaj sem v noge streljal? Zato, ker ne znam spray transferat, okej? Če bi sam tepačal, bi dobil tle 2-3 kila, pa vse tipijo stran. Že matic.
Pa že zase mi je bilo težko vprašati drugače. Sem tako, po enem letu sem zase vprašal, šele, ker smo en let sodelovali. Switching sides. Match point. No se pa zares. Pa mi vsi sklop, ali kva? Ob 7 chat, mislim, ob 7. Cutting through. Tega pinčija, no. Vrtijo v mainu. Kje v mainu? A tle? Na maini vrtijo. Kaj če pač ne gremo tle? Reloading. Time to jump. Daj mi spike. O, ne! Žil sem. Ne, zakaj? Ne, kva, en je tam! Spike down A. Ja, šel je na rob. No way. 30 seconds left. I got the spike. Last player standing. Danes šteje chat, ker sem bil low. Down A. Pa kaj ni cajta. I got the spike. GG. Intervju je že bil, chat, intervju je že bil. Ja, vem, ko si. Prvi ima prav unikaten glas. GG's. One more? Scorp, can we? Yeah. Can we get maybe like people who are a bit like higher rank, like Diamond and Plus, if that's okay, maybe. Well, I have one more that's high rank, I know that. Alright. Ja, chat, ona hoče, da imamo... I can try and get high ranks. Chat, nič bomo, lej, prej se je ona nam prilogila, pa samo mi zdaj, lej. Thank you so much for playing. Hey Nadia, thanks for the game. It was awesome. Yeah, as To je well. magical, malo se bad počutam, ampak... See you. Mora biti Diamond Plus. Dobro, dajmo skenerja pol. Pa... Kje je magical? A imaš magicala? Kaj je ta 1, 2, 3, kaj je on za unranked? Ja, on je unranked. Evo ga. Pozdravim, Magical, kva si ti, kaj s svojim mikrofonom? Kaj je GSR, Can to je we do that magical. if Scorp agrees. Say again? I said if you agree, because we have 2 radiants, 2 more radiants. 2 more radiants! Yeah. Wow. Yeah, I So agree, they're okay, I asking agree, I agree. If one can play with you, so it can be like, you know. Yeah, sure. Kdo je ta kloven? Kdo je to invajto? A to si, ja, kdo ima ta GSR? A ja, to je pa Radiant 5! Kaj ima ona? What the fuck? Okej. Ah, non švarijo, ima prijatelj. Hecno. Ja, chat, jaz se zelo prečujem, vem, da sem žrebu. Sem jo prej vprašal, je pol rekla, če lahko gremo high ranki, ker sem sam še za tole cajt. Pa ona se je prej nam prilagodila, pa sem mi zdaj njej, okej? Okej? Prti je zdaj Radiant, pa... Ahil, Jaz sem tudi bil drugače. pa Grmek, pa Aha. ta GSR. Jaz sem tudi bil Radiant, hej. Evo me. Dobro, daj, kaj bomo mi to v kolu, kaj mu rečemo, da pride v kolo, ali ne vem. Mislim, ta gaser je Srb. Aha. Kako čete? We can't wait for then? that long. What map? No, we can't. Yeah, all good. What map? Come later. Bye. Kaj ta je rekel, da ne more igrati ali kva? Scorp, kick him.
What map, by the way? You can choose. Če ne znam jaz srpsk chat. Ja. Chat ne morem, ker ni vse na meni. Ker pol tudi ni fair do Nadža, ne? Pač, lej, mi smo se ostrim zmenili, da bomo pač zžreba, ampak lej, če zdaj želi drugače, pa se pripologila nam, je Skoči cool. me sam na WC. Ja. What map? Do Pearl. Pearl, okay. Lego. Let's just wait for Gumek to come back. Okay. TAYSON 15-7 igra. Znači, kao mi pol v igri govorili, ali? Čak, skener je tle. Ni pa un... Jo. Mi smo zdaj 4 tle okolo, okej. Chat, če ne razumete, pa ne vem kaj ne naredim, jebi ga. Pač, tako smo se zmenili, jaz sem žrebal za vnaprej, da pol ne bo treba. Pač isto je pa, če ne bi pač vnaprej žrebal, da je pol. Zdaj vem, da naslednjič ne žrebamo vnaprej, to je to. Pač, ker je pač, Nadža se je očitno zmenila, sam jaz nisem vedel, tako je. Zgaj se namenite po naše, kot misliš po naše? Še 7 finale, chat. Kaj pinče pisal? A ja, to, kao, zakaj tako pišeš? Pa ta polover bo skozi puščal meni stvari gor. Abi. Ta polover, ki je skupila nikoli na uredu. Pa se lahko pere 2 milijonkrat. Kaj je fora? Isto vsi te ta novi, ki jih imam. Vsi so isti. Kje si Rise? Miha, zato... da je folk skozi na streamu v tem trenutku, kar pač se dogaja, da niso ponoseč v zadnji. Vidaš, ti ne je dobre šuga, pa ta šipet polover. Ne, drugač polover mi je najljubši do zdaj, ki sem jih imel, ampak vedno mi je to, ki ostane vse gor. Ja, Andraž, danes zihar, ne? Ja, me? Mogoče bom, dobro, zdaj iz Sizijem ne bom igral Fortnite, zdaj bil banan. Drugač ta projekt mi je všeč, če lahko vsaj Fortnite pozman, da se to zmenimo, to definitivno lahko. Lahko eno odigramo, to je fair. In Sizi se je očitno zasral, banan jebi ga, ker je bil prehiter nastraven. Všeč mi je, da si vsaj najdu alternativo, kako lahko to rešimo, evo. Sam spomen me enkrat, ok, imate tednom. Anže, ja, zamudil si kar neki. Aha, si tle, ok, lahko štartam pol. Can I start? Can I start? Yes. In drugač, Scorp, kako si? Pa, bil sem bož, lahko nisi ti prišel not, no? Res? Ja. Ne, hec. Neki bog benča tle, kao. Jaz vem, ne! Jaz sem bil zelo jorut, ne? GG. Jaz vem, da ti brez mene ne moreš Scorp. A z njemu tudi igraš, ali kaj, kaj ga poznaš? A isto pro, ali? Sem ranked igrač. Aha. Koga si intervjuil? Grmeka. Kaže price pa za finale 80 jurjev na igralca, tiska zmaga. Ja, neč, pol pa moram iti Neon. Deal. Zakaj imaš ti ime Klovan, Magic? Jaz sem te pa zbrisal s friendliste, a? Ne, verjetno. Ker takrat sem vse brisal, ker nisem vedel kdo je kdo. Kako ne veš, kdo sem jaz? Kako ne vem, da si... Mislim, vem, da si IRL Klovan, ampak... WTF? To je bilo zdaj ful nesramno. Ne, ja pač, če je res. Čakaj zdaj. To je zato, ker sem tako lep. Čakaj zdaj. Boš ti izbral kaj, ali... Čakaj, pa se imamo še cajt, počakaj. Se moram zadnjo sekundo instalog jet. Ne, zdaj bom miren, jaz sem predober jet player, in pol ne bilo fair. So, kaj praviš na to, da boste, nima več kot esta TAYSON danes? Ja ne vem, lej bomo videli. Moram videti, Ti si mi glupo, ampak lej bomo videli. Ko z mano igra, ne moram ga zmeri nost, razumeš? Dej. Ja, sej Scorpa sej tak zmer carry je. Ti si glasal, če sem te dvakrat carryil od 3 iger. Dvakrat si bil za mano. Ja, okej. Ja no, pol, nič pol, okej. Enkrat sem bil jaz match MVP, enkrat sem bil ti match MVP, enkrat sem bil pa stream player match MVP. Ja, pa s tem, da sem imel 9 kilo več.
Pa je imel on, pa več entryjev sem imel, pa je imel kar ICS-a več, kar Ja, sure, tek. vse ne Zato, ker je flashal, jaz nisem imel flashal, až zato. On flash mu da plus točke gor. Ne vem, zato da vidijo, koliko ne grindam. Le Grmek tudi kaže, kva. Ja sam tu sam čudni ljudje. To vsi imamo. Pinč je rekel še Thunderja so se zrihtali. A mogu jaz vedeti, kdo je to? Naš six-man. A ja, pa? Neč. Čaj, to je ta, ki je igral na mesto runnera, je on? Ne, se ne vem, kdo je, pozval sem, kdo je igral. Da je igral je naš official. A ja, je igral, je to on, točen. Jordo. GG. Dobro, da jaz vem še line-upe za Fade, jaz sem bil Fade made na tej mapi. Ja? Ja, Ti si najboljši. eno igro. Ej, drugač to mapo pogrešam, tam je bila ful všeč. Res? Ja, Jaz tebe tle pogledam. so A. Bejtam. Jaz sem blind, ne vidim nič. Down A. Sam da grem chambra! Enemy remaining. Game doesn't mean Prti, jaz sem pojedel tam neki B-hopa z neon, ja. shines on the outside. But within, I Nekaj live gamer je na chamberju. Daj tih bot, no. Ti už pa na aparatih, ki se už z mobenčom ubal. Na aparatih. A mogu reči na aparatima? Ti si nek gater. Ne, Ja? Cutting through. That works. Živo čukac. Pa niso začeli FNCS-a, ste neumni, no, chat. Povej. Nadia je mid. Smoke not. legam. Nice. Spike down mid. One enemy remaining. A to je kar v zadnji. Ja, ta igrca je tam šti. Kaj vi delate tam, no? Hey, O, Korej si je, what? 5 more. We can do this again. Beau travail. Če, to da ga kontestata je lahko tudi dober za Tysona. Realno, ni nujno slabo, ni nujno slabo. Dejansko. To boste vedeli. Zato, ker pač zaradi Surge'a, ne, če ga dobite, ampak ja. Dej, Gapsi, dej. Nekaj mu daje tega, nekaj mu daje tega. Focus now. Eyes off me. Kaj pa vi delate, jih uničujete? Bla, Pa so bo vsi. Ja, po mojem. Ne rabiš sam sekirati skoro. Ja, se si dober. Najjači. one enemy remaining. Sloven? Aha, A nič. neki šteka. Te v tu. They should give up. Ja, Sebastian. Kako to ni bil moj body hit, če končno drugač? sem dobil. Jaj, Magica, ti si full dober. vem. Obožujem te. Pogrešam te. Te me vsi. Ja, se vem. Vem. Skorpa kupiš. Na. Hvala. That's a good spot. That works. Hodi sam, mala pixi. Ja, lej bomo videli čukac, kako bo sploh. Kjer agenti je najjači? Chamber iskreno, od njega največ igram. O, me je zlomil. One enemy remaining. Kar me kar nek šerif god, no. Ja, sem ima live game, no. Ja, pa če že takrat klač naredil.
Ja, live day. Live day. Scorp player, veš? Tukaj, lej. Ja, izihar. Zdaj, ja. Ja, Zdaj te lahko 100%. pušam. Sem mislil, da je šel že spawn pol. To je Valorant, ja? Letile tik je v zraku. Ja, sem to ni bil Magical. To ni bil Magical. Ja, vi vsi sam na teh šerifih. Jaz sem pa še vedno 2 kila od prve runde, to je to. Če sem rekel, kaj ne je bilo fair, če so tam Radianti? Zdaj pa nisem. Slabi. Magical, ti vem, da nisi Radiant, jaz sem. Ram so 3 Radiant. Jaz sem bil Scorp Radiant. tako dober. Ja, pač, halo. A gift. Mid. Opa. Zakaj ti nič sem ne hodijo chat? Fuck. Pa jaz počnem. Spike down A. Kodo je zdelam. Last player standing. Mamaš tle Scorp. Ja. Ajde. Easy, easy. Plačaš 2 evra. Easy. Drugače ti men. Trap destroyed. Oj, One enemy remaining. vedava tam tipi, ja? Minus 70 je. Minus 40 od mene, če se njih eno. Ima on spike, pa je šel čisto kol. Verjetno ne. Jep. Spike planted. Joke's over. You're dead. Čakaj, kaj pa je on probal zdaj? 2 evra, ja. Kdo je to rekel? Excuse me, I'm working. Kaj je bilo? Koliko si mi dolžan? Čakaj, koliko mi je dolžan? Clearance is ready. Did everyone see that? Trust me. Ja, ne vem, Tenza, ne vem. Kjer je sraci je bilo tist? To je bilo nadobeno, ne boš nikoli tam, verjeten. Kaj? Taksa, daj, koliko te bom tepal zdajle. Ja, ja. Na mailu sem prebral. Ja. Ti kar ber. They are so dead. Kaj je 50 igrati 5 stacka z nami Scorp? Ko me nikoli ne povabiš. Ne, je pa res, da nisem igral pol leta sploh Valorant, ampak vsem. Ti me dičo. Zdaj sem nazaj v Valorantu, veš? Res? Zdaj me lahko prosiš za carry spet. Out of my way. Pa te bom prosil, da prideš z nami igrati. Kdaj? Pro player. What our idiot Neon doing with this wall? Spike down mid. Mid. A ga prodaju? En je na midorsih. Ne. 2B. Close ti, ja. Last player standing. Basta na sajtu. Okej. Ne, zdaj bom bifu. Spike planted. Okej, GG. One enemy remaining. Minus 149. Creator versus creator. Oh! Fucking palil sem učak na tag. Verjetno se healala, ali? Jaz pa nisem damage drugače. Ja, what the fuck, no! Jaz vam ult, on pa reče, ma dej. Ne, pa se tebe, še dobro, da je nisem zadev, ker če ne bi bil res jezen zdajle. Zdaj bom te pa tako tepil. Oh my god. Oh my god. Ne, ja bi, to je bil Instagram story, ni bil TikTok, lahko da je zamešal. Že matic. Tle so neki. O, falil sem ga, pazi puša. O, fuj. A ja, zakaj sem se tipil, a sem jaz neumen. Player standing. O, GG. Imel so, chat, ta tip je dejansko shit, ka ne moram nazaj retreatat, ka so prehitri.
No moram nazaj, to je slab tipi. Dimensional fabric. Slab tipi. I'll tear through. Dej, Grmek, ti si bogat, dej. Funds. Merci. To, hvala. Ne, pa ne si mu opakal. Dej, Magical, on saj ne laže. Kdo laže? Ti sam lažeš skos. Ja, zmotil sem se, ona je mene za 149 dela. A gift. Nisem vedel. Da je incoming damage pisal. Sorry, team taking. Teleport's ready. A, spet. Say, guys. Kje si jaka? Da Tako dela konči. prci tle. Ajde, da je moj. O, čez je! Last player Ne, standing. ne, Ajde, Scorp. Imaš to. Ej! I upskill je, i to je... Oh my... Oooo! Dej neki! Ma dej! Oh my god. Zdaj sem boljše OP, okej? Tle se vedno prehiter premaknem, se mi zdi. Oziroma prehiter ustavljim. You think so? Vem. Boš prišel zdaj z nami 5 stack, če ti napišem. Pa lahko je promo. Si za zdaj sem rekel, hočem igrati s takimi, ki mene carrya, da se malo uvadam. Mačkam sem se uvadil, ampak ne še to. A, spet. To že saj. Joke's over! You're dead! Spike planted. Ej, zadi! Oh my god, če bi ta flick zadel. Last player standing. Če, imagine, da bi ta flick zadel. Skoraj sem fuknil miško v steno. Wow, jaka sila, wow. On zdaj pa ni denarja. Alerta de segurança. As autoridades procuram um intruso alfa Oren McKenna. Qualquer avistamento de Oren Alpha deve ser imediatamente comunicado. That works. Če, tale gospod, a ne? Zadenkej. Ja, čakaj, ono bi bilo dejansko sik, ne, če bi tam lahko to hitro zoom in fliku. Tle, b... Oj! Oj. Ma, 10krat ta še flash. živ. En bo lahko mid Scorp, po mojem svet. Oh, ker mislil, da me je ubal. Spike down B. Spike is B. Dobro, da mislil, da me je ubal. En je main. Backside je clear. 3 je main, vsi 3 je main. A, okej. Teleport's ready. Next. Ja sem dead, na meni je. Bil. Main še hrpa backside. Jaz sem dead. Ne, low, 80 sam, never mind. Phoenix. Go. Bring Oj. them down. Almost down. Spike planted. Last player standing. Zdaj, da se več pa igrati prijeta do top 15 danes, zelo dvojen, ker skozi tam igrata. Realno. So, ne, Strix? Saj je težko igrati pa tem, ko imaš 2 milijona flashov. Realno. Listen up. Kill them before they kill us. I'm out of here. A gift. Vpraš Grmeka, koliko je zapravo na Valorantu. A veš? Iskreno, ne vem. Ma te so vedno drugje, ko snajpam. Any mid. Okej.
Dva sezona. Last player standing. Sam videl! Spike planted. Teleport's ready. Kaj na piku? Joke's over! You're dead! A je tam vzad? O, nimam pištolce, sem mislil, da jo imam. GG. One enemy remaining. My ult is ready. Hej, pejš sem, no. Ne! Bravo, Scorp. Ej, le koliko sem dober, no. Le koliko sem dober. Se nam defuzil. Ja, ma nisi klap. GG. tako da. Jaz pa hočem switchat, da bi štolcova vidim, da nima metkov. In pol no scope tam. GG. Zamudil si, ja, nej. Last round before the switch. Samo, kako je tam, kaj še od levo desno, če tista me čisto zija, ja. Se lahko dropom en vandal. Give drop. Go, go. Thanks to me. Ještě nam. That's a good spot. I'll cut through. Time to jump. Get out of my I'll way. handle this. Here we go. One there. A, sotne. Na midu so. Minorsi. Neon je 5 HP-ja. Kaj ta neon je šel čisto zad? Neon je lahko s pištolca, en shot je. Kam so šli zdaj te? No, bo šli. Lahko ti pridejo spawn, kjerkoli. Ja. Last Ker player ti že standing. nekje čaka 100%. Nekje za knife, a? Faj dva naju. Tle, close Spike desno, po planted. moje. Ne, dat sem. No, kaj jaz ne moram zdaj? GG! 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 Oh my god. Switching sides. Kako no-scope ni bil You're hit? not doing well. V faci sem imel. We must keep up appearances. Ma če se preveč premikam, chat, s to snajpo. Vedno se premaknem, lahko ustrelim. Neverjetno. To bi mogel zdajle klačat, imel sem največjo šanso. Ker sem vsi probal najpad. Ne, prla ni nazaj, ne. Že mačinja, ni nazaj. Kva, Mako? Oziroma, Gral, kva? Še zdaj te vidim, sorry. Jo, Kočič, hvala ti za gift, legenda. Hvala vsem za gifte, by the way. Jo, nice Sem shot. blind. Reloading. Reloading. Gotta go. Flanke že. 55 trajna. Spike down B. Spike is down. En metak imam. One enemy remaining. I Ne, got nimam. spike. Guys, he crashed. He's AFK, guys. Trust me, I am in Discord call, bro. Oh, actually. Imagine? Kad dejansko je crashal. Ryoru has some PC issues. He'll be back soon. Kva, če ga nikjer ni? Spike left. Gotta go. A je bil afaka tam gor, okej. In drugač, Scorp. Ja, noč v redu. Kako si?
Ja, ne vem, če si me, ker si neuljuden. Zaradi se prej, pa si rekel, bil sem dobro, dokler ti nisi prišel. Ja? Zapomniš si nekaj, te vprašam. Dej. Vse ja moram narediti. Ej, in kako damo tle timeout, da bom pride nazaj ali ne damo, se ne vem. Ali pustimo. Imamo pause match, če hočejo. Ja, lahko. Ja. Aha, okej, je nazaj. Mi reč kaj, si me kaj pogrešal skorp drugače? Ja, jaz sem te ful pogrešal. Hvala ti, Kodžiče, za več! Hvala, bogatun! Aha! Peter Jet. I have them. Alo. One enemy remaining. Škaj je ta skin? Magicla? Kjer? Ja, ne vem, ta Vandal, ki ima neko kuglo na sredini celo galaksijo. Moja. Ti pa si bogat, veš? Pa v redu, soliden. Ja ti! What the fuck je tam odvedek? Ko bogat. Kočič, what the fuck je to? A veš, kjer avto vozim? Ja, ne, to si takrat že povedal, poznal sem, kako si ga pomenoval. Črna magija. To. Črna M3. Ka še gor piše, a ne celo. Ja, tu smo dal. Black Magic. Spike. Ja! Pa, daj nekaj bi to metat, no pa... Sem moljan. Lugo! Jaz ne znam sprejati, zakaj sprejam? Na ta range. Maš to. Za ta bo top mid. Kad naš omen je bil Radiant, leto. Ja, jest. Skoro sem bil v top 10 Furyjev. Skor. Ma daj Scorp ti gor. Čaki, zdaj se moramo sredotočiti. Ja, ma... Ni krvate, ki je šla v poplavi, ki sem imel, je šla. Morate malo tega, ki se tako krivaš. Wow, Kodžič, wow. Kaj? Ti povem kaj je dober content, da narediš. Daj povej, hitar. Not turning off stream till I hit Radiant. Po moje prej umrem. To je dejansko nemogoče, da bi Radiant jaz dobil v dosti hitrem cajtu, da ne pomrl tega streama. Že nik. Misliš? Že tako ne vem, če sem se jaz zmožen Radiant dobiti, tudi če bi ne vem koliko tryhardo. Zakaj tinkaš tako low o sebi? Zato, ker tako pač je. Tako kot v basketu, a veš. Zdaj sem že pozabil line-up. That's a good time to jump. Ja, ne vem. Zdaj chamber trap za attack? Ja, sam tle sem dal, da sem skliral ta angle, a veš. Malo se šalim šiga. Daj. A še jaz nimam flash, jaz imam trapa, da jih flasham. Če zna Grmek slovensko? Ne zna. No, I don't speaking. Ne, ja, seveda, da zna. Če to je moj prijatelj Tilen. Igral kdaj Gang Beast, Scorp? Ne, sem pa igral Party Animals, ki je boljš. A imaš? Jaz je na isti princip, sam več map, ali pa tega, kakor sem. Nisem nikoli igral. Wow. O, levo ga imaš. Aha, Ja. to nisem te prav gledal. Player standing. 120 Phoenix. Lahko vidim crosshair od Grmeka, evo, zdaj vidiš, pikcama. Sam pikcama.
Zdaj sem fur razmišljal, nekaj rekel, da mu kupam cel naslednjem bundle čoklača, ampak krajš nam tega rekel. Almost out. Seconds left. One enemy remaining. 120. Če se ni healo. Oh! Pisa pa bundle bi ti kupil čoklačo. Da spet kaj Ark, mogoče kaj dvojka pride ven. Če ace'aš scorp ti dam 10 evrov. Kaj, že 2 si mi dolžen. Dobro. Še member nisi, vidiš, šlo bi member ratu zdaj. Ja, nijem denarja. Kako ne? Kupo nov avto. Ti stavaš skozi v fitnessu, če lahko 100 kill benčaš. Ja, to se tako dela. Ame, če sem nov avto kupo. To je ena je ta VCT Classic. M8, ko sem kupil. A ja? Ti si cel bogatun. No daj. Ne cel, samo. Enemy B. Hi! I'm pissed! O, jaz sem blind. Zdaj nov. O, hvala. Euro flashu. Ja? Ja, saj tu. I like. To sem pa ustrelil čist mem, by the way. Ej, ta čep, Kam jaz? ta ulti je. Prehiter se premikam, no. Enega on tle, ali? Teleport's ready. One mid. Kaj ta ena? Je pa ta VCT, mislim, ta zgleda One. six skinu ta ena. To sem pa vzel. Fake. Sem ga dinknil jaz slučajno. Ja. To sem definitivno, pač precise gunplay. Ar, sahmo, zdaj jaz sem sedat. Če, si videl, kam so moje metke od snipe šli, zato ker sem se premikal. Ja, zdaj kontra je ur. Bolje brez veze. Ja, zdaj je bilo fair, kaj šele zdaj. No, ajde, te vidimo. Kdaj dvojka pride ven? Pojma nimam. Kaj, če ace'aš? Ja. Če ace'aš, te pride miska, pa gre skap v fitness. Bonne chance, mes amis. To je bil kazen zame, kot kar... Ja! One mid. Fake teleport. A te je fejko, da je bil fake? They found my One trap. enemy remaining. Pač, kako sem te zrito killa zdala? Aha. Boris, pa zakaj spemaš Scorp? Kaj če bi sam napisal, kaj želiš? Turnirje po tej igri gremo gledati, drugače je na 15 čas se bo začel. Ja, Alan, pride šele konc leta, če pride, ja. To je bolj vprašanje. To je bolj vprašanje. Na scorp, lej. Kaj? Ti jo kak gambad imam na mojemu šerifu. Daj da vidim. No. A to je tvoj dejansko? Ne, to si ga dubo od Dunga. Si bil ti Radiant, ja? Ma Mislim, da jas. se na Phoenixu. Ej. Problem, brat. That works. One enemy remaining. Tle je. I would the teleport's ready. Ti rekel, da se moramo sest, no. It seems ja. these strangers want me dead. Daj mi kupi šerifa, daj da ga vidim. A? Daj mi kupi še enkrat bi ga ne prosim. Ne,
Ne, bi ni šel zdaj v menga še ne. Je ražal 500 € več, da je spet v Ljubljani. Eni lahko, veš. Ja mi ne verjamem, da sem radiator. Ja, radiator vem, da si, ko imaš un six pack zdaj. You're dead! Kako je on za nami? Last player standing. Flawless. Ko ima on neke line-upe za un tipi. Bejta naš chamber, no. Zdaj še vidio. Jo, jaka! Te bom. Wow, nej. They reveal čez window war. Even se jaz bo. Kaste mi so to, ja, why, kaste mi so. Pušajo skoz main. Pušajo, imajo spike. Imam ult. Kaj so na spajku ali sploh ne? Last player standing. Kaj sta bila v bottom? Teleport's ready. Sam en, mislim da. I have the spike. Magica te kote kalkuliram, jaz sem najjači. 30 seconds left. Nisem te uslišal. Vem, da ne. There they are. Minti ti en prej. Jebi se. To je pa šitu zdaj s tem slajdom. Oh my god. Čaj, 15 časa začne tisto vedno. 15 čas. To je pa lepo one tapnu. To je lepo insane. To sploh šanse nisem imel. Kaj si ScorpVL, kako si? Kako gre? Čaj, če ta slide je insane, kje je to zadanam? Kakšen boljši tracking? Tle bi bil sam flick pomemben. Jaz sem tu dober, ScorpVL, jaz sem tu dober. Boljš. Oj, klavni. Jaz sem rekel, da se moram samo ugreti, sem vse. Če ti si najboljši. Aj, reveal. Ma, kako ga nisem tapnul. Chat, a ste eni posebni, ali ste posebni? Kako bomo gledali FNCS, če se še ni začel, no? Vse bomo gledali. Enička si ti. Ne vem, eni, kaj, v lifeu dobite vsako sekundo tisto, kar hočete. Vem, da na TikToku lahko sam swipaš, ampak holy shit, no? Bomo gledali, kaj se bo začel. Chill. Holy shit. Last player standing. Out of charges. Go. Kako ima on valo ime? Takole, evo. Sam ne vem pa kako ima hashtage. To pa ne vem. One enemy remaining. Out of charges. Unlucky Anti. jiggle.
Guys, Ko mi spet overtime go igrali? time out, guys, go time out. Čaj, je on resen? Sprda se. Ne mu bo. Does anyone have funds? Lahko dropam en vandal. Scorp okupen. To. Men bom spiška nekaj šteka. Meni že tudi zadnji mesec. Ja, tam je. Ni dobro. Where are you? O, pazi mid, jaz sem čez blind. Fortunate. Last player. Kako? 137, Magical, ga ti kaj zadev. Jaz sem ga vse chillala. Rip. Čekaj, kva? Defenders win. Wow, Finči je nasravan, rekel je neon div. Ja, ti bi chamber diff. Dej. Če ti tega kaj zadeva, ne, prtija, bi on tudi umrl zdaj. Oni ga niso imeli chamberja, pa je bil pred tabo. GG's. Good games. How did Ahil take my MVP? I don't understand this. Please, Thunder, you're below me. Please, don't talk. You have less kills, less assists. You have less IQ, shut up. Kaj ti se? I can argue that. I gotta go. GG's, thanks for the games. Thank you so much for Yeah. playing. Bye-bye. It was really fun. Yeah, we can do that more. Bye. Yeah. Let's go 5-stack with Nadia, let's go. Zdajle bo FNCS-ič. Dale, chat, zdaj bo te končno dovolj. Hvala za igre. GG's, pa se slišimo, ne? Uživi, Ja, ajde. Ajde uživi, enako, čau. Aj, folk, evo, zdaj pa imamo vaš FNCSS, ki se še ni začel. By the way. Čeprav sem prišel lik na tole. Sam to se še ni začel, zdaj se bo začel, ko mi je official stream. Zdaj, ko mi je official stream začel, ja? 15 čas se začne, chat, 15 čas. Opa, napačno stvar sem kliknul. Skoraj sem likal svoje earninge, GG. Res je, Sašo. Gremo pod evence. EU, čez 1 minuto se začne. Tle damo kumulative. Chat, vodil Rizon prva, Veno TAYSON na drugem mestu. Samo 7 točk so v zadnji, danes kill šteje 6 točk. Ja? Tako da so basically en kill zadnji. Pa minimalno placementov je 3 točke, tako da... Pa price pool, evo, zdaj vete. Tiska zmaga dobil vsak igralec 85 jurjev. Sprav tukaj, te earningi so dejansko za... na igralca, ne na tim, ampak na igralca. Ta je sam, da jaz naslov spremenim zdajle, okej? Ej, chat, kako je bilo vam drgač tole zdajle? Da tako malo večkrat kakšen tak content naredimo. Dejansko je bilo cool. Tale drugi game mi bil bolj všeč, ker je bilo mačkam bolj tryhardi. Sicer ne spet tok, ampak vsem tako, češ kaj mislim. Kako ima earningov Grmek? Ne, ni nič rekel, nisem nič že vprašal tudi. Ak, Pinči. To morate enkrat mesec delati. Ja, ne, drugače je bilo kar fajn. Sam prvo igro, ne vem zakaj, Jorota se hočem navadati igrati, ampak kadarkoli ga igram v customih, ka vem, da ni čist zares, tudi ga usam tako, probam čim bolj, a veš, z ability proba dobiti advantage, tako brez veze, pol pa čuden igram. Hočem se ga navadati drugače, čeprav Jet mi je bilo fajn igrati. Ademo takole. Če da gremo Words on Stream, ste za? Ej, Gal, po moje, da se da. Čakaj, če gremo pogledat. Yo, Mr. Prez bo zdaj nazaj obislim. Hvala ti, Liga Zbor, kako si? Kako si? A tle kaj piše earningi, chat? Zdaj mora nekaj biti, ne? Ja, tle ima približno Grmek zaenkrat 3 ure 800 earningov, ja. Ampak morate drugače vedeti, chat, da načeloma, pač Fortnite je čist drugače, ne? Načeloma, razen če si res v tier 1 pa najboljša ekipa, pa še to ne vem če, načeloma te pro igralci dobijo več denarja s tem, da so plačani mesečno, kaj igrajo, ne? To je njihov pač glavni
prihodek, pa so pa bonusi, če dobijo earninge. Ej, ne vem, kje je Snipes, pinči. Ne vem, kje je Snipes. Ne smem povedati, koliko imam earningov. Saj jaz nimam earningov zaradi tega, ker bi bil dober, ampak zaradi kreta kodem. Ja, vem, da je nov pršel na stream Tenza. On je zdaj bolj zdip, tako. Snipes zdaj le moč. Zakaj spemaš Gaj Uržič za moderatorja? Razlož mi, zakaj bi ga dal za moderatorja. Če ti spemaš, ga definitivno ne bom dal. Če, danes še razmišljam, si kaj naročil za jest ali ne, ali raj ne. Ne, rocker. Tenza! Tenza! Tenza, ne moreš reči, da je to basically ni prva noč, če bi že danes kao namočil. Oni dva se poznata že en let, pa se skozi, pač prvič se v živo vita. To je čist drugač. Ti že poznaš osebo, nikogar da prvič poznaš. Da greš na prvi dejt. To je čist drugač. Kako? Tenza! Ti sploh veš, ne? Snipes ga. Snipes ima eno francozino, ki je v Valorantu spoznal. Tako da ja. Če sta menala drop, Mongrel pa Sevič, zelo dvomam. Za Snipesa se govorimo kot nek za Snipesa. Rocker prav, na. Če Gaj Uržič ne bo moderator, se on sabam. Ja, prava, ne? Najbolj, da kar enega moderiram, ki ga sploh poznam, ne, kva? Kako? What do you mean? Če, moderiranje je prevelik power, moderatorji lahko preveč stvari delajo, tako da to ne daš kar enmu. To daš ljudem, ki jih vidiš veliko na streamu, pa ki jim mačkam zaupaš. Ne da kar naenkrat 3 napišejo, pa bojo dubal, kva? Hvala, Azman. Si videl Veno ta, ki govori N-word? Kva? Ne, to nisem videl. Ti misliš, da Veno govori ta nemško besedo za brat? Ali dejanski N-word? Nujno pico. A nej, ti bi bil moderator, ne zato, ker si moderator, veš. Strik sem bil za par, ne, sploh ne. Ja, drugač, ne, ej, sam iskreno. A je Veno mixed race, chat? Je, o? Mislim, frizuro ima bolj tako, ampak sam ne vem, če... Fuck, ne vem, a je? Čaki. Veno, Fortnite. Ja, itak da je, light skin je on, ja, 100%. Čaki, Abi, kjera beseda je kao slaba, da jim... Ne, light skin zih ni slaba, ali? Ni šans, da je to slaba beseda. Ja, on 100% ni, on je 100% mixed race. A ja, mulat ni lepa. Da, ja, to vem, da kao ni lepa, ja. Pa je, očet, a ne da je? Je se pa, on ima N-word pes, itak da ima, kva? 100%. 100%. Ne, Abi, mi rečemo mulat, drugač zamešano raso. Sam če, a veste, da zakaj ni v redu mulat? To nisem vedel, dokler pač mi Abi ni povedala, zato ker v angleščini, a ne, pač imajo besedo, isto se tako reče, sam da je o na konc. In je kao fora, da tako so klicali te, včasih pač so bili, to so kao, a veste, mešanca med konjem pa oslom, ali nekaj na to foro in so kao pač za vse, kar so dobri, so z stvari nosati, ne? In pa so začeli pač ljudi, ki so mešane rase tako klicati, kao. Mule, ja, basically, I guess. In kao na to foro, in je v bistvu zaradi tega je to v bistvu, pač da je bilo uporabljeno v rasistični smeri, no. Da so kao dobri sam za premog nosati, basically, zato. Da kao niso za nič drugega dobri, ki so vmesa, ne. Ja ne, sam ni lih mula. Mislim, ampak ja, mislim, je na to foro, no, beseda je izpeljanka iz tega, ja. A imamo 500 lajkov, chat? Imamo 500 lajkov. Aj, odločite se, kaj hočete, da giftam za prvi gift? Hočete, da giftam enemu 800 V-Bucksov vreden skin ali en paketak, ki se podpišem na tale Nicknax pa Nicknaxa?
Kaj bi rajš? To prvo. Dejansko se je več zaniknek se, holy shit. To pa nisem pričakal. Dobar, bomo slednji... bomo pa zaniknek se, okej? Bomo zaniknek se. Ej, Danica, prvič, ko sem poslal, sem čist pozabil se podpisati gor. Tako da se ful opravičujem. Kjer je bila ta prva? Kjer je bila ta prva? A? Jaka, ti kar prid. Evo, klicaj nic nacas morate dočeti. Klicaj nic nacas. Začne se drugače 6 minut pa pol. Klicaj nic nacas očet. Klicaj nic nacas. Jaz sem sam na VC. Majstor je igral Sage, pa se drl na Jet, da ne sme entryat, da bo on. In ti bo vsako rundo ratu entryat Sage. What the fuck? Klicaj nic nacas. Prva igra bo danes, ja? Oziroma vse skupaj 7. Grem zapit iskat chat, pa scat, okej, brba. Vi pa da je klicaj nic nacas. Ame, pa imamo roke, zakaj? Ti si izgubil, ne, še za pico si mogel iti natočiti. Žrebamo prvega, ne, kaj več za moderatorja takoj. Mogoče, če dobimo en Jurjev v kosu donacije, ja. Ne, še to ne, kje. Ne dajemo moderatorja, če tudi za donacije, ne. Hvala, dirgač za €1. 3, 2, 1. Zmagovalec je... Tin, 1 minuto časa imaš, da napišeš tvoj Instagram ali pa Discord, ok? Kamor bi šlo podatke poslal. Lega pinči. Ajde, da vidimo, če je tukaj, če ne naslednjega žrebamo. Tin. Veš, kaj mi da gad zanimiv chat, da doskrat se folk parjav, pa ga pol kar ni tukaj. A res, Azman. Čist možno, ja.
Čakajte, chat. Dej, napiši v chat, če si sploh tukaj najprej. Napiši, če si sploh tukaj. Zato, ker lahko da ti briše ime. Dam še 20 sekund. Dobro, zdaj še enkrat bom dal, ni tukaj, ni tukaj. Na IG ti lahko pišem, je tukaj, ok, never mind, je tukaj. Tin, kako imaš Instagram napiš? Zdaj ne bom videl, ker sem tle prekinul. Chat, nehte spamat, prosim, bote fair, da lahko vidim njegov komentar, prosim. Ni, konc je giveawaya. Če te spamal, ne bo še enega pol. Ja? Sem te dodal. Se nima veze to, če me dodaš. Ti mi moraš povedati, kdo si. Ti mi moraš povedati tvoj ime na Instagramu. Zato, da jaz lahko... Daj se začne čez 1 minutko. Čez 1 minutko. Lahko grete ene besede, vidite cajt. Ketin. Ko si, Juško? Kako kaže TAYSON, zelo dober, na drugem mestu je. Tin, dej mi na moj Instagram mi pošel en message, pa povej, da si to ti. Ja? Na moj Instagram mi pošel, zdaj le message. ScorpLZ. Kaj bo kaj valata po grencih, prosim, mati? Ej, danes pa ne bo valo na koncu. Ne dela, spet ne dela. Pa kako ne dela? A je to problem? A zdaj dela? Ne. Zakaj vedno na začetku dela, pol pa ne več? A mi kdo to razloži? Ne dela, chat, ne dela. Ne vem, zakaj ne dela. A champion isn't someone who never fails, but someone who never quits. Have ice in their veins, they can't be cracked. A champion is someone who... Chat, vsi galov chat. Vsi galov chat, ko bom member only chat. Tin, ti mi moraš pa fucking napisati. Champions conquer the world. Ja, zdaj mi napiše en, ki je Din. Sam ne vem, če je to. Tin, napiša si to ti. A je tvoj Instagram DIN pa fuzbal žoga. Napiš. They can come from the shadows when you least expect it. Champions come from far and wide to show you how great they are. A champion's journey begins long before a title. Ja, ne vem, pinči. But the grand finals Da je zasral, sam da vidim. champions must take to reach their destination. This is the place. Ja, bom dal member only, čak, sam on mora odgovoriti. Sam, ki ne odgovarja. where champions are crowned. The time has come. The finale, day 2 of the E. Sodja, Benu te bom. Ne, res to mislim. Sodja, ti si pisal, da si tudi on. I s tvojim accountom. Vem, da je tvoj account, ampak vsem, no. Ne biti neumen, no. Aj, member only chat damo. Tin, po tej igri boš lahko pisal. Pa do takrat se zjasem, če ne bo nič. Ja? Po tej igri moraš napisati, če ne boš dobil. Ker pač, če te ne morem kontaktirati, je GG. A chat, prva igra! Prva igra! Ja, lanskrat je TAYSON zbidil isto prvo sezono, ja. Yo, Žana, hvala ti za 7 mesecev, hvala.
two different games Staš, ti down bot. to fall damage. Zakaj eni spojete, da je že dead? A smo že videli tukaj, da je dead? Ali ne, se ne vem. Thomas to roll over. And I think this time they're taking more of a passive approach going against Thomas and Queasy. You see them disengaging out of the main building of Lavish Layer altogether, moving towards the south. Pa ne ti Tinza. There is loot down there, but you're kind of Ej, ne vema ga Miša pa Tini zdaj kontestata Tysona, pojma nimam. Chat, Sage pa Mongrel, oni dva sam streamata, oni dva sta tle v finalu zato, da lahko streamata, pa imata folki, to je to. Your efficiency in terms of the loot path. So seeing that Thomas and Queasy won the drop, their opponents are gonna disengage. Noms Cringe are not trying to risk it all, especially in the first game of day 2. We talked about it earlier, but as a reminder, To itak Tinza, se to sta že pobrala, ampak vseeno. it's 6 points per elimination, as well as the placement points being multiplied. Mixon also connecting shots right off the bat, allowing him to get some pressure in. Yeah, he's trying to help dejansko je, alleviate some of that pressure. dejansko sta dubla, je on dubl solo tega. What? Ping's able to survive with just 1 HP and a dream, and you can kind of hear the crash pads coming out. Kind of leaves no choice but to disengage, especially from a fight happening this early. Starting on top of the mountain, you gotta imagine there's no materials to really continue this battle. So for Mixon and Pa saj dosti na glas chat, kva? he's gonna be able to escape and fight Saj dosti na another glas. day, and those points are so valuable because you could already Pa se see že that mene ne sliši, če elimination, govorim. 6 points already out of the gates for them. Taj hlad je zapalo. Nice on this mountain. Not a lot of natural cover, but take a look at this, Jacob. The battle of the ages, it seems like now. Pink Vico up against Kiro and Kiduo for that forecast tower, and with the 2 elims on the board for Kiduo. Dosti, okej. Ja, za Tysona nismo nič zaenkrat videli, da ne bi smel biti živ, no? Tako da This is something that's been going on bomo videli. 6 out of 6 games between these two teams, and just unfortunately enough, Ja, to sta ga pa Vico čisto go down zaprla tle. first. Pink just gets sandwiched between both of those players. Kiro Dej and pinči Kiduo nekaj, no, kaj ti does look pišeš. like they're gonna be able to get that Pravijo, da forecast Miša ni tower landal na in this Tysona, ja. game, and an early hot start between that off-spawn exchange, and with the 1.5 points they get this time around, they can easily start to close the gap between them and the rest of the competition. That's 12 points, Jacob. 2 eliminations off the bat like that, instantly granting you 12 points is a huge change for the leaderboard. We saw here Thomas and Queasy. To je pa res, Looks like Tinza, to je pa it was res. actually Noms and Cringe who built on top of the Chat, layer, ja, but you zdaj can see that Rizzo pa Odil sta game one prva, winners ne? of day 1. Ariana and his Tako da oni dva rabita slabo odigrati, da Tyson pa vem, da prideta v spredi. Pa, a sta Mersaš pa Melibuka tretja, če je tudi dosti blisa, ne? Kaj nista, Kranči? A huge end Kaj nista? to day 1. Can they keep up that momentum here in day 2? Yeah, leading up to this FNCS finals, everybody had questions about TAYSON, his dedication, commitment to the game, and they were even asking Venno, why are you playing with somebody that isn't necessarily putting his all? Well, guess what? TAYSON's just a prime-time player. He shows up when it matters, and all of his experience throughout the last couple years kind of leads him to be one of the star players. Of course, those 5 FNCS championships kind of helps along the way, and then him and Venno combining. Every single time I see them take the stage, they're just getting better each and every single moment. Yeah, and if Tayson's A ja, able to to get a Kranči 6th nisem here, videl naprej. it's gonna tie him for the Ja, nista kontesta, kje to gledam, na Twitchu gledam. FNCS titles across all regions alongside Mero, Epic Whale, and Arkram, which are all NA-based players. Ja, je rekel, da je Rizon kill dobil. Mislim, Sodja, kje? The accolade alone, even if you... The names Chase aren't pa that impressive, Tino it's imata just najboljši landing. Kam pa landata one dva Tinza? massive in its own right. Yanis Flixi. Evo, Queasy uncontested Thomas. with Reckless Rail Race. Not too much change Čak, going on koliko for ima them on that Tyson side of the peak? map. But this one, this is the fight Tako da malo vem. that more times than not ends up with a winner, even with a third party coming in. Thomas dealing most of the damage, but he gets sandwiched 2v1. They're almost stuck. 299, okej. Chat, ja, full folka je bliz, da lahko še vedno zmaga. Pa danes so pike več vredne, chat, tako da hiter se lahko spremeni lestvica, zelo hiter. Danes so točka več vredne, en kill je 6 pik na mest 4. Pa Vin je na mest 9 pik, recimo 16, tako da. Tvoj spot, Tenza. Kar res vem, kva je tvoj spot. They've got a bit of damage. They don't need the eliminations based on the risk that it's gonna include. So, Yo, Frazik, pozdravljam nazaj, med mislim, da me beri love nazaj za Frazik, kako si? Hvala ti za support. Pozdravljam nazaj. Nobody with a clear advantage yet.
I feel like you could tell teams yesterday hit the VODs after the day was done. More times than not, Hem and Vasquez were able to get this hoče dobiti tole. giving them a huge advantage with the forecast tower. Hem pa Vasquez hoče Somebody dobiti. else, I think, was able to grab it. Tale za Storm chat, če ne vede, ta tower, ki imaš karico, ti kaže, kje je naslednja zon, ker je zelo dober. Že vid. Ne, jaz sem nišel pa ti nišel live, pojma nimam. Nisem videl. Kako dobiš un free backblink? Kjer backblink? A ja, na vetrnice. You can see the duos already. Ne, bolj rotacija problem. Kinda on the minimap at the bottom right, you can see they're facing the players. V teh stack lobby. Žan je bil v prvem dnevu 23. Pa sta bila je Omza. To sem mislil, da bo. Pa drugi je bil Mero pa Cooper. Pa na Central, če te zanima. Tako. Če sem pogledal samo eno igro. Use as cover, so they are going to be protected. But forecast tower has been given up. Pa sem šel pa spat. Medallion traded. Kje kupaš kozarčke pa sneke, oni meni pošiljajo, ker sodelujem z njimi, Klemzi. To je prva igra danes, drugač pa 7 vse skupaj. Ja, folk, si te lajkov, vsakih 500 lajkov na YouTubeu imamo kakšen giveaway. Zdaj, Tin, T-I-N je zmagal prejšnji giveaway, po tej igri moraš napisati, kako je tvoj Instagram ime, če tega ne narediš, žreba mnoga. Tako ga bojo lahko vsi pisali, boš imel 2 minutke časa. A pa še manj, minutko. Looking at Vidil and Reason, Reason has been in this position before. Negatenza. First place after day 1. Okay, piči. In an FNCS finals, but after day 2. Evo, čat, Tini pa Miša sta dobila kill, evo. Mada 2 killa. Čak! A je to drug landing, kakor oni dva? Sta zamenjala landa, ne? To je drug land. 12 points. A ne? They're in the zone, but being the second one, Storm is not going to be dealing. Crunchy, ma, tu če je 30, še vedno lahko comebacka. Ne, isti. A je isti. Vidite, koliko ima pik, chat. Vse se skrb sešteje, tukaj le vidite. Oni dva imata 146. Oni dva sta 150 pikov zadnji. Sometimes we're seeing 12, 15 people that need to go down before it deactivates. Getting that early surge is so important, but you gotta be able to keep the flow going throughout the course of the game. Even if the first couple zones you're ahead of surge, we've seen teams fall behind at a moment's notice. As you jump on board, Rekel je tem za kvalo, ne zmagal. a team that I've been seeing progress and get Jaka! better and better each and every season that they partake. And even got Ti si pa toliko slab kuhar, da še sam svoje hrane nočeš jesti. Ja, ja, povedal sem ti. Set lobby, so they're already on an upward trajectory, and they're already trying to third party another fight for some cheeky surge opportunities. Can they make it their second, Jacob? That's what I'm wondering. Tenza, ja. Anže, ej, Tenza, nisi mi nobenega voice message poslala, si mi slučajno na Instagram. Ker še pol pražno, až tuk lepe lase. Anže, ma... To je maj bilo mokro spodaj, pa sem si tisto odgovor. Kva? Sem rajiš le hitar povedal, da folk ne odujel. Ja prav, pa nič, Tenza. Ja, samo kjer trgovi prodajo. Ja, une škatlice ne prodajajo, Klemzi. Sneke pa kupaš v Tušu, Mercatorju, Šparu. Juško, tiho. Niste dojeli, niste. Zgoda sem, ja, sem za Tysona. Svica, hvala ti legenda za 1 euro. Kako si? Kako? And what they're going after now is those combat caches, third zone combat caches spawning around the map. In kje si prav member message? Head and shoulders. To si čisto narobe napisal, drugač. A hvala ti za 8 mesecev. Ne, launchke ne, Klemzi, launchke ne. For that big shot, TAYSON with the epic hammer pump can deal an incredible amount of damage if he's able to connect the headshot. Zdaj gledaj ti raš game. Sej gledam game, kva? A ja, Tyson pa vem se faja, ne, hitro se. Hitro se. Rab ta search. Če dobita te kile je full dollar, to je 20 pik samo od kila. Če dobita 2 kila sta že v prednosti, čat, sta že na prvem mestu. Res sem spajal, za kako si ti. Stran grata. Ne vem, a sta dobila kakšne tege, čat, drugač. Kobre je rekel, če Tyson zmaga, gifta še en skin. Ne, če Tyson zmaga, giftam 6 paketov Nicknacksov, unim, ki so ostavili na njega. Neki malga.
help metal that they were able Trebuh to te get. boli Just spajalo, know they zakaj si land pa over jedel? towards fencing fields, and with so many teams, 3 contested teams on that Lončke side, ne moreš you kupati, kinda see Klemzi. that there might not be too Dejansko. many Sam pri meni lahko opportunities dobiš na to grab giveawayih. metal, which is the hardest resource to gather. London je rdeč. Ta majster chat donira po 1 evro. Že tako 1 let skoraj, da presežem, na pol leta. Po vsakič, ko donira 1 evro, napiše London je rdeč. Temu se reče dedikacija. But with the fight having ended so early on, To je Juško sam noče priznat. looks like Thomas Ne, ni šans, da je Juško to. and Queasy though are going to Živijo, get Jakob. combat cash. Nobody contesting it, even pulling the 4th zone here. They are a bit. Zdaj bo London je modar spet prišel. Ja, dejte narediti en donation war, no. Meni bi to ful prav prišlo. Extra loot. They've got the extra metal, and now they're free to continue with their A ja, rotate. chat, oziroma zdaj ste bolj memberi. Pinči bi tako rekel, da sem novan. Čeprav zdaj je Jordan, ki je kupil, mogoče ne bo. Ampak pogovarjam se z Andražom, pa da bo imel on eno ekipo pa to, da mi naredijo cel rebranding. In logo bi se mačkam spremenil, da sam mačkam več spacinga pa to. Svico, hvala ti za 1 evro, to še za nazaj, hvala. Logo bi se mačkam spremenil toliko, da bo malo boljše rekel spacing, pa novi alerti, pa na splošno overlayi, pa bannerji, pa social template, pač dejansko cel overhaul, rebranding. Pa rekel sem, da maksimalno bi dal 2K, rajš 1,5K, tam nekje bi bil bolj comfortable, da bi bilo dejansko vse, pa mrč zraven, pol nov, pa vse. To je bilo res sick. Ampak, ja, še razmišljam. Še razmišljam. Top 10 finishes in the world, not in EU, in the world. Tenza, ja, to je še pocen, ko bo pač najde en folk, ki pač bojo naredili za cene, ampak ponavljati recimo sam za te alerte, ki sem jih jaz delal, sicer mi je on zdrihtu, da so dali cenej, imajo drugač polno ceno, tako Jurija pa pol 2 euro, samo za alerte, jaz bi pač imel cel rebranding. Ampak, ne pinči, sam pač dejansko bi imel na splošno cel rebrand, vse. Pa čisto vse. No, je rdeč, hvala za evro, kje je Milan v UCL-ju, pinči? Hvala ti za 1 evro. 247 above the Storm Surge threshold. We see Ja, how komolc. dominant, how prevalent Storm Surge has been, especially in these grand Tako, finals Tenza. with the amount of experience that's in this Nič lobby. vam daj, beži na So seeing them Kitajsko. already 200 above Ja, ne, sam, zone, to so dejansko drage stvari, pač ni pocena, ne. position to be in. Ni pocen. And their team, particularly in this zone, they do find a lot of Pa jaka, jaz imam ta overlay imam jaz že... overall damage dealt. Oh, what the fuck? What the fuck? They didn't even hear it coming. Oh no! Koliko imam dal že ta overlay? To je pa zdaj že ene 3 leta, po moje. Vmes sem ga sam mačkam spremenil tako... Te črtice pa to, ampak... No way, model, to je GG. A on ga je za rajom! Jaz mislim, da je bil hiter shotgun. Ampak ne, se ni fora, da... Znam, tako, kad dejansko bi zdaj prvič bi imel, da bi imel čisti rebranding, da je vse enak. Pa zamrža se zrihta. Pa vse te stvari. Sam čakam, da dobim še, ko bo vse skupaj sestavil, da vidim, kako bo kaj, ne. Kaj boš prvo rundo na chamberju? Kolikor želiš, lahko imaš trepo, une metke. Lahko daš like shield, pa 4 une metke, lahko daš vse une metke, zdaj. If they can mix that up in here today, Takata, they'll be well on their way to the top of the leaderboard. Look, all these brawls are... Ne, jaka, ne, lik to je fora. Pač malo menjate brez vizaka, po noč ne gre skup, lik to je fora. London je moder je 1 evro doniral. A to je zihar isti. A pinči, a si prej odgovoril, kje je... Kva je rekel, kje je Milan v UCL-ju, pinči. On the other hand, no eliminations to their name yet, but with the position they're in... Pinči, pa to bo ekipa 5 ljudi, 6, ki bojo delala na tem. To ni da en človek dela. I think Malabuka has taught us that by himself. Pinči, se veš, da te overlaye, recimo, če hočeš nekoga, če grem
če grem preko ljudi, wow. Če grem preko ljudi, ki jih poznam, je to pocen. Ker sem gledal, recimo, da ti naredijo te druge firme, bi plačal samo za animirane overlaye 2 jurja plus 3 jurja. Škoda, jaz mislim, da je še vedno pač to zelo vreden, ampak še vedno me je straha, ne, da to denar, ampak lej bomo videli. Žal, Kristjan. Din, če je bil... No, Din, kako imaš na YouTube ime? London je rumer, hvala za 1 euro. To je zihar eni nisti, ni šans, da ni. Hvala ti za 1 euro. Pa še London je zelen. Pa zdaj pa ne vem, če je to eni nisti, ker to je lova preveč hiter zapored. Hvala ti, hvala. Pa če vi, Jaka, vi govorite, da je to nord, da daš Jurja pa 500 za cel rebranding. Vi ne vete, koliko je to noter folka, kad dela na teh pa to stori. Že sam za te dizajne grafične načeloma daš, če ne poznaš folka, 500 evrov takoj. Samo za dizajn, brez animacije. Kind of showing itself. They're not too worried about it. These guys have experienced almost everything when it comes to Fortnite and more. Pač folk sam ne dojame, da to pač nikoli ni pocena, ne. They don't need to make any risky plays to try to rotate. It does look like they're just trying together some extra. Ne, Kristjan, nimam na šorcih. Zato, ker včeraj so bili šorci čist mrtvi. Imel sem po 2 gledalca gor. Pa se mi zdi, da se šorcov ne splača, če sem live na... Če vem, da bo stream zelo gledan. Ampak ne živce mi gre. No, Tajs ima isti problem. Kadarkoli si live na šorcih, vedno dela bot samo na short streamih, kar je zelo slabo. Where there's so many duos flying through the skies and the ones down below already boxed up will take that opportunity to take shots and hopefully connect on some of the birds flying through the air. Just literally almost half the lobby right now just using a rift and everybody kind of knows at this stage that ne, Jaka, se vem, ampak tako. Tisto je malo drugače, ne, ampak ja. Oh, nice! Vadil Parizov sta dead, chat! To je zelo dober. To je dober za Tysona zdaj, če bo dobro igral. A Pinči, se niso sam overlayi pa to. Pač vse pol paše zran. Rebranding na splošno in za merge, da se naredi pa vse to. Da je vse nekak tematika. Da je vse povezan. Pa te biste bom dal stran, neki drugega bom pol imel pa tako. You know as well as I do, these guys not only how to take opportunities, but they know how to create them as well as... Zakaj bi ime spravil nekomu, se ti ne umen? Ime mi je Din Šišić, no nisi ti zmagal, Din. Zlagal si se. Kul mu je bilo na YouTube ime samo T in N, ni niti z D-jem. Živa Lara. Pablo with 3 elims already, Bevies with 1. Let's see how he picked up the other 2. Hen is dead. Caught off guard from the back as pressure was being applied from the surrounding duos. Finishing off Ski as well there. Kaj, ta se dobil v mišo, nisem videl. A res? A res, chat? Pa to se že dolgo ne hodila, takrat, ko sem začel bolj varajati Spider-LZ. Pa svoje pol une spojne, sam zdaj unih tudi očitno ne bo več, tako da... Kind of biting off more than they can chew in certain situations in those off-spawn contested fights. But you can see first place is down. Huge opportunity for Veno, TAYSON, and everybody else on the leaderboard. Pinči, pa se vem, da skozi hočeš... Especially with the 1.5 points, you get 100 for the victory. Zdaj tako proti meni govorim, ampak ne vem pač... Ne moreš reči, da je video editanje enaka cena kakor za to. To je čist drugo. A dam 40 evrov za 1 minuto pa pol videa, a dam nekaj, kar imam pač za celotno prihodnost, ura pa pol je veliko cnej, če tako gledaš. Yeah, they caught fire on the second half of the day yesterday.
And Malabuka, even though he hasn't necessarily been on top of the mountain winning FNCS championships for the past couple of years, he's been probably one of the most Ja, Abi, če najdem kogarkoli editorja, bo hotel za klipe 60 plus evrov. Sploh če hoče, da je dober. Teamed up with Merstash not too long ago, but this is their chance to reunite and finally get that Axe of Champions. Yeah, you talk about dominant players. I mean, Glede, jaz ne bom več vlagal v streame in to je to. Ja, tako bomo naredili. Ne bom več vlagal v streame. Ko tudi basket koneta ne bo, ko moram plačati denar, da lahko najem stvari dajem. Itak pa videi niso gledani tako da. A imata dober search. Right time to rotate towards the front side of the zone. You take notice, they're going to stay away from that ultimate low ground. They'll always try to find some layer that they can hang on to. Tyson je dead, če Tyson je dead. To ga bo lahko rezal, to bo lahko rezal po moje. To bo lahko rezal. Nice, upam da ima... No way. Done enough to buy the time to get an opportunity at the very minimum to get TAYSON. Ja, kaj oni še kar streljajo, človek? Just in case he does have to abandon the play, but even trading shots back and forth, Veno is not scared. Dejansko ne pustijo za res, človek. Rip. Rip. Abi, komu? O, živo Nitka. First and second place are now down. Ačat, prvo pa drugi mesto down, to pomeni, da kdo zdaj lahko pride naprej? Malibuka pa Merstaš, evo, lahko pridete na prvo mesto zdaj. Ne, nisem oplačal, Abi. Pa tudi, če bo naredil, mu ne bom, pač ne bom sploh uporabil tizga, ker je pač, kar zamuja že en mesec. Ma ne, nasplošno se mi zdi, da premalo smešnih stvari sem naredil, ali karkoli, no. Da se splača. Ko bo itak 2 Jurija ogledal in to je to. Ker ne more dropat dol model. I think Queasy and Thomas are doing a good job of finding those open holes here through this end game. You can even see Flowberry Fizz coming out, just trying to top off. Ne, od Robloxa je samo en klip, ko sem ga pustil, unke je bil na TikToku tenza. Ostalo sem zbrisal, zato ker je izven konteksta in folk ne bo dojel. To je fora. Zato ker sam zadnjo minuto shranin je 3/4 stvari izven konteksta in folk sploh ne dojame pol. And go for it. Meanwhile, down in the dirt, Merstash Malabuka, 3 medkits, looking like they could potentially have that win condition. Yeah, great use of the flow bear, and they immediately go to the front side of zone as Thomas, Queasy, they're just trying to go and stay off of that bottom layer. No high ground take just yet. They aren't helping. Merstash še vedno živ, double kill. Merstash finds elimination on Decade. Pablo getting stuffed backside of zone. Impressive run as a solo Takada. They started the game in 5th place, and this is a way to... Ma Abi, zato ker se vidiš, kakšni video si v Sloveniji gledam. Gaming je brez veze, da objavljam. Čisto iskreno, škoda mi je vsega, no. He plans, what's the rotation, where's the impact, where's the refresh that I can get here as he starts walking closer and closer. There's Queasy close by, Nate right beside him. That's not your duo partner, Pablo, that's an enemy. Wave high to each other before he disengages, only has a few builds. Abi, a veš koliko ljudi vpraša, kdaj bo spomini? 20 max. Able to go in and outside of the box before he tries to make his way back in. Can't take too much damage through the zone, out of builds. Vortex was in his line of sight. This is his chance to get a refresh, and he picks it up with ease. More medkits get dropped. Is he going to be able to pick them back up as it's Queasy inside the zone? Is he going to look for some sort of flank? I'm not sure if Thomas is still up. No, he's gone down. Queasy now left as a solo, securing as many placements as possible. Yep, last of the medkits. Now he has to make his way inward, and he does so with the quickness, trying to get to the front side, so that way he can look back, try to defend himself, give himself options. Kiro's going to pick up a couple eliminations, but Pablo, the solo mastermind, still holding on strong. 6 elimination as a team with the lion's share going to him. A nice shot and a nice elimination for Pablo as he gets Merstash down.
He gets a knock. He gets an elimination. It's Merstash. That's up to 6 as Pablo hunts for more. Headhunter right now as Pablo's unstoppable with another onto Queasy. That's two big teams, two Titans at the top of the leaderboard down, and this is his chance to overtake the first place. Another knock there. Tim hadi z Nero. Ta Anita je od Kovača Mrtka. Kva? Kakšna Anita? Sangild, Marius down below. It's a 2 versus 2 against the duo up high. Dexy, Eclipse, they've been holding on since the first moving zone. All they need to do is close it out. Yeah, they're running out of builds. Everything's going to come crashing down, but Eclipse gets shot. Dexy trying to fight back, but the numbers game is just too much. Marius is able to stand Na GG so chat, dan do te lahko vsi pisali. Unable to finish it off, finishing in second, but Sangild, Marius securing the win, securing that victory. On je mislil Anitko, če kva? To start game 1 of the Day 2 EU FNCS finals. Če nisem videl, kdo je zmagal. Mario, kdo je to? We saw first place go down, second place go down. Da vidimo chat, lestvico. Čej, Pablo je dejansko to klačil, da sta prva zdaj. Holy shit. Dejansko je Pablo to klačil, da sta zdaj prva. Mersaš Malibuka druga. Queasy Thomas tretja. Ping Mixon sta četrta. Zakaj imajo tako butas narejen? What the fuck? Zakaj imajo tako butas narejen, da na cumulative, ali karko se izgovori, ne kaže, kdo je vinu, pa nič. Uživajte se, pinči. Kva? TAYSON Veno sta zdaj na 5. mestu, chat. Zdaj sta za prvim mestom 69 pik. Če se ne motam. Tako, tale ni bila najboljša igra z njim, pa Vedil pa Rizon sta pred njima umrla. Sta bila 30, ona sta bila 21. Tako da ja. Dve piki razlike. Ampak ja, imamo še 5 iger, chat. Danes skor sem rekel, so točke full več vredne. Pač 9 kilov je insane, ne, za te točke. To je res insane. Tega sta kar dobila 142 pik, ja. Kaj je to kveč pik zdaj nasplošno, to je insane. Kjer je da sta bila te dva včeraj, da to je pa prav zanima. Sangild Marius. Čaj, kjer sta zdaj? A zato njune prve pike? Skorda. Zdaj sta 14. Kjer sta bila včeraj? Čaj, da jo najdem. Čaj, sta še nižji? Aj ti napisal chat njegov Instagram ali še ne? Če sta bila 39, chat. Če sta bila 39. Ta danes je... Dejansko ne vem, kako se počutam, da je toliko vreden. Dejansko ne vem, kako se počutam, da je toliko vreden te pike. Majsta sta zdaj insane klač naredila. Še eno taga pa sta že prva pisma. A ni nič napisal Tin? Tina si tukaj, Tina. Aleš, se nema si videl, kaj ti ja bi napisala, ampak to je moja pač služba, ja. Saj vajtajo se, ne da se gre sam na heal-off. Sam to nima veze, Tenza. To, da ni heal-offa, nima veze točkovanje. A veš? To je pač čisto odvisno, kako se zgodi situacija pa to. Kaj tak vedno hočejo kile, ne, ampak pač, če nekdo gre rajš pol v zon pa to. Pač, če me vprašaš, ni tako, no. Žiga, hvala ti za sub. Miša pa Tini sta 24. Mongrel pa Sej sta pa itak neumna, pa še vedno landata na isti plac, pač. Brez komentarja.
Ja, Tina ni tukaj, tako da jaz bomo na novo mogli žrebat, chat. Bomo na novo mogli žrebat. Tako da čakajte. Na novo žrebamo. Ne, nizki, nik neksi bojo zdala. Zato je še za tisto prej. Koliko imamo lajkov, chat? Vsakih 500 lajkov givovajamo. Pa chat, ne pozabiti uporabljati kode ScorpLZ v item shopu, s tem mi lahko ful pomagate. Pač, vi ste na istem, ampak meni osebno lahko ful pomagate, če uporabljate kode ScorpLZ v item shopu. Ja, sej, Abi, sej sem mu že včeraj rekel, da sem videl podatke, ki mi je poslala. Ja, sej sem. Sej sem mu že odgovoril vse, ki me je tudi vprašal, kdaj dobi pa vse. Čet, vi že spamate, sploh še štartu nisem. Evo, zdaj imate. Zdaj se je začel, zdaj klicaj nic nacas. Klicaj nic nacas, zdaj evo. Klicaj nic nacas, vse skupaj. Kaži, kaj kdo lenda, če me boš pol spomnil, sam to smo šli že včeraj drgač čez. Ker zdaj je lahko, da so eni spremenili. Prej se že začel pismo. Prej boš zreb sploh. Še bom kar zaprl, okej? Ko bo tle 30, zaprem, zato da, ko bomo šli na igro, v redu? Evo. Pick winner, zmagovalec je... Nik Oberdank. Nik, hiter, minutko časa imaš. Če ne napišeš, nič ne bo. Napisati mi moraš, naj napiš, da si tle, pol pa napiš tvoj Instagram ali pa Discord. Ali pa Discord. Ja? Znači, vsi, ki so te pritoževali, vas dam za timeout za 24 ur, pa ne morate biti več v giveawayu. Dost manj tega, presežem. Aj, Nik tukaj. Sem tle, okej. Nik, daj mi tvoj Instagram ali pa Discord. Daj mi tvoj Instagram ali pa Discord. No. Ne TikTok, Instagram ali pa Discord rabam, da te kontaktiram za podatke. Kakšen TikTok? Hiter, hiter, hiter. Ja, napisal si sam Oberdank, kva je to? A je to Instagram? A je to Instagram ali Discord? A? Discord. Čaj, da vidim, če te lahko dodam. Padej moderatorji, če kdorkoli napiše, da no-namer zmaga ali pa karkoli, sam lepo prosim, timeoutate za cel stream in to je to. Ker ne mislim več tega gledati, res ne. Lahko pa čist nekam giveaway delati, tudi to je možnost. Sem te dodal.
Sem te dodal, daj mi na DM. Na DM mi pošal, Oberdank, na DM mi pošal. Tvoj ime, primek, naslov. Ime, primek, naslov, pa hočeš okus barbecue, navaden ali spicy, okej? V redu? Ja, bi, če folk se začne pritoževati, da zmaga kao neki no-name ali neki... Me sploh ne zanima, res, to mi gre pa že toliko na fucking kurac, da kar res ni. Pač, holy shit, no. Ajde, girl v chat, kada member only chat, ajde. Girl v chat, girl v chat. Girl v chat. Pa gremo na member only. The bat eliminates Skydune. Quick 6 points in his duo Shakeoff. Now on the run. Tyson je peti, chat, Tyson je peti. I would say typically Peti. Teeny and Misha are trying to chase it down, but I don't see crash pads, I don't see grapple blades. Even with a Flowberry Fizz is in his inventory, you kind of don't want to waste those when you can't really close the distance. So great awareness of the situation for Teeny and Misha to just disengage, continue looting up, grab the resources, let those eliminations come to you later on. You don't want to risk it for just those 6 points, Takata. There's 100 points up for grabs for placement alone. You needed that. You needed about 10 elims with a win yesterday just to score 100 points. Now it's just that much easier. It really is. And for Ping and Mixin, we're up on the snow. Kdo je prvi? Pablo Vingu je zdaj prvi, dejansko. They can use to maximize efficiency on their loot path. Duo Tysona je Veno, chat. As look at that. His duo partner now. Donzi prav, da sta Mongrel pa Seč preživela v spawnu, oziroma dubla sta 2 killa, no. It's on Nathan. CZZ gets sniped as well. The 2v1 continues. Raj gre tle gor. Probo za Surge bo headshot snipnu, ne. Čeprav ne, what, zakaj? Great scenarios that they're putting themselves in. Čul, Mythic Shotgun je broken. A Pablo je imel Mythic Shotgun prej. There's a lot of good snipers going under the radar this season, and this is a great opportunity to highlight those snipers. Ko gre Tyson, ja, danes prva igra ni bila dobra. Je pa drugače na 5. mestu, tako da. Any of these players with a sniper in hand turns them into the Reaper. One shot is all it takes to turn the not just tables around, it could turn your whole game around. Kaj Juško, ne ti šel? Se boš imel hmal optiko, no? Se bo hmal. This time around, they're at least able to get one, kind of toss it back in their favor. And even though they're battling it out yesterday, it was back and forth, back and forth. Nobody really able to find their stride between the two teams, even third parties interrupting it at one point or another. Ja, tega sta v easy dubla. Čeprav ga je kar lepo posprejil. Almost getting dropped himself with a trade. But Kiro's finally going to go down, which gives it all over to Pink and Vico and possibly the forecast tower as well once they make their way over. Look, that's 1-1 for day 2. Izgleda, kakor da bo hmal. Jaz sem moram vedeti, da to kdo hrabijo nekje optiko, ko obljubljajo, da bo. Moj Tyson pozabil pisati kodo skoro zvajda šla, pa je umrl. Zelo dvomam, da ima on moja koda opisana, ja. Zelo dvomam. Če ima on moja koda opisana, We'll take a look at another one going on here. Pol pa... Kind of scouting out what's going on down here. Pa se pa vržem v Ljubljancu noter, ja. Robin Madax. Že vi ste zdaj pričali, kje kravata? Ni kravate, ker je šla v poplavi. Nothing happening yet. Both crouched. Maybe they're trying to like fake them out, pretend they've already left, but... To je tudi res, Juško, to imaš prav. It's gonna be a long time before anything happens there. Reason for deal though. Nice. Čeprav zdaj one dva nista, mislim, ne moram reči, da nista threat, ker so pač basically zanačeni, ampak tako. Vseeno rabijo zdaj drugi, a ne, slabše odigrati še. Če bo pizza, ma ne vem, če bom naročil pizza, čat, ne vem. Everybody just trying to rotate on out, maybe even follow the train towards the zone. We haven't necessarily seen it on stream, but throughout the day yesterday, there have been teams using that train to rotate. A tam, kjer je ovča cesta v največji, pa tam na gorku ima eno hišo na 2 km imajo pa optiko. Lej, oni so plačali, no, Juško. In favor of themselves. Vico dropped down to just a sliver of HP, and the persistence is there from Flix. He even has the card. He's just trying to make his way in to capture it.
but I think Peak and Vico are doing a good job of defending the terminal. This is exactly what Evo, pa je dal kartico not. capitalizing on knowing Ja, bi, ne, Juško. just came out of an Ne, če bi to engagement, are klah. most likely not that healthy. It might not even be around the forecast tower, which is why they were able to get that card. But the thing is, they're not the Ma only itak da duo nima, that's interested. Daniel. You saw TAYSON as well. Veno kind of saying, do we join this party? We weren't invited, but we might be able to sneak in as Giannis and Flixi quickly see the danger and decide, you know, we've already got the tower. Ja, full dobro, da to gledamo, no. We don't need those eliminations. We don't need to risk anything. Ta se je še živ, ja. Just literally quick thinking by Giannis and Flixi to be able to see that in the feed and then rotate straight on over to take. Ja, ne, sam ti rabaš une privilegije, veš, Juško, da bojo začeli takoj, to mislim. Zakaj zamudil? Prvo igro si sam zamudil, Erčo. Prvo igro si zamudil. On the fly. Flixi even getting his first VR in the finals lobby. They're just upward trajectory from there. They just need to have that solid performance here today to really cap it. Veno ima spet dober. Mislim, Ludbota imela itak skozi dober, TAYSON pa Veno. It's finally being able to put some respect on his name. Zato, ker sta itak ne kontestana tam. Bolj je važno, da pol Surge dobita, da ni to problem. Enkrat bo Juško, a pa so šprej v celo. Seč pa mangra, mislim, da sta celo še živa, ja. Ok, Erčo. Mislim, da sta mangra pa seč še živa, da sta celo preživela ena v spawn. Good loadout already with mobility and 3 big pots. Almost looked like their original plan there was kind of disrupt that forecast tower fight, but too many players already did just that. I saw it in the feed. Production read my mind. Bebies goes down. Pablo's gotten a feeling of deja vu. Evo, to je dober chat, to je dober. Pablo je spet solo. Sicer je prej klačil solo. Made it towards the end, won that last game and was a huge part in making sure Pablo did go down, but it does look like he's going to be able to escape for now. Nobody's hot on the chase just yet, but he has to je dober, čovjek da se bo odigrata. Teams are beginning to rotate in that direction. You see two already. Kaj delaš ti, ko smo mi v šoli? Spim ali pa sem v fitnessu, nič drugega. Raden, če vam kakšne sestanke ali pa kaj. Because we know 100%. I can almost give you a Jacob guarantee that we'll see Bebies back in this game. Evo, Miša, ti ni se fajtata, chat? Look, I'm going to ride your boat. I got the confidence as well, especially from what we saw in the last match. Tino, Chapix. I don't know if this is going to be a full-on engagement, Jacob, but it could just be, actually, as Tini going straight onto Chapix, cracking him. Ok. Tim pa Miša sta zmagala fight, čeprav je slabo zgledala na začetku. Makra škodo. Aja, napačen screen imam. Napačen screen imam, evo. City 0. Čakaj, kva? To je The City 0. Čakaj. Zdravo, snímam video. Zber si jeden tým Incesta med top 3 doby zdarilo. City 0 je rekel, zdravo, snímam video. Zber si en tým in če sta med top 3 dobiš darilo. Ja... Zdaj, sem zelo za TAYSONa pa Veno, ta? Veš kaj, kar rečem TAYSON Veno, ajde. Rečem TAYSON Veno, vsem top 3. Mislim, da bo to vsem top 3. Jaz berem TAYSON Veno, evo. Drugač pa W chat za City 0 chat. Kaj da 5 evrov, hvala ti, hvala. Čet, bom kar ustal na TAYSON Veno to, lej. Bom ustal na TAYSON Veno to, mislim, da še vedno lahko vinata tole kamot, škoda. Zelo težko je povedati, drugač, mislim, ajš, to je dober call TAYSON Veno, realno. Sam, se vidiš, kako je, danes kaj več točk, je lahko čist drugače vse. Če sta mi že batili vsaki FNCS kovala, ne, sam tega pa prejšnjega, ni tako čet, a je bil prejšnji FNCS prvi, ko sta kovala. Najbolj zihar pik je Mersaš pa Melibuka. Ne, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da nista najbolj zihar, one dva. Ne vem. Kaj, včeraj šteca vsak FNCS kvolala? Mislim, ne štejem, aja, dobro. I guess, da LAN lost zran štejemo, ja. Nisem mislil Lana zraven štet. Pa so 3, ali?
ne vem. Especially with Noah just dropping down to 38 shield, only has 5 left on the Flowberry Fizz, so it isn't a ton to get him back up. Pa je Sage dead, pa je Mongrel živ. Figure out a way in towards zone because not only they're traveling parallel to the team that were just fighting, but there's a whole team playing gatekeeper on top of that forecast tower. And it's going to be hard for Aqua to rotate their way in, so a bil ta že včeraj ime ova Johan? keep going towards the east, Chat. be able to use the line of sight in the mountain to their A advantage. se je nova zdaj ime spremenil? All it takes is one. Can Pač Bring Back Siphon vem, da je bil že včeraj. that they might so desperately need with Noah already Okay, incredibly crunchy. low on shield. Not much to recuperate. Walks Pixie, connecting one. These snipes can be incredibly beneficial in terms of getting that damage you need for the Storm Surge threshold. If you have that ammunition to spare, the extra sniper bullets to help you take more of those shots, it could be the game-changing factor of getting enough damage. Yeah, huge blessing that Hari was able to kind of go back to that cache that was literally just 2 boxes To je bil on season behind. crunchy, okej. So nice damage in terms of the sniper, but not really going to be Saj s kam je pa Setija še nismo videli dober, chat. Da bi dober igral. Če nista nič dobro igrala, ne? Dejansko. Now they set their eyes on the Seti and Cammy. But they know at least one of these players is weak and they're attacking from 2 different angles. Vidil just trying to go straight in from the low ground. Sta že dupla enega. From the top to bottom. Finally they reunite and they're able to Cammy dead. Cammy gets dropped down, leaving Seti by himself. The struggles for our global Mongrel je prišel zraven. champions continue. Seti put into panic. Ja, Mongrel se je malo zazrl, ne? Mislim, da bo Mongrel dead tle. Zdaj boš šli pa na Mongrela, evo. Hoteli tributa tam. Just gonna take 2 more shots, 2 big ones from that frenzy to finish it off as now. Evo, GG. Mongrel Savage, dead. And that's another elim on the board for Vidil and Reason. Kaj se finale še igrata, zanimivo. Ja, se to, ne da ponad lih finale dobro igrata vedno, ja. Mongrel igra, ja, pokaž Tysona. To ne menjam jaz. To morajo oni Fortnite kazati. Oni morajo spremeniti. That one misstep is all it takes to cost you that first place spot. So they're really gonna have to dig deep and make up for it. Marius Sandguild, top of Loot Island, along with one other team, but you can see they're trying to just loot up, scrap together as much as they can. It's actually Phaser and King who are going to get credit for capturing the Rift Island. No points, but they're going to be the ones to scavenge all that loot that they just were able to get. Didn't have the best start to day 1. But if I know anything about King, he can turn things around, especially with the sniper in hand. For Pablo, though, has been unable to pick up bevies yet. He is still looking healthy, but the clock's ticking. 30 seconds until this 4th zone closes and 5th appears, and with 2 duos in a battle in front of him, he might find an opportunity to take that snipe, get that headshot, but he's unable to connect the first bullet. Še, imagine da Pablo še enkrat klača. Imagine. Imagine. This is vital information because there's only X amount of teams still left in this lobby, 36 overall, him being one of them. And with the rotations coming out, if he was able to get the reboot card, he could outlast the zone, get Bevies back in. Because I predicted Bevies to be back. I thought he'd be back by now, but Pablo just leaving us in suspense a little bit longer, trying to go for a couple more snipes, but crash padding as Darky and Darkest to make their way on out. And finally, Pablo sets his eyes on Če Tyson že dead, ne. Kar rezo bo spet. Pablo preveč klača, če to je dosta prvo drugač. Tyson je še živ, ja. Skaj Mongrel Savage slabo igra, ker ima to najbolj shit drop, pa ga ne zamenjata. Koliko imamo lajkov, membri? Koliko imamo lajkov? Dajte mi povedati, please. Koliko imamo lajkov? His duo partner, I believe he did have 3 medkits and 3 big pots, so they have a decent amount of consumables, but they will be used to get bevies back into the game. They're going to need a refresh early on. 800. But anything's possible. Ajde, dej, pridemo na Jurija Lajkov. Jurija Lajkov imamo še en giveaway. Za Jurija Lajkov giftam 800 V-Bucksov vreden skin, okej? Enemu izmed vas, v redu? Skin giftamo za takrat. Ja, če pridemo do 1000 lajkov do konca te igre. V redu? Pa to boste vsi lahko del giveawaya. Ne sam membri, ker pa lahko vsi pišete. To govorim, pa unik se na TikToku pridete pol na YouTube, če hočete biti. Za giveaway. Samo morate biti sabani vsaj 5 minut. Na YouTube je to. When you're rotating parallel with a lot of them, that's where it gets disastrous. Is Pablo, Bevies finally up. They have the high ground. Moram šparat kotnika, ni več. Ni več unih metod, tako da. Že pingo. Že premc. Uf. Evo. To je pa malo z delayem odreagiral.
to bring him above, 62 above now. It's not going to be enough for the rest of the match, but it's going to be enough to hold on here just a bit longer. Only a shotgun and sniper in hand, as I assume Bevies has taken the AR. Medkits being split up, ammunition being split up, as they continue now to hunt for another shot. Evo, Tyson je low, chat. Tyson je zelo low. GG, tole je GG. It's going to put a lot of pressure on the TAYSON. Medkit getting canceled. Noah goes in, but he gets sent right back on out, leaving Aqua Hilat se mora hitar. Oh my god. Now or never for the Medkit. Zadnjo sekundo se je hilo. To try to keep himself alive, but Ne, nisem jaz nič kopal. Če meni so jih sam dal. He finally is disengaged. I think they realize this is almost a no-win scenario for both of these teams. So they don't get out. And he actually goes down. The medallion gets dropped. Aqua Noah are out. Kaj, oba sta umrla? Ja upam, da ga zdaj lahko rebootu, ne? Tale medkit je bil ta prav cajt model. Ta prav cajt. Ampak pa sam še en medkit, chat. Not even sure if he has time to loot up Aqua. Let's see what happened to Bevies and Pablo though. Pablo, Bevies sta dead, to je dober. Seč pa Ongra sta spet dead, tako da ima ne gre dober. Živ Kristjan. Sam Bevies je živ. Fuck. Kako? Sedaj ima sam 2 meca, tako da. 2 builda. Pablo, lucky enough, before going down, was able to kind of gather up enough shots to surge. But now he has to return. Jaz samo da Tyson lahko tole nekako rebuta pa da preživita. Ker nimata več vajtov. Sekundnik, tako je ponad, ja. Mislim, ki jih hladi za follow. Picked up Malabuka and they almost traded themselves, leaving him as a solo to finish it. Until he picked them back up. Tu sta te dva sploh še živa, presežem. But that's going to be difficult here for Bevies. He is 231 above though. No minis. 11 1. And build. 1 build. This is really something where you need a miracle, a blessing. To je nemogoče preživeti. Yeah, he's just trying to rotate, get next to a team, but not too close to where they're going to push him. He just needs to make himself kind of look like a duo, because if they spot him out as a solo, they're going to go. Kako je on še živ, človek. So, če šel sprašal, boš nazaj timeoutan. In tebe in Tenzo sem vam timeoutu zdala. Naslednjič bo da pa timeouta nazaj, da ne. Majster še kar živ, človek. Ni mi jasen. Ni mi jasen. Evo, Tyson. Veno je dead, Tyson. Tyson bo dead, nima surge'a. GG. Tyson Veno dead, chat. Ne. One of the Fortnite goats, is he able to do it? Surge just gets the better of him. As now Bevies, 197 above, 14 HP, 2 builds, and a dream. Eno četa, bo spet kukal včeri, da Tyson pa Veno prve 3 igre nič naredita, pa zadnje 3 klačata. To se razprašuje sodja. Zakaj Tenza? Problem je, da zdaj se lahko ful razlike naredi, ne? Zdaj se lahko ful razlike. Zdaj se lahko ful razlike naredi, če oni dobro igra. Ne, Crunchy, danes nam šel varata pol, ne, danes ne. Sploh pa, ker jutar je itak ponedeljk, imate šolo. Oziroma, pol Slovenije ima šolo, polna. Kaj je lažje za prešvit? They don't really have to do much. They're not the highest elevation, but they do have the natural mountain behind them. Čak, kdo se mora zdaj slabo odigrati? Bevies mora hmal umret. Ti nije mrtu. Reason v deal rap ta slabo odigrati, ne? Merstaš Malibuka, kdo še? A to je replay. No way! Bevi je dubu! Tinija! Zdaj pa pridem juško, no? Talk about getting back into the game. Bevies has finally done it.
And with the massive solo clutch the game prior by Pablo, this is his chance to return the favor. And now Pablo won't be able to hold it over his head if they win. Majster ima zdaj vse, človek. Holy shit. Zdaj sta spet nazaj. Prej je Pablo klačal, zdaj pa on klačal solo, ali kva? Holy shit. 120 builds, more than enough materials to clutch it out. Only thing you could even ask for is a bit of shields. But there is potential to make something happen. And this is perfect situation in terms of zone. It's a far pull for everybody in the lobby. So there's not going to be great and too many opportunities for people to just sit back, camp, wait for zone. Oh god, čisto se zabildo, čisto se zabildo. He just needs another one of these far pulls. He'll be A-OK as the rest of the lobby finally makes their way in. Če bi Tyson ta sreča, kaj tudi bi imel 27 SS-ov. Kakšna sreča, on je tukaj lepo pač. To ni sreča. Sploh pa ne snipe na ta range. To je pač full overplay iz njegove strani. No ja, se zdaj umrl, ja. Zdaj so umrl, to je dobro za Tysona. He did go down. Ping mixing though. 4 elims on the board. Just like that, an extra 24 points going into this end game. 3 medkits to work with, 3 bigs. They're already ahead of zone as well. They can't even recuperate what they've used here. Question is, what do they want? Do they want to elevate themselves more? Kod si to veliko folka dela, ja. Tyson je umrl, chat, ja. So far, I'm trying to see as well who might be peaking for that high ground. It is ne, tale je 8. igra. Še 4 so po tele. Nič je konc po tele. Meni smo imeli buka, rabta slabo igra tudi chat. Ovadil pa Rizon. Depending on what they see here is going to give them that answer as Mustache bumbling a little bit, trying to make it on over to Malibuka as players cut off his path with the grapple blade, but no harm, no foul, able to reunite into the same box. Voco and Vortexers having to do the same thing, but 21 below the damage threshold. The quick fadeaway shot coming out from Voco is going to get him above, but he takes a shot himself, trying to reunite with Vortexers, so that way they can try to heal up as best as he can. Big pot getting put to good use. Vortexers. Čaki, a ti si rekel... A ja, ti... Čaki, si ti nul. A ti top 3 si mislil... Ti si mislil top 3 v igri, ne na turnirju. Ker rekel, imaš še eno šanso. A to imaš še eno šanso za to igro? Oh shit, koliko ga rečem, chat. Rizon vodil, evo. Rizon vodil. Krančiče, ni kravate. Imel sem poplavo, ni kravate. Rizon vodil, če je to. Če šteje to igro. Jaz sem mislil, da ti misliš, kdo turnir zmaga. Vse sta še živa, ne? With those 3 medkits, the potential to play back and slow. Merstash Malibuka. Merstash Malibuka though, showing their dominance with 3 elims. Issue is, they could use a bit more materials, but they're more than healthy. Saj nisem kupil, ne, Kranči? Yeah, but this consistency is absolutely insane for Malibuka and Mustache. They're slowly but surely moving up the leaderboard, which is hard to say because they're already at the top of it. Started in 3rd place on the day, slowly but surely taking over other spots. Vortexers lost Voco. You saw his shields get dropped not too long ago. Sen da je dobiš po cen, Viško, se ni to problem. Vortexers dead. Se sta Rizon pa Vadil sploh še živa, ne? A sta? Jaz pa mislim, da one dva nista živa to igro. Ja, GG. Jaz sem rekel, da sem za nekoga, ki sta že dead. Saj zdi se mi. Aja, sta bila še živa. Aja, na hajtu sta. Opa, nisem jo videl. Nisem jo videl. Never mind, sta živa. To je zelo slabo za Tysona, povem to zdaj, chat. Ker so točke, čeprav zgleda bo zelo slabo, sam so točke toliko več vredne, da se da kaj spremeniti, ne. Merstash kill. Malibuka down? O, Malibuka, Merstash sta dead. Dobro, nisem njiju rekel, evo. Če šteje ta igra, se ne vem. It was Malibuka who got eliminated as now zone pulling under the train tracks. I drop using that as he builds close.
to one of the pillars, but with just 10 HP, he's forced to pop a med kit. Dejansko znate biti one dva zdajle. Not too many heal offers. Hari's just trying to get some extra points, but he gets shut down from the high ground. Analyx, Sado, they find out art skill. Another couple eliminations going to be grabbed, and they position themselves in the top 3. A je to top 3, sta top 3. Sam ne vem, a je on res mislil sam za igro, ne za turnir, čakaj, kva? He still has the med kits. He gets it cancelled though by a threat to try to jump. Avda te dva zdaj prva. GG. Vadil pa Rizon sta vinala. GG, ampak, za Tysona velata je tole. Ajde, vsi GG so chat, da pogledamo lestvico. Vsi GG v chat, vsi GG so chat. Vsi GG so chat. Oni da sta prišla nazaj chat, prvo sta slabo odigrala, zdaj sta vinala. Da vidimo lestvico. Ja, vadili Rizon na prvem mestu, 460. Magical je ratu member, no way! No way, hvala ti Magicalni. Hvala, member je lovilo zdaj za Magical, da prosim. Aj, vadili Rizon, sta na prvem mestu. Mesaš Malibuka na drugem mestu. Pablo Vingo Bez napadla na tretje mesto. Veno Tyson sta padla na 10. mesto. Ja. Oni dva sta zdaj, danes sta bila vsaj samo 7 pik za prvim mestom. Zdaj sta v zadnji 140 pik. Tako da 140 pik je kar... Koliko sta oni da dubla to igro pik, chat? 7 kilov prva, koliko je to pik? Daj da vidim. To je... Prejša sta že nekaj imela, ampak to je basically en win sta stran. Pa še 4 igre so. Ej, kar 20 giftanih memberjev! Yo! Čaj, to je 100 fucking euro, what the fuck? Alo! W chat za City 0, bo prosim! 20 giftanih memberjev! In to ne argentinskih chat. GG, mi so prevedel, ampak GG! W chat za City 0, let's go! Hvala ti City 0. Danke schön, meine Freunde. Ej, jaz sem mislil, da si ti drugače za turnir sprašval, ne za igro. To mogo tako povedati, veš. Hvala ti City 0 legenda za insane support, hvala ti ful. Hvala. GG's, GG's, GG's. GG's. Insane chat. 20 giftanih, pa chat, 20 giftanih, to je 20x5, to je insane. Nix je, pravi reseč, je napisal, kako gre Tysonu. Danes je spet slabo začel, tako kot včer. Včer sta v zadnjih 3 igrah, sam zadnje 3 igre sta odigrala, basically, pa sta bila druga, tako da še 4 igre so, zdaj se morate zbuditi. Zdaj saj se zbudita, danes ne sme iti na zadnje 3 igre, ker danes so pike več vrede, skoro sem rekel grdo besedo, namesto pike. Juško, ja sej, lahko te dam dol iz top lestvice vse, Juško, če sem imel preveč giftanih fake memberjev, kaj ne naredim? Ne moram. Ne moram, posod bom dal stran gifta, ne. Folk je zajebo, jebi ga. Ne moram. Zakaj kaže 2x20? Ne, abi meni kaže enkrat 20 je giftu, to je bug, Ampak hvala ti še enkrat, legenda, hvala ti. Ja, Juško, folk je giftu po 200-300 memberjev unih, ker za 2 evra lahko giftajo 50 in pol, ja. Chat, Kriks ne igra zdajle. Koliko imamo cajta za naslednjo igro? A imamo Jurija lajkov, chat, by the way? Pač Juško, uničali je čisto vse to, jaz se čisto strinjam. In mi je pač glupo zdaj, a veš. Ker ni nič pošten. Nismo niti na Jurija lajkov pršal, chat, pa to je neverjetno. 900 gledalcev. Z 900 gledalci smo v zadnjih 20 minutah dobili 100 lajkov, pa to je neverjetno. Na Juško se gre meni na živce, veš. Tako da. Aj, daj da vidimo, če bo Warzone stream delal zdaj, okej? Daj da vidimo, če bo delal. Jo, chat, na živce mi gre, ker Tyson, presežem, da je vsak turnir isto, da Tyson začne slabo vsak dan in pol klača in pride kar najkrat na top. Ampak ni nujno, da bo zdaj klačal. Ma, Juško, eni pa hoče oboje, a veš.
Aj, upam, da zdaj dela, chat, upam, da zdaj dela tole, upam, da dela. Upam, da dela. Si ti hvala ti, drugače, še enkrat, ne vem, si še tle ali ne, ampak hvala ti, full legenda, hvala ti. Ja, kaj je zmagal prvo igro drugi dan. Dobar, to je redko, to je redko. Hrček se boš benah malo, tako da tiho. To isti, ka prej igra, ne dela, a ne? Mah, to je brez veze. Zakaj ne dela človek? Sam prek telefona dela. Enač chat, ne moramo Warzone stream igrati. Ne moramo Warzone stream igrati. Pa imamo to tle. Čakamo 1 minuto, jaz bom sam odgovoriti, moram na DM-e, sekunda. Zdaj pa hvala ti za sub. Okay. Vidim, sam spomnim, da pol same ko odpišem, če bom slučajno pozabil, please. Cool, ne? Okej. Sada ti pa Miša dela tako sreča s snajpami, ta finale. Ja, ne, drugač, ta tle, pač lej, je bilo takole na pol metra, ampak kun snajpke je včer Tomasa kdo naredil na njemu, je bil pa fucking insane, ja. Ne sliš se. Kaj, na TikToku se me ne sliš? Kva? Če, da gre kdo na TikTok pogledat, eni pravi, da se me ne sliš na TikToku. Ma, skos landata tja, Cyber, pa sta contestan, ja. Ne, ne sliš se te dva, kaj govorita. A ja, to vem. Aj, na chat, vsi galov chat. Igra številka 9 od 12. TAYSON pa veno, dol še nista nič pokazala, upamo, da se zdaj začne, okej? Galov pa gremo na member only chat. Ta Kvizi veno, pa tudi, ne, Kvizi, Tos pa tudi skozi zmaga Tos, man. Ja. Skoče, TAYSON ne bo top 10 gifta 10 memberjev. Deal, Aleš, deal. Že Max. Which is his duo, and he tries to take to fight to then. I've seen that work sometimes, but more times than not, the numbers game usually wins. That was an engagement. Close to Ja, the Hrček, layers. ne You lih know ti. these duos are also aware of what Kdo te dva, Žan? and Queasy's engagement Če is vem, jaz sem looking like, zmenša. so seeing that that one ended early. Vadil Reason chat sta zdaj na prvem mestu, tako da zdaj upamo, da ne odigrata dober. Vadil and Reason Zdaj upamo, da ne odigrata dober. feeling a lot more comfortable now. They're awake, like Levin said. No more naps, no more sleeping. Ker sta pač, one dva sta največ pred TAYSONom, ne, 140 pik. Drugo mesto je pa 30 pik zdaj, tako da definitivno sta one dva najbolj zdele, ker ne smeta dobro odigrati. Mongra je spet mrtev, mah. TAYSON landa v un, pozal sem ime chat. Tam desno v sneg noter, ki je medaljon. For the mythic, for the medallion. Vedno pozavim ime Too tizga. many cares in the world. They kind of play it by ear. They let those opportunities come to them. It looks like the George looking for basket. They finally drop down. They're gonna find him. No more hide and seek. It's all about finishing the job and
That one's going to come through easy, just stuck on the side of a mountain. Kdo je spoilil? Kjer to tenza? Are going to be no more here in this lobby, which kind of opens up. Ker ne vem, a je gor kazal, da je umrl ali ne, ker nikoli ne vidim. Ker za tem Mongrel Passage'a mi je ful težko dejansko, veš, zato ker itak skozi off-spawn umreta, tako da nisem sploh nič presenečen. A Prazix. Ej, vsi ste memberi, member-only chat je zato, da ne spoilajo, folk. Ne pisati, če... Vse, kar lahko napišete, če kdo umre ali pa preživi, je tisto, kar vidite tukaj na streamu. Če nekaj vidite na drugih streamih, ne pisati o tem. Ja? Ja, ta je za mene straživa, se je off-spawn, ja. Ne, side gala, nisi videl moje hiše, what do you mean? Ti živiš pri tušu? A ja, Max? Kranč je rekel ovo pizza danes. Kje si ima fin? Zaenkrat sem žal še živ, kaj hec? Ja, bi naročila pico, ali ne? No, je, da razmišljam, bi jo naročil, ali ne? Ne, rekel, da je vedno dubo nog. Kva? Nisem videl. Go ahead and adds a huge flank and a couple of shots. Going to allow his teammate Sangil to get out almost unscathed. It does not work. Oh, ping dead. A pa še headshot sniplo ga je za ekstra search. Using that sniper rifle to maximize damage as the 2v1. Kill pa pre-fire. Holy. He needs to make something happen in this duel. Master je skor klaču, 1v2. Oba sta NHP. Ko to misliš, Abi? Firing the defining shot to take him down, but he was putting in work, whittling down his opponents, chipping him down one shot at a time. Čet, sam da si zapišem tega, ki je prej zmagal naslov, da nam pozabil. Ko če kaj spustim mi povejte, prosim. Nobody else is really over in this location anymore. Everybody kind of disengaged on out, leaving Malibuka and Mustache all the time in the world to farm up, to loot up before they make their rotation on outward. And they've been having such a consistent FNCS, not just today, but multiple second places yesterday. Their team, I feel like, are in the running towards the top of that leaderboard. They have such a strong early game as well, getting the vault every match, getting the medallion. Zdaj toliko bolj delam chat, ker takoj, ko folk zmage, jim rečem, da mi napišejo naslov pa to. Da ne rabam pol čaka, da mi folk napišem. Ja, Timi, sta. Se ospanšala. Jaz sem se rekel, da je bila dubo nog, sam ne vem. Taking a look at the surrounding areas. Farming up, making sure they're staying efficient. They don't want to be put into place here, doing nothing. Either you could be farming, either you could be looking for tags. There's always something you want to do. And let's take a look at here at the, let's say, most aggressive forecast battle we've seen. But what's going on here, Jacob? I see Vico, I see Pink. I don't see any eliminations, and I don't see any Kiduo or Kiro. Yeah, it almost makes me wonder with how it's been going, trading off between the two. Če mislim, da Tyson pa vedno možnosti, mislim, definitivno ja. Vse smo videli, po včerajšnjem dnevu sta bila druga, ne? Pa sta prve 3 igre bila zelo slaba, mislim zelo. Lančak ne moreš sam pri meni na giveaway lahko dobiš. Gala, ni šans. Even players trying to launch pad into the distance, becoming targets of Vico. We can see here, Kiduo is at the Grand Glacier with his duo partner. They are refarming, currently in 13th place on the leaderboard, right beside Vico and Pink at 15th. Everybody close in terms of points, though. 4 igrava proti Inov, ki staja 100 evrov, mi kolega rihta za 70. And I believe 228. Kako? Juško, kva? All the way up to 13th. Just a couple of eliminations separating them. Ja, City ne dela nek challenge. City nulu gre zelo dober, vidim, chat. Kredar koda laufa. Nice find there. Fizz, floppers. A lot of this loot towards the shoreline does remain unlooted until a team like this rotates on past, not really expecting to find much. It's usually a blessing. Veze v policiji, kva? Kar to. Say Dioxicade. Their path currently is going to be. Kaj mi pišete Tyson tega, zdaj pa res ne vem, ali ne? And vortexers. Ko spremljam tukaj, až pa levo gor ne vidim, kdo umre, ali ne?
They were able to get one of the forecast towers. Wax and Pixie looking like they're going to be able to get the other. And obviously the first one that we saw, Pink and Vico, they're going to have the third. Rotate continues now. Objective secured, loot secured. And after the forecast towers, now the engagements usually end up for those combat caches that will spawn at an equal distance between two teams. Need that nigga se zaza, So aha. if we start to see a lot more box fights, that is why. Taking a look at Pablo. Tini je double kill chat, by the way. Tini je double kill. Incredibly well. Lanček rekel, kakor jaz vem, ne, no, ampak nisem pa zihar, mogoče pa bojo, lej. Merstash Malabuka's second, Vidil recent, up back on their throne in first. But all it takes is one big game, like we saw, to change up the leaderboard. And it almost makes me wonder if To so special design Daviča, sem sam pobrit. As Mary just kind of misses the crash pad play. A Miša je pomrl, to pa nisem He said videl. on the roof, like how good would Pablo and Bevies be on that leaderboard if they were able to No, play kanal those umrl. respective games together? Might have made a big difference. It's always the what ifs, Jacob. It's always the what A, ifs. vidim, Tini je tamle solo zdaj, ja, vidim. Sicer ima tam reboot, ampak Marius and to takoj Sangil kijam, po moje. on the board. On the train tracks, this is, I believe, Moja pa se skozi ospawnovirate chat. Skozi. as we look at Volko Vortexers. You said it yourself, Jacob. First victory royale in an FNCS finals yesterday. They've been getting to the late game, especially in the first match, but not yet able to secure another win. Uh-oh. Sapphire gets a knock on the Veno in the feed. And even gets the cleanup. That's not the best situation for them to be in. Avstrijo lahko especially with a naročiš comeback lonček. opportunity. Da vem, pojma nimam chat, ker nisem nikoli gledal. Ne znam Veno, povedati. after one of those Max, to je games, čisto talking odločilo na about tebe, hvala, taking drugače back boš. control, just watch, you gotta imagine O, čaj, Veno je dejansko Barkley with a dead! statement like that, maybe getting Ali zdaj a kaže little tle, da... aggressive because Saj you nismo know as well as videli I do, replay, one ali? of the biggest problems throughout this Ja, FNCS GG. is how they're handling Surge in these set lobbies. Jo, Max, hvala ti, koliko je to, what the fuck? Hvala ti za gift. Hvala ti ful. Sam si da ful, ne vem, koliko so kakšni gifti vredni, ampak hvala vam drugače sem za gifta. Imagine that has to be another one. Čaj, kako je Veno zdaj umrl, me zanima. You can see TAYSON has been left alone. To je zelo Venom slabo. knocked out of the match. Once again, another solo Za with cele Pablo. He was doti, in the top ma ja. of the leaderboard. Žal. They have dropped down. Max, You can koliko je see, to? though, to 10th Kaj prvič place vidim te gifte. with 326 points. A bo lahko We said it rebootal tle on. recently, one big match is what they need. They got it in the last game of day one, and anything's possible here in day two. Ne, v noge te ne one-shota, če si full HP, kakor jaz sem. Od Chambera ult. Al? Če, od Chambera ult te one-shota, če v noge zadaneš. Až da ne vem. Stay composed, and one thing I learned, you know, even though we do have those special cases, but not everything in an FNCS will go your way, and you got to be able to handle when things To je- kinda go wrong and be able to bounce back. 299 kovancov. Kaj je to, 30 centov ali koliko je to? Trying to remain Oh, tough in a Tyson- situation just Tyson like rebuta. this. It doesn't necessarily scare me too much. I've seen I drop clutch in some of the biggest moments, including Evo, this že kijajo. FNCS, just Ajde, to make Tyson. it to this stage. Ajde. As Veno gets Tayson, or Tayson gets Veno back into the Veno game. je že dead, There's evo. gonna be another team ready to pounce. They're trying to take him down. and No, Veno to je pa gets zdaj zelo dropped slabo, just chat. as To je pa zdaj fast zelo as he slabo. got rebooted back into the game, which leaves Tayson by himself. Kar Lanes in ene the dva box for the pušata, team, no. trying to disrupt and really try to stop the credible Bra, FNCS run. lep shot. Between Ajde, and Tyson, Veno. imaš to. Tyson doing a good job of fighting back. Ajde, 1v2, 1v2 Tyson, ajde. Of shield, full HP though, is buying himself even more time with each shot that gets fired. An emergency for TAYSON, put into crisis, as now he's in the 1v2. It looks like their opponents almost want to force out this engagement. With the shots coming from TAYSON, they look a little scared, as they're not being completely aggressive. Zgaj piše, da je eyedrop dubo Venota. A ja, finišu ga je. That Flowberry Fizz. Zone gets closer and closer now. As there's just 22 seconds left. Grapple Blade will be put to good use. Eye drop. Eye drop tudi solo, ali ne? So many things can go wrong here. Rip chat, So rip. you got the cheeky elimination on the Tole, Veno. če Tyson klača, model pa tudi ne vem. Looted up. Get just a couple more shots. Posod je one shot. A, okej, okej. Evo, Chamber ult je Sneaks in, skozi one grabs shot, nisem Veno's vedel. card and is immediately trying to disengage on out. Mislim, nisem bil zihar, I For guess. reboot attempt number 2. Eye drop continuing. The build behind him. Uf! He won't be Kakšen able to shot. reuse this match, but TAYSON with shots like those
cracking eye drop. Is he gonna force the fight from this? He is a solo. He could use a bit of extra loot. But he sees More paza third party. He cannot take a lot of time. It's either get in or get out. I think he's taking notice of that, and you can almost see the decision making. Gleda je šel snajpat model. As he disengages on out. Shield isn't necessarily too much of a worry here for TAYSON as long as he doesn't get chipped away at his HP. Finally, the disengage is going to come through. You know he has Veno's reboot card, and the goal is to get him back into the game. And Če lahko Miša Batinja, ko lahko tudi ta dva. Kaj to, Kranči? Sorry, pozabil sem, kaj sem govoril prej. Definitely not going to be easy. Scary for Merstaš je low, ker je dober. Sam... Moja so te itak pohilala. Ja, chillata po moje. It looks like they should be able to secure a bit of extra loot as the medallion gets A ja, to zavaljuj tu. A ja, točno, nuno, ja. So early on, they should be able to get some extra as well now. Kaj je Max? The question is though, will these other duos close by apply pressure or will they just keep refarming? Čisto kovancov je 10 evrov. Ja, sam nekako TikTok tisto vzame, to je tudi, ja. Pa 600 kovancov je kao 10 evrov. Hvala ti vsem, no. Pojma nimam, ampak ja, hvala ti ful. So no matter where it pushes or pulls, Malabuka Mustache, whether you use the Flowberry Fizz or just the regular old launch pad, we're gonna have an easy chance rotating in towards zone. Like je TAYSON model, You can see him still trying to find that reboot card. Yeah, it's gonna be difficult. Se, a nima kartice, verjetno ne ima. Ajde drop tu tributa, evo. That's getting a reboot here. It's eye drop, but you saw the duo creeping in once again in a similar scenario to what TAYSON just went through. Eye drop picks up Nebs. Nebs on the other hand though isn't Ne zdaj sani tako je moral. But they're forced again into an engagement, into this battle where they don't have the advantage in. Yeah. Evo, ovdje dva grata če stran. We figure out a way to reunite, but Andalix and Sato giving them more than enough opportunity as they're going to crash pad their way towards zone. So now it's just about giving yourself time here in a situation like this, even if you're deep in zone. Ajde vidimo če bo tole klač ali ne. Ajde vidimo. Jansko pojma nimam. Pismo, ta je res težka. Slabi med to. Rabla bo ta res dober refresh, a ne? Res bo ta rabla dober refresh. TAYSON's going to be the one leading the charge. He's going to find his spot. And then later, Veno... Tibor, to je sam... Te države so sam na unmu Fortnite trackerju. To nima veze. Ne, Max, lažaš. 3 evre i 200 coinsov, aha. All the way. They even have those spare medkits to heal up, but I wonder how much damage TAYSON was able to get. He did quite a bit in those engagements, so it shouldn't be too bad for this duo, but they will definitely need to do a bit of work in these upcoming zones. Does look like we got another pool. Čas, ti si rekel, da nič je brul one shot noge. A so spremenili, pojo pa včasih. Al? Oh my god, no way. Neverjetno. And typically that would be a great opportunity to go, but you see Seti and Cammy separated on two different ends of Reckless Railway, not really able to take advantage of that damage. But instead they're going to do the next best thing. Ne znaš Malibuga se pajata od ta kill dubla, ja, ja. En kill sta že dubla. They're able to at least get one. AR Bafo is going to be the only one left, and they're hot on the heels, GG. melting through a lot of these builds, just trying to get that 6 extra points for their efforts, and just like that, that's going to be achieved, and that's 12 overall at the top of Rift Island. Pismo, aj mesaš Malibuga sta strašna, kadar so killi toliko velik vredni model. Na zdravje, hvala, hvala. Ej, v TikToku me kar vsi sprašujete, kje se dobi launchak. Pri meni na giveaway, to je to. Vse najboljše, Maj. Vse najboljše. The benefit of the doubt, the last time he did compete in the finals was over 1,280 days ago in Chapter 2 Season 3. Hvala, da gađal sem za gifte. Hvala vam. Player in this lobby, even longer than Mongrel. So it must be tough. But for iDrop and Nebs, they are going for the combat cash. But they're gonna need to get into a bit of action. Ama da te dva sploh vajte. Aha, zdaj sta dobila 2 medkita. 41 shield, 35 HP as the zone keeps ticking.
Yeah, luckily for them, they did get the Pa sam combat 300 cash, above which we were surge. talking Uf, about. uf, Which grants them med kits uf. and more time to fight in towards the zone, but iDrop has to go ahead and To rečeš, da zmaga. now. Nebs needs to play defensive. Mislim, upam, da TAYSON pa venata, sam ta Vadil pa Rizon zelo dobro igrata, res. Vadil je lih kar dobil še en kill. To je kar, že včeraj sta bila prva po prvem dnevu. Danes sta spet prva. Kljub tega, da so prvo igro slabo odigrala. iDrops and Nev, they did just enough to stay ahead of the curve. 29 is better than nothing. iDrop O, dubla sta kill! Veno je dubo kamija, chat! Veno kill! Alo, to je zelo dober! Maybe comeback? To rundo? A, Veno je nokan. TAYSON je zdaj solo. Spet. To je tretja igra danes, ja? Nik, kakor jaz vem, ne, mogoče na Amazonu. Eni pravijo, sam ne vem, nisem gledal. Veno je dol, kam je, poj pa kam je njegov bo. A je tako je pisal? A je od Storma umrl, mogoče? Kaj, če je sam od Storma bil nokan? A ja, ni pokazal. Zdaj hočem videti, kaj se je zgodil. Nikad se je medkitom. To je res, ja. Lahko je bilo kaj zbagan. Bomo videli, bomo videli. Bomo videli. Ko je največ gledalcev, ki si kadarkoli imel malo čez 3000, je moj rekord gledalcev. Evo, Rizon vodil s 3 killi. Kdaj? Chat, kjer Fortnite event je bil, ko sem imel 3000 gledalcev, a se kdo spomne? En Fortnite event je bil, ampak to je bilo po moje še Chapter 2, ali je bilo celo kasneje. Before they go ahead, maybe even popping a little bit of a med kit on the side of Vadil. Crash pad finally coming out. And this is where the rotation is going to begin for Reason and Vadil. Even Seti going down to Shimoki, though, while everybody's making their way over. And if you look at the rotation... Galactus, on grom vesolc, ko si ga z busi napadal. To je bil Galactus event, ja. A je bil to Chapter 2? Lahko noč, Kristjan, kar spat greš. Možno. Jaz zazval, da si zmer na FNCS-ih imel 2 Jurija gledalcev. Pa ne vem, 2 Jurija za FNCS-a, ne vem. Jurija 500, ja, 2 Jurija, ne vem. Dan si Teo je doniral 2 Jurija. Ko bi si nekaj lepega, hvatili ga za 2 Jurija, hvati za sport. Star Wars, ne. Ni šans, da je bil Star Wars event rekord. Uff! As the quick scope comes through, unable to connect the headshot, but that's still a big tag. I was just laughing to myself momentarily. Da mi posodo, Erčo. Crash pad off. You see that team just immediately close up. Chat, ne vemo zdaj za TAYSON, pa venata zdaj ne vemo, kva se dogaja. Probam videti čez tak je. Ker ne vem, kva je tam, ful je čuden kazal. Ajmo, ocenite like, gremo do Jurija. Give tam skin za 1000 lajkov pol, okej, po tej igri. Ja, nek ne bom prodajal, meni to daje firme za to, da giveawayam. Vadil je nokan! To je dober. Sicer Rizon je tudi dobil nok. Nice, Vadil pa Rizon sta oba dead. To je zelo dober, to je zelo dober, to je zelo dober. Kva se je zgodil tle, da vidim. To je dober za TAYSONa, sam... Čaj, on še živ zdaj ali ne? TAYSON je umrl in je pol še njegov duo, a so umrl? Fancy, na YouTubeu zdaj ne moraš pisati v chat, ker moraš biti member. Po igri boš lahko verjetno. Razen če si member. No, TAYSON vedno sta mrtva, okej. Ja, to je zelo slabo chat zdaj. Mersaš Malibuka lahko zdaj full pobegnata in bo... Sicer vsej 3 igre so veliko, se smo videli včeraj, ampak...
Imagine, da Malibuka prvič zmaga zdaj, če to? Danes. To bo njegov prvi FNCS, ne, dva gre v drugi. Sam res, jaz moram pol 8 nicknacksov podariti. Če zmaga... Malibuka pa Mercer, če zmaga tam. To TAYSON prvi ti vržem 50 evrov, deal. Če ne od mene kupač škatlice, ne prodajam škatlice. Veš da, pošiljan to, pošiljan je bolj. Bevies, Pablo, the Elim onto Nathan, as they are all the way down below here. Rotates will have to come through. It's 9th zone now, first moving, coming to a close. A majority of the duos already on the moving side, but it's Swizzy and Putra. Se jaz ne plačam te pošline, zato to dobim nazaj. Throughout these matches that the duos to hold on from first zone are almost able to maintain it. Joj, za lončak pa to je na YouTubeu drugačno delam nik. Fancy, pač vi, ka pišete, da vas na giveawayu bot ne napiše, fora je, da ko vas je to kvalik, bot te da noter, če napišeš, to je v redu, to ne skrbeti. Si noter v giveawayu. Sam, ki je toliko polka, ne napiše vseh 200 v chat. Bevies and him got separated, finally reunite though with just a sliver of HP. These guys Ne, TAYSON pa vedno sta teče. Danes je ista situacija kot včeraj. Prve 3 igre za nič. Ampak upam, da bo ista situacija kot včeraj, da bo ta pol zdajle 3 igre zapored dobro odigrala. Upam. Storm Surge going to begin to do damage for this team. They have to figure out where they're going to get the damage. 23, 40, 80, constantly ping-pong up and down the damage threshold. A couple of those heals are coming out. Only a couple more players do. Kaj je Legend? Je doniral 1 euro. Kateri so tvoji top 3 celega FNCS-a? Mislim, da v deal Reason bo ta definitivno top 3. Merstaš Malibuka bo da tudi top 3. Pa zdaj govor kaže... Kako bi dal še top 3 chat? Vele bi videl TAYSON pa vedel tam, ampak... A bo ta Lonka spet klačala zadnje 3 igre? Ne vem. Daj bo trioti spet, ma kakor kaže nikoli. Needs to regroup. There we go. They're together. They're surviving zone, but with 0 builds to work with, they pop their last. Pablo Vingo maybe. Dobro igrata, ampak nema bo ta Lonka to zadržala. Tale Dex je kar uba ubil, what? What? Holy shit. Seč moga sta med zadnjimi. Mesaš Malibuka mora čim prej umreti. Če hočemo, da je dobro za TAYSONa. Ja, 6 skillča, to je 36 pik sam skilli. Ali pa še enega idu bo lihkar. Go ahead and try to close out this game. You have to be careful though. We've seen them in this position before, yesterday to be exact, and they were taken down by a well-placed knife shot. Thomas overstretching to get those opportunities. Will they make that same mistake? Marius and Sandguild, and this team, they already have a win today. It was Sandguild's first win in an FNCS Finals lobby, and they're looking to mimic that here. Not only that, 8 eliminations. They want double digits. They're hungry for more. Just 8 duos up as Astral gets taken down. Double-edit comes through. A sam res vlak je bil tam. Sam itak ni šel v njih, je že mem. Kako ima ti 2 kilo človek? Če, teda sta tudi 1-2, ki po mojem za dobro igrali in zdaj bodo kar nekrat med prvimi. Ker danes je toliko velik pick chat za dobro igro. To je insane. Koliko tega Thomasa človek? Lobby as Vico gets taken down. Thomas continues to drop down, but it's not enough. He finally meets his maker. Marius and Sangil take him out, and they're trying to to 11 kilo človek. What? Can they do it? Sam Nota zmagala po moje. He has a med kit. Nota zmagala. How many? Sangil now forced to play in the zone. Marius looking to cause disruption. It's Sangil that has 1 more med kit. And Queasy up above, continuing with the heal off. Yeah, Sapfire's there as well.
Basically a solo FNCS for this end game. Ne, dejansko ni kviz zmagal. Ali? Mislim, ok, mogoče še bo. Oh my god, najdu medkit, ampak ne mogo. Ne! Kaj, kviz zmagal? A ja, trog. Kvizi Toma sta zmagala, ja. GG so chat, GG, zdaj bom dal, da lahko vsi pišete. GG so chat. GG. Pa giveaway bo zdajle. Samo pogledamo lestvico, okej? Samo pogledamo lestvico. Merstaš Malibuka na prvem mestu 523 pik. Vadili Rizo na drugem mestu 487. Kvizi Tomas sta prišla zdaj na tretje mesto. Kjer sta bila onedva pred to igro, chat? A se danes sta imela že eno, drgaš dosti dobro igro. Veno, TAYSON sta padla iz 10. na 11. mesto. Onedva sta zdaj v zadnji 200 pik, chat. Čekaj, kva sta pa onedva, ki sta imela zdaj? Evo, te dva. Te dva sta danes že eno zmagala. A je to sta onedva, ki smo prej gledali, točen. 11. Te dva sta dubla 66. Te dva sta dubla koliko pik, chat, to igro? Ko je to pik? Koliko je drugo mesto vse ska pik? Ja, bi? Ja, ne vse, ki bi rad vsaj probil, no. Ja, rad bi vsaj probil. Ja. Lahko pa gre tle dol iskat enega, ne? Ja, vem. Ja. Abi? A, dobro, noč. V chat bote dali klicaj 800 za giveaway, okej? Klicaj 800 bote dali v chat za giveaway, v redu? Foxy, hvala ti za sub. Ta giveaway poteka na YouTube, by the way. Evo. Klicaj 800 v chat. Tiska zmaga mi more dati Epic Games ime, ja? Tiska zmaga mi more dati, ima 1 minuto časa, da mi da Epic Games ime, da mu giftam skin, v redu? Do dolga bom pa na accountu ScorpLZ presledek gifts, okej? Ja, to, ki je bilo, sta imela 11 kilo, je 66 pik skili. Tega sta po moje dubla zdajle. Oni dva sta danes dubla vse pike, by the way. One dva. Sprav, te dva, danes sta dubla 330 pik, chat. V dveh igrah. Tako da 200 pik razlike dejansko ni velik, če sta oni dva v dveh igrah dubla 300, ne, sam. Še morata to narediti, ne. Taj sem pa vena, bomo videli. TikTok, Lukas, Steve, hvala ti za sub. Bom dal, evo, lej, ne vam bo nekaj z TikToka prihajate. Bom naštimu, da morate biti sam sabani, da ne rabite 5 minut čaka, da lahko v chat pišete, evo. Evo, lahko pišete, evo. Vsi, ki ste se tudi komi zdaj sabali iz TikToka za giveaway. Zdaj morata zmagati, pa pridvagati top 5. Ma še boljš. Top 3 rabita biti po moje vse 3, razen če vinata z 10 kila, ampak je tazga. Mislim, tudi odvisno, kako drugi odigrajo, ampak TAYSON, Veno, chat sta imela zelo dobro predispozicijo danes in sta zaenkrat isto začela kot včer. Če boste isto končala kot včer, pol imate še šanse. Koliko imamo še? Še 30 sekund, evo, za giveaway, še 30 sekund. Klicaj 800. TAYSON je 11. Še enkrat, tiska zmaga, ima minuto časa, da napiše Epic Games ime. Ej, tisti, ki ste na TikToku, ta giveaway poteka na YouTubeu. Na YouTube morate iti. Sam, zdaj ste se prepozni. Kdo je zmagal? Ni še 3 igre so. 30 kill win, pa dobita 245 pik zraven, ja. Oj, 3. Nekajte spamat, Robi, hvala za sub. 2. 1. Zgovalec pa je... Crunchy! GG! Crunchy je od 448 tiketov zmagal. GG. Crunchy, kako imaš ve tam, da te dodam na uno profilu? A te imam že dodan ga, Crunchy. O? GG's. Čaj, da se... Tle se moram logoutat, čaj, sekunda.
Kranče, ja te imam že dodan ga tam. A? V DM mi pošal tvoj ime, Kranče, drugač, please. A ja, se imaš sam tako, okej. Te bom tam dodal. Ja, sam ne grem v igro, Tenza. Ne grem v igro zdajle. Čakaj. To sam toliko, da dodam. Še vedno nisem dobil message-a, by the way. Ne moram veriti, chat, da eni zgubijo giveaway in me začnejo žaliti. Delač boš prišel v live, res. Upam, da dobiš cvek jutar, če imaš šolo. Aj, kaj si mojster Krajnči? Hvala, ker si mi doniral, zdaj se pa ne bom več sekiral. Aj, piše, da si away, potem imam že dodanga. ACD euro, kako gre Tysonu? Ja, včer boš, danes zaenkrat slabo. Pač 11 je. Če so jutar počitnice, ne za vse trok, se veš, da nima cela Slovenija jutar počitnic. Skozi en spremo pa nisi videl. Ja, jaz nisem videl fancy, če je to veliko folka. Vala, da ne. Ampak napiš nekaj v chat, da vidim, če te vidim. Kako si rekel, da imaš ime? Fancy na YouTubeu. Hitar, ka bom dal na member only chat. Če, tukaj ni kvalifikacije, oziroma, tiste dve ekipi, ki sta top 2 kvalificirata na LAN, ki je konc leta, to je res. Ampak tukaj je, tiska zmaga dobi 80 jurjev, chat. Kraj ga imaš, no hitar napiš. Komu ga dati gala zdaj, ker zdaj igramo 10. igro. Zakaj imamo oni member? Zato, da je nekaj za member, je pa plus, da folk ne spojla. Da je še en giveaway. Ja, 1500 lajkov je še en giveaway. 1500 lajkov, ajde, gala v chat. Ej, zdaj te nam videl, kragi, ki je preveč folka. Gala v chat, ajde, pa damo member only. Evo. Wow, Gašper. Danes pa kvizi sta zaenkrat še vedno... Ne, sam enkrat sta umrla Osman včeraj. Pa te dva jih še kar kontestata. Še zmer probata. Ti ni dolgo kill, nisem videl. Just a little bit more careful than they have before. Queasy Thomas, they've never been one unless they have a huge advantage right out of the gates to really chase after any of these eliminations, especially towards Lavish Layer where there's so many places to hide around corners. Na momente je, kaj? Zdaj imamo, za memberje sem naredil predictione na mojem Discordu, unika ste bili ta prav cajt. Anitka, še 3 igre so, ta plus 2 še. Skupaj 103. Last game. Thomas HD now in the action as he knocks down one. Tega bo ta spet Osman preživela. Upper hand for Queasy and Thomas HD. Yep. Spet sa Osman preživela, evo. Nice two elims now, 12 points to bump them up. Currently, they were third place going into this match, just 7 points below. Ona dva dobivata free 12 točk Osman skos. They're already gonna be in second. Already we're seeing positions change, and that's exactly how the fight started. Crimson Odds trying to work their way up. Thomas, Queasy already having that advantage. In the end, the fight just... Tako navijam, mislim, definitivno sem za Tysona pa vena ta Anitka. Verjat videl. Drugač pa da kdo zmaga, ko še ni zmagal, I guess. His reason does look like he's already stuck as a solo. On ima to vezanik, kva? And this might change the way you think. It might change the way you play if you're someone like Reason, especially with its 1.5 Zgledal si restart spema, log da koga v igro ni dal, ne vem. A se je Jabba Mogra ni dal v igro, kva sem? Once again, Mally Murstache picking up the medallion and mythic loot here now. Mersaš Malibuka spet. God loot. Fencing fields, but they're not exactly fighting each other off the start. They're focused more on looting up and continuing the rest of their path. They have this planned down to the second.
from the amount of times they've done it, what the farm on the rotate, how to maximize. Kaj, en je rekel, da kaj vadila ni dalo igro? Uf. To je pa slaba, ja. To je pa slaba. Sam fore je chat. A veš, kaj je problem? Restarta ne moreš narediti, če koga ne vrže v igro. Pa zakaj je bil takrat restart? Je bilo zato, ker so oni zastrali in je folk igral, ker ne bi smel igrati in zato nisem mogel igro. Če ne vrže v igro, ki je crash ali pa karkoli. Aja, vadil je bil banan za teaming. Ok, to je pa malo drugač. Oj, to pa zna biti restart. Aja, zajebavaš se. Map. This is where Misha and Tini, they're just continuously chase this one down. This is 6 points. This is a player that's ahead of them on the leaderboard that they don't have to worry about for the remainder of this game. Looking to plan his escape. Top 2 kvalata na LAN iz tega prvega. As I believe his opponents do not. So they'll take shots from afar, but they're not going to be able to chase Sandguild as quickly as he's able to escape. It does look like Misha and Tini can remain on the chase, especially as we continue to move over to this side of the map. Malibuka bo zmagal, je, lej bomo videli. As many teams contesting. Pač to je zdaj, za Malibuka je to zelo dobro, oziroma za vse, I guess. Da vadila ni dalo igro. Misha and Tini might get distracted with them and allow Vadili nič Sandguild to tvitu. get out. Kva zdaj? Eni ste rekli, da ga ni dal noter. Kva zdaj? A ga je dal noter ali ne? ZMAGA, nik. Kakšen price pool je na LANu? Za LAN ne vem, kakšen price pool. Vem, da je bil že announced, ampak danes je 85 urjev na igralca, če zmagaš. Ja, vem, Črnil, ja. Ni, sam pač ni band. Ok. So he is going to be able to quickly get up this ridge. The shots come through though. You can see him almost acting aggressive to try and show confidence, make them think that it's a duo that's healthy and ready to fight. But little do they know, it's a solo with 50 HP and no spare shield or health to work with. Nice cancel, let's go. Ni panike, Filip, z veseljem. Tyson je zaenkrat še živ, ja. Zdaj je caj, da Tyson pa vedno začneta dobro igrati danes. Na LANu je 7,6 milijona. Ne, ni šans. Lodo je to za cel let, da si ti videl, ali? Za LAN definitivno ni toliko. Before they start to rotate towards the center of zone, they kind of work their way from the outside in. Zakaj mi pa točk ne kaže zdaj chat? A so oni odstranili točke? More than enough to make an impact as they continue hunting around to see if there's any players. 7,7 je vse skupaj, no, pol ni isto. It looks like he's making it happen. Reboot comes. Ne, Tyson pa vedno sta zelo dobro igrala včeraj zadnje 3 igre, da sta prišla na drug mesto. Danes nista še nobene dobre odigrala. Rabta zdaj sta 200 pik v zadnji za prvim mestom. Sliš se veliko, ampak danes dobiš, recimo, že sam Minti da, ne vem, 100 pik ali nekaj tasga. Pa kill je vreden 6 pik. To je dobro, da Marius po Sandguildu umreta, ker sta pred Tysonom. Če bo ta? A bo on klačal zdaj tle neki. A knock for a knock, but Marius still has a player on Astro right below him who is full shield and HP that he has to work his way through. Marius was the one that got rebooted, so no shield to work with, just a little bit of weapons. He can make it happen. He just needs to hit that initial big shot. He cannot take one from his opponent here. Astral 26. It's not going to be enough yet. But if he can keep GG. 4 builds to work with. Ko je on še živ človek? Needs to get out. Unable to hit the next shot as now he's dropped down. Forced to work with just 3 builds. He needs to connect this next shot. Probo rezat, a? Running out of time here. There's not a lot of heals to go around as Astrals. Jasne, ti se videl, da vadila ni dalo igro zaradi nekega Q-buga, a ja? Really has no other choice unless you want to go ahead and try to find a 2v1. Seconds left. Player will go down Double kill. overall due to timing.
which kind of solidifies it into a 1v1. Mario's trying to turn and burn, but Astro To je dobro, da sta ona dva mrtva. 100 pik je Vin brez kilo, a točno 100. Taj smo zauzel highground, lepo bomo videli. A, okej, lanček. We'll take a look now. Pixie walks. Lasky hen. Živo mi se hrček. They are gonna be. A za te bage, Nitka, ja, to itak ni noč noga. Ja, to je finale, ja. Sniper unable to connect one yet though. As the waiting game here for the objective will continue. Skoro ga je po kempu, majster. Oh, wow. Pixie almost gets sideswiped there. Scrolling there. Oh my god, no way. Opportunity, but now he's coned up, boxed up. He's gonna work his way down. Ne, vadila ni dalo igro. Saj pa zanima, a bo to res start ali ne, sam zastojam, da oni zaserijo, ampak če pa kaj tako tazga, zelo dvomam, da bojo, ko pa morajo tudi za druge, ne. Ej, ma ne spremljam North Amerike, tako da ne znam povedati, za koga sem. Iskreno. Če zdaj se bo odigrala, ne morata več zmagati. Skoraj verjetno, ja. Pač v dveh igrah sta, onetak sta prej umrla dubla, evo, TAYSON veno, sta dubla v dveh igrah 300 pik, kar je še vedno možno, a ne, pozdnjo igram, ampak. Najse, veno TAYSON, a se to 2 kila ali prv, čak, ker ne vem, aj delay ali ne. Večino 1 kill, večino, očitno 1 kill. This is typically a chance too. If a team is fighting for Forecast Tower over on that side, for them not necessarily Mero pa Kupar, ja sam zaenkrat nista prva, ne? Kaj si tu umrl? Ja, jaz ne igram. Jaz gledam. Kira and Kodo kind of hiding nearby. Don't want to really take that risk. Got to imagine Forecast Tower saw it in the distance, already boxed up. Queasy Thomas with their early game elimination. Sitting on top of Lavish Layer, and with the zone rotating towards the north, they're just hoping that all those teams that landed towards the north, whether on the druga sta pa ona ta vedno killa. Je bolj zgon za njo. Ja, se ona dva sta dobra, mislim, definitivno se sta tudi lan zmagala, ne? Rotate coming through now. Thomas grouping back up with Queasy. That was going ahead. You can see up at the north side of the map here, back from zone. There are some duos coming back in. Koliko pa je rekel prediction, Pinči, Kranči? Rekel je zadnja, ali? Reform up that metal, get those materials capped. As we take a look at Bevies. Je pa res, jaz nisem vedel, da to ne da kontesta, monga pa se. Če ne bila kontesta, bi bilo čisto drugače. Ali če ne bila trmasta, pa bi skosti landala, ne? But not too far from first. It's still anybody's game, Jacob. And this being the second Mene ne te videlo v finalu, chat. Of the day. You really want to do the best you can. Kranči, ti me sam spomnim enkrat, da ti giftam tam, okej? Ti me spomnim, please. For that FNCS trophy. Jaz sem rekel bottom 5 na konc. A sta še živa to igro, ali sta že mrtva spet? Ne vem, čukac, ne vem še, iskreno. Ja, fancy probo bom, ampak na drugih streamih je lažje, no, te najdete. Ta še ste zdimali buka, kako to misliš? Čak, TAYSON je mrtv! Ne. Janis ga je ubil. Kaj se je zgodil? Reason just trying to make his way through. For him, Surge is going to be a challenge in this game. Especially as a solo, because even if you're able to pop the shots, as soon as the team turns around and sees you're a solo, they might Mislim, Malibuka je definitivno dober, ja. Danes moraš bakati giveaway. You can see here, Thomas and Queasy, seeing that the zone did pull more north here by Lavish Layer, they're automatically put on the uncongested side, and they're not forced to rotate really deep into Ja, ampak sta že mrtva to igro, ne, Kranči. Capitalizing on that, including the fact that they already got the 2 eliminations. Ele, bomo videla, bo vedno lahko je poklačo tle pa reboot pa to, ne, bomo videli. As eventually they'll get in and build up and look for those tags that they will need, but for now, they have a bit of time to kind of plan out the rest of the match. To me, I feel like it doesn't even matter how long they stay in the zone. I feel like everything for Queasy and Thomas is calculated at this point. Even having to entertain Veno's domination. Okay, Veno je double kill. Onto Shaco's, but he himself goes down yet again. The aggression. Čaj, je rekla, da je tudi on umrl. Čaj, je double kill pa umrl je. GG. Znači, mislim, da je GG chat. Mislim, da TAYSON Veno ne morata več vinati.
Razen če ne vem kakšen čudež narediti v dveh igrah. GG. On sta res slabo igrala, tako res slabo. He does have those 3 medkits if he would like to stay in zone longer, but forced into this engagement, he really needs to show his dominance. Hey, he's doing good. Oh my god, Reason 1v2 score. One's gonna go down, but To je res slaba, chat. Reason vadil. Ne prvoščam drugač, da ga res ne v igro vrgal, res slaba. Ta Sedgeworth bi duo, bilo je skoč pa je free. Ma ne, a misliš, da bi bila dobra, ona da skoro zelo dvom. Ruined reels, a lot of duos here in the area. They will be taking pop shots at each other. Good news for this duo is they're elevated enough to look for those shots on the players rotating in. Dioxcade, a little more close quarters engagement here. Debule Pixel are going to be the players close by. Ja, jaz zelo dvom, da bo restart zaradi tega igralca, ja. Razen če bi bil problem na Epikovi strani, ne? Mislim se lahko, da je, ampak vsem. Ni tako, jer je bilo takrat, ko so restartali. Ko smo gledali Mongrela. I do believe big pots or maybe a flowberry fizz as well, just to kind of get the last remaining of the shields, but there's still a lot of teams littered in and around fencing fields. So you have to be careful to not overstay your welcome or leave at the wrong time, and even more coming in. Pač Malibuka Mersaš ima da zdaj idealno šanso, da pride ta full spredi. Outside of fencing fields, with the zone pushing in this direction, it is going to become the congested side of the map. Vsi Slovenci dead? Verjetno, ja. See Murstache, sniper in hand, looking around for an opening. Ja, se vem, kranči se za to, ja. Most likely doing a similar thing here. As they're just a few Jutri hitamo Čežiga. Jutri je back day. Fourth zone will come to a close now. Fifth will appear. It's up north. They gotta go. Good news for Queasy and Thomas HD. A little bit of worse news for the duos here down south. Wow, Juško. So where zone's going to push teams further and further away from Rift. Čeprav ne bi šel, ampak ja. Če bo jutri valo, ne vem še kaj bo jutri, bomo videli. Almost in the center of the zone overall, have plenty of options. Če še kakšen giveaway, ja, če pridemo na 1500 lajkov, bo še giveaway, ja. Bo še. When you're going to get off it, though, that's going to be the biggest thing, and they're even capturing it just to get even more loot. It's Hen, that's Vasquez. I do believe they were kind of pushed off their forecast tower maybe this time around. But not only is that a free rotation, you see them going to the slow side of the zone, because remember I mentioned the south being the congested, and they're going to get all those loot, which comes with extra shields and HP at times. Eco and Pink up against Volko Vortexers. Both duos quite centered in the zone here. They shouldn't have to make much of a rotate at all, but as you can see, the damage required will continue increasing. You can hear that noise. It's a panic for a lot of players in the lobby, just like Wheat and Shimoki. Sada tu svi so bolj za 5-stack streaks ali kaj da se zmenimo? They see the rift close by, but what they're more interested in are those shots onto Pablo, are those shots on the players. We're contesting the rift island. You can see an engagement happening up above. Is that where Wheat wants to go? A on zdaj sam tukaj. Doesn't really have a choice here. Down on Surge, team trying to push into Ne, the box. TAYSON vedno sta dead, chat. Further falling down from 192. Pač sam še dvigneva ta šanse. Pač top 5 sta lahko še vedno, ampak ne vem, glede na to, kako don slabo igrata, dvomam, no. Mislim, 5-stackov bi takoj streaks, ja. Bi to bilo kar sick. In that direction, really not allowing Wheat and Shimoki to find any stride here in the fight. Even got Lazen on the other side, trying to break in from the low ground. This is just so chaotic and desperate to try to get Storm Surge for some of these players, and it's just costing them everything because now Wheat is out of heals. Out of heals, put into panic. Sam to bo on tudi live, ne? Strix, to da vem. Between Pablo as he gets knocked, Bevies, the last player of the duo that's up, but with just 7 Ja, HP. GG. He needs to take Pablo Ingo Bevies dead. He needs to pop that med GG. kit. Goes down. Wheat as well knocked. Shimoki following after. As Lox is the only A on je arrested, za to pa ne vem, to pa ne vem. This is the biggest and most prime example of a no-win situation I've ever seen outside of zone. Even the ones that we saw that were still alive, very little chance being able to make it back. Malibuka and Murstache trying to bulldoze through their opponents. Storm Surge is important. 523 points though. They have taken back first place.
Trying to claim it Ko as their mako je on own folka bright drugače ten history za for zjutraj? Ko, Malibuka. sam zanima me. First FNCS title up for grabs here today. Medkits being popped. Big pot. Ne, sej za to, Abi, sej za to. Zato sem sprašval. Already coming to a close. All the duos now. Okrog 300. Here's the ones bugged up, looking back. A on pol živi od tega, ali ne? A v angliščini s 300 gledalci lahko živiš, čat? Zooming in with that Reaper sniper rifle, looking to send his opponent Če v angliščini through the streamaš. shadows. With A just kdo je? 25 above, they could really use that shot. As Merstash goes left, Malibuka goes right, they split up. Huge shot connected Ja, though. Juško, se nima veze. Could be enough to put them above, but they don't want to get themselves into an opponent's box here. They want to regroup, they want to take shots from afar. They don't want to do anything too risky. Yeah, and as soon as they find themselves a spot that they can box up and look back, even though they're not in Bil so zone, pol they're kar gonna take nice. it. But now, teams that are already congested inside of the Tyson zone, tweetal, da je bil looking spet back, head they can have a snipan. focal point of their target. Ja, sej tankaj, takoj, ko smo videli Janisa, je verjetno bil headshot snipan, ja. Change the line Samo of sight, sen, it's lej. not giving everybody equal Ni opportunity. to Box izgovor. Pixie, they're still trying to make their way in towards zone, which leaves them open to shots coming out from Merstash and Malibuka. They get themselves above the damage threshold, but it comes at a cost. Shield is gone from Malibuka. Pač dokler ni posran snipe, headshot, razumem. It changes focus as pressure is on. Walks able to To ni noben dar, Juško. he lost, but still with the low HP. The shots continue connecting. Yanis Ja, že Malibuka sta dejansko komi da bav, zelo zanimiv. surrounding area of Merstash and Malibuka. 30 just seconds left until 8th zone, and players are still rotating in. See, he's just trying to target out anybody they can for Surge. Jump on board Queasy Thomas in this replay. They're Oof. gonna try to make their way towards the zone. Thomas je res insane First, making sniper. a little bit of a pit stop to try to gather a little bit more loot. Great find by Thomas. Him and Queasy trying to take back that first place throne. It's gonna be a hard fought battle, literally to the very last game, Takata. Those are the game-winning shots, Jacob. Those are the game-winning shots that Queasy and Thomas need to get back up to first place. Currently in third. They had the hiccups from the early game. Kaš Nicknax. One big Daj game zraven. set them up in the last match. Cade now has lost Diox. He is alone. Ja, zdaj spet kaže but he točke. has a decent amount of Zakaj jih damage, vmes two niso medkits kazali? as well to top it off. As Storm Surge, the warning once again, advising these Čak, kdo players mislite, to da bo do vinil? damage. Za koga ste? So many players close by, but you don't want to risk it all. Ma ne več, Juško, men. Now, especially since we are in the 7th zone with about 50 players still left alive. You know, it usually comes down to a situation. A, Roko, ja, nočem 10 or povedati, so le. players Saj need stvari to so go down. noče, no. It's actually 4 Se at boste this videli, če stage, bo. and then more so Malibuka? after that. Malibuka pravite, Lojzak, kakšen Lojzak? Evo, Thomas pa Queasy misliš. Evo, 2 kila. Pa še vedno komi je buff Surge. Tole pa slabo za Mersaša. Never mind, Mersaš pač to zmaga? What the fuck? Sends Aqua back to the lobby. No Noah in sight. That team's Kvačlov. dusted here in game 10. Merstash, Malibuka charged up as they look electric, fueling themselves for the rest of this late game. For Thomas HD and Queasy on the contrary, Thomas Pa Queasy tudi dobro igrata. just 1 HP. Pa nič rajs, Tyson je danes imel 0 dobrih iger zaenkrat. Trying to look for them. I see Queasy. Ja, Malibuka je bil 2krat drugi, ne, če, tako da. Looks like they've made some Je že cajt, da enkrat zmaga, to je tudi res, to je tudi securing res. 5 eliminations during it. But they need those medkits, Jacob. They really need to heal up. Yeah, even Thomas is getting tagged up along the way. Shield isn't too much of a worry overall. They do have the medallion to pass around, but it's the HP in which they're heavily lacking. Queasy cannot take one tick to that zone where he will go down. Cade still finding any. Ma Juško, ne vem, nasplošno, až meni je full bolj... confidence on as he tries to move up onto him. Rad bi sam basket Ready to igral. fight back, but somebody chopped him down to size. Might have been a blessing in disguise for Cade, 'cause Ne vem, ne moram priti več nazaj za fitness v to noter, da uživam v njemu. Pač sej naredim, ampak... Pa uring se skurim, ko sem v fitnessu, ampak... Ne vem, ne moram priti v to, da bi mi bilo fajn. Iskreno. It is Ja, Kami pa Seti pa zelo slabo igrata, ja. Thomas HD, Queasy now building up top once again. Janis double kill. We've seen players hold on from the first moving zone all the way to the Queasy end. nima bajtov. Can they be one of the duos to do so? They're lacking HP. All they really need is a refresh to grant them those medkits or grant them anything that they can use
to heal back up. Look at that race to the Ja, sam bo itak skozi tako juško, veš. Daj sem pa vedno sta mrtva, ja. There's well over 30 points still left in this game in terms of placement. So it's going to be a battle between these two to who can outlast the other, and Queasy and Thomas need to get a couple more placements over Malibuka and Mustache, or maybe kind of outmatch it with eliminations. Medkits, big pots are coming out. Malibuka and Mustache getting ready for this. Pa moram videti, kaj prijatelj kubo karto celoletno zaradi mene, veš, ne moram zdaj jaz nehat hoditi. Before they go ahead and make that rotation possible, Cade goes in, gets a Seti je še živ, double kill. Angle is not able to clean up the elimination before he goes down himself. Be careful, as Thomas HD Queasy now forced to fight second high. Do they have what it takes to maintain it? It was Cammy, it was Seti down below, applying that pressure as they're back up top. Yep. We've seen this in that last game. Of course, Queasy was just a little bit more healthy, Se but to they're juško. somehow able to find the med kit. Taj sem pa vedno sta 11, mislim, da, na chat. Sam zdaj bo ta tako top 20, po moje. Mustache Malibuka being the defining force. It's like everybody, whether they're up or bottom, has to go through these two teams if they're looking to take a huge VR. Zaprt je. Get to the front side of zone. They're tired of being last. Thomas hits a nice snipe on the Darky. Everything comes crumbling down, but Queasy and Thomas are quickly able to find their footing and save the day. Grapple blade continuing to be used no longer with height. It's been given up as now Ko je to they've been rotiral, split. majster? They need to Ki smo. regroup. You have to be careful here. Oh, You GG cannot Thomas lose your dead, duo partner, verjetno. but the chemistry Čeprav? isn't high enough. Thomas HD What? cracked. Dejansko ni 60 dead. HP, takes a shot at the pixel, gets out of the box, Merstaš and now dead? continues. Malibuka, Merstaš sta dead. Ni bila tako dobra igra za njih, sam top 14. Queasy Thomas lahko zdaj prideta na prvo mest. They have 6 eliminations and looking for more. They set their eyes to the backside of the zone. It is pulling in that direction. They know somebody's there, but it's Eclipse. He's trying to start his heal off early to gather more placement. They have no materials though. They need to make something big happen. Moja sevica skozi v zadnji. Raj 40. Yanis and Flixi as high as they can be. Thomas HD. Ja, Thomas pa Queasy bo ta prva po moje po tej igri, chat. Yeah, they don't really have enough to look up towards the sky. They're doing the bare minimum to stay alive from one stage to the next. And they know somebody's pressuring them from above. Time is running out. Builds are looking thin. Queasy Thomas are going to have to Seš prav Thomas Queasy zmata, le bomo videli. Queasy gets aggressed on from the backside of zone, but the tables have turned. Je pa zelo slabo, da Rizona pa vadila ni dal noter, ne. Queasy zdaj solo, double kill. Saj je tak dead, ker nima nič. Oh my god, kako je on še živ? God. Oh my god. Pa je bilo to. Kaj ni sedi, sta še živa? Ne, nista. Ja, ni svina, ja, tole igro. Daj so prišli Nick Nexi v trgovine, to je pa že zelo dolg. Nick Nexi so pa že zelo star snack, veš. To so še jaz jedel, ko sem bil v osnovni šoli. GG's. GG, ajde, vsi GG's v chat. Ajde, gremo GG's v chat, da vidimo lestnico. Da vidimo, koliko sta ga Tyson pa Veno na J. Ajde, da vidimo. Queasy Thomas, kot sem rekel, na prvem mestu 600 točk. Mercaš Malibuka na drugem mestu 574. Vadil Rizo na tretjem mestu. Vadila ni dalo igra, tako da zelo slaba, 487 pik. Pablo Vingo, Bebis na četrtem. Janis Flixi sta zdaj na 8. mestu. Veno, Tyson sta padla na 15. mesto. Čet, Veno, Tyson sta prišla iz top 2 na top 15. Žal, danes niti ena dobra igra. Vsako igro en kill, niti top 20 nista prišla. Zelo slabo. Danes so nas razočarali. Ampak upam, lej, mogoče pa še kaj comebackata. Sicer, v 2 igrah vemo, da je možno dobiti 300 pik. Sam, to pomeni, da mora tudi teli nič pik dobiti, da one dva lahko videti. Tako da Vin mislim, da ne bo. Mata pa šanse za top 3, top 5 definitivno, ampak morata dobro odigrati, lej. Morata dobro odigrati, tako da bomo videli, da bo to dobro odigrali, ne. Sam še 2 igri, chat, samo še 2 igri. Ja, Fancy, napiš neki. Zakaj prav iz Splita je tudi če zmaga FSS, naprimer Tyson Queasy? Ej, ne vem zakaj je drugač Splita. Mogoče zato, ker lani nista dobro igrala Tyson pa Merstaš. Miša Tini sta chat, Mongrel je 45. Miša Tini sta 31. Tudi danes slabo igrata.
Kaj Janis toliko mlad zgleda, ni on tako že 18-19. Benji Fishy ne igra več, chat. Bottom 5, tako dejansko. Naslednja igra, zdaj leh malo bo čez 2 minutki verjeten. Koliko pa jih dobi earninge, top koliko? Vsi dobijo earninge. Earninge vsi dobijo. Tisti, ki so v finalu, vsi dobijo vsaj 500. Ampak top 10 se najbolj pozna, ne? 7 euro 500, 10 euro, 15 euro, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 85. Če Tyson hoče videti, mora kontesta Trizona ali pa Malibuko ali pa Thomasa. Jaz mislim, da ni to. Jaz mislim, da s tem ne moraš vplivati. Sam slabši si boš zasral sebe. Ja, Roko, lej, tako je. Tako je. Chat, 4 minute do naslednje igre, 4 minute. Ne vem, kva da gremo delati. Kva gremo delati, cajt, ko čakamo. Gremo en wordle narediti. Ene igra ob 2 zjutraj, chat. Ene igra ob 2 zjutraj. Zakaj, Lanček? Okej. Nobena črka od teh ni. Okej. Ja, to je beseda. Ja. Ne, zakaj sem spet se uporabil, a sem neumen? A imamo M. Nočem četa gledati drugač, zaradi tega, ker če ne sem spoilan čet, bom probal sam ugotoviti, okej? Ne, uja ni. Veš kaj, takole bom dal, sam tok da vidim. Sprav imamo S pa M ni na prvem, pa ne na predzadnjem, se tudi ni na zadnjem, se prav. Smith. Dubel smo, let's go! Let's go, kaj, komu to kranči? Aja, čak, nisem pogledal, če sem videl unga Craigija. Vrel sem ga, ali kako si ti? Poglej tweet od Venota. Zakaj? Kaj je napisal, da vidimo? Spet se pritožuje. Jo, chat, dej nehte biti, no. Ja, zlomil si je roko, no. To je tweetal že takrat. Nehte mi take butaste tweete reč, da gledam. Please. Gremo connections. Skupaj igra NA pa EU. Kva? Ne. Ni res. Že ga. Kdo je zmagal? Ja, še 2 igri sta, še 2 igri sta. Še 2 igri sta, ni še konc, chat. Ni še konc. Plastic foil, Sulfane lumber, organism, harpoon, trudge, limber, stomp, elastic, glove, bassinet, jacket, supple, plot, mask. Ne, drugač, plastic foil, cellophane mi gre skupaj, pa mogoče elastic. Ne. Pa niti samo eno stran nisem, okej, never mind. Never mind. Pa foil pa to gre zihar skupaj. Tyson je 15. čat, zelo slabo danes ga. Danes ni imel še nobene, niti ene solidne igre ni imel še danes. Foils. Ne vem, kva je bassinet. Ne gleda mene, ja. Igrajo, chat, ne igrajo, to je replay. Še 50 sekund je. Jacket, glove, mask pa še neki. Mask, jacket, glove. To mogoče bi lahko bilo. Sam ne vem, kva je trudge. Ma dosti besed, sploh ne poznam, presežem. Ko je težko. MCS je 4-krat na leto. Tyson je 15. Fancy je, noč nisi spamu. Lao da si banan ti na YouTube pol, če se te ne vid. Lao da si banan na YouTube, če se te ne vid. Veš, banan si verjeten. Lahko greš v moj Discord, po moj Discord
pošlji link do tvojega YouTubea pod chat ali nekam, če lahko. Pa da te ambenamo. Kako to misliš, Dragon? Če tega jaz nam pogrom tu. Kje imaš ti? Aja, Besnet, Cellophane, Harp. Teza, to si ugotovo si pogledal. Harpun pa kva? Kaj ne je bilo to? Words beginning with instruments. Oh my god. Koliko je to? Kjer je to človek pogrunta? Videl si, da so inštrumenti, dejansko si to videl. Tiho, Gapsi. Nač chat, Glov chat, predzadnja igra. Upamo, da TAYSON pa Veno vsaj ne bo ta cel dan za nič igrala. Upamo, da odigrata zdaj zadnji dve igri dober. Ko vsi Glov chat pa damo na member only chat, okej? Igra številka Nice, chat, ni kravate. A se spomnite, poplavo smo imeli. Moj studio je bil pod vodo in sem vse zgubil. This is the game that could lose you the FNCS if you're Queasy, Thomas, Malibuka, and Mustache. If you go down early, it is all over. And it almost looks like Queasy, Thomas, uncontested. Wow. Aha, okej, Fancy. Pač Fancy, če pa ne pej tu moj Discord, drugače invite.gg/scorpgang pa boš najdel invite. Aba greš na YouTube pa imaš v opisu. Pa pejt, sam nekaj napiš noter, no, če noš mogo linka poslati. Plastic, Elastic pa Limber. Kva pa je Limber sploh? Kaj je Limber? Ne, staš. Queasy and Thomas HDR. Kva je pa po laseran? How to get surge. They are confident. Mechanically, they can make it happen. But for Marius and Sanguild, can they do the same? I love the cheeky play coming out from Belusi, trying to go up and over. To vem, da si Egipčan. Flowberry, his teammate trying to go up. Marius trying to Skopaj tega sleda na mestu ga, ampak je GG. Shooting range. Sanguild's gonna go up. Easy. He's gonna come down, but he's gonna get knocked. Trade comes out. Marius doing enough to get the knock on the Gabix. Belusi trying to drop down low. He cannot clean it up. He cannot be a hero. He ends up with 0 points in this game as Marius and Sanguild stand tall. Good way. Oh no, I know team. For how long? Tini pa Misha. You saw another duo coming in. Do they know that they are in the cone is the question. It's Tini. It's Misha. Yes, they do. Shots come through. Pressure is on. It's almost gotten personal between these two teams. Tini, Misha trying to go in and cause destruction, and they do successfully get the eliminations. Marius and Sanguild go back to the lobby. To bo še dobro, da so pustila res, da dobila več točk. Right, this is the second to the last match, game 11. Vse je toliko zanimiv, da Mestaš pa Libuga te se tle kontestajo, ampak nikoli se pa ne fajdajo, ker pustijo jim free Volt. Vedno ima Volt pustijo. But there seems to be actually an engagement to the west of them happening. Looks like maybe a new duo has entered the realm of fencing fields. As we take a quick look at the leaderboard. Daj se 15. It's close, Jacob. It's close. Pustijo Volt pa pobere, kar ostane se splača. Ja, ali pa ne, odvisen, mislim, ampak ja. Vajate je strah fajter, Malibuka pa Merstaša, po moje najboljša fajterja dejansko v Fortniteu. Čap X-Team s najbolj igrala, kako veš? Se ne more Street Sniper, če imate delay, kva? Sam ve kam landajo. Te da sta tudi ne kontestana tukaj, ali? Ja, ne, nista, sta kontestana, never mind. Being cautious as possible. They don't want to get caught off guard to Wax and Pixie. Crash pad comes through. They leave. As now, Peter Griffin NPC will be eliminated here for Vidil and Reason. As it looks like they've secured the benefit now of Snooty Steps.
Kao če je s tem snajal, če on lenda na čist drugo stran mape, ker nista kontestana. Ne, pač kao da jih je šel kontestat, po mojem misle tem za. A zakaj na FNCS-u boti boljši? Ne, boti so isti. Niso boljši. To bi bilo broken. Že tako imajo preveč helta. Zdaj ne vem, zakaj bi hotel tja lenda, če veš, da je tam 2 milijona ekip. Ne bi zdaj seč dobil 4 kile. Čas, sta preživela celo ospam. Se zato ja, Tenzo. Staš, ti imaš neumne komentarje. A, evo ju. Pa res, lej, seč ima 4 kile, celo. Samo vidite, lej, chat, 4 kile, pa še vedno ima ta 3 time okoli sebe. Zato je ta spot toliko beden. Pač, da nimata sploh nič stvari. Tudi če zmagaš off-spawn, imaš trash vse. Dejansko. In theory, 2 first places would get him 200 points alone. He already has 4 eliminations. That's another 24 points right there. Okay, you're cooking something here. I'm just trying to draw up a situation here where Mongrel and Savage have an opportunity, if not to take first place, maybe get a shot at the global championship. I feel like anything is possible, but they definitely need to pick it up. Astro and Artsko going for the dive bomb. Kaj je fora tega spota? Ja, ne vem, to volite pa vi njega vprašati, Savage-a. He's not going to fall for that one. He has the grapple blade. He's immediately trying to get on out. And I'm looking all over the minimap. Where's Hari? He's nowhere in sight. So Giri's probably by himself, trying to create some distance so that way he has a chance to bring his teammate back. Yeah, Chari has been eliminated. O, ajde, vek se ga no nemer. Jaz da vidim, da ima Nik že tega zmajčka za 3 mesece, ali koliko je to. Ne, to je še za več, to je za pol leta že. Nik je že pol leta member, alo. Što zdaj sem opazil. Ko imata good loot, pa rotation, ali pa nekaj na tem spodu, pa poznata loot. Ja, sam ni neki, a ne, dejansko ni. Vem, če ste kaj zmagalca so. Ne, zakaj imata tak ime. Reke je, ker ne zna drugam landat. Mislim, celo sezon že sem landat do finala, to je res. Dve ste zmagali. Kdo vse ste igral? But it's that time. Forcecast Towers now making their appearance. Kido and Kiro getting uncontested this time around. No Pink, no Vico in sight. Abija si tle. Istega skozi. 376 points. It is looking good. Moram veriti, Minti, da zdaj toliko CS igraš, kar naenkrat. Kje rank ste kaj? A igrate običan rank, da igrate premier? As you can hear them taking more shots. But so far it's ne moramo premier igrati. Zakaj ne? The next objective now, as iDrop has lost Nebs, 4 in the zone as well. Ma ne, zdaj sem full bolj investiran v Valorant, bolj uživam v Valorantu zdaj. Iskreno. If it plays out too long, there is that loot from one of the players that got eliminated on the ground though that he's going to be able to pick right back up. iDrop nima white'ov, GG. And it looks like he's not even going to try and take this fight as iDrop continues to escape. Yeah, with no real HP, iDrop almost has no other option unless he just Kamera, opa. has some med kits or bandages, and that's would be Tyson 15 chat. Sem bolj šel na Tyson, ne vem, to vi pojete. Bringing his teammate back as he jump on board. Game 4 Victory Royale winners Yanis and Flixi. A little bit more of a to je, kaže, slabo za Tysona. But this at the same time, you heard the analyst break ker ima Juri že rank, kako je to glupo. Help with their surge, found out they weren't. Now a team moving over there at POI, and this is their chance to really find the surge that they were lacking late in some of our previous games. iDrop making use of the campfire, getting a little cozy here. But with his teammate down, it's only going to last so long. He needs to find some sort of way to bring him back in the match. Being so far in zone, though, you can assume there's not too many duos close by, if any. So he should be able to pick him up. The harder part is going to be getting back into the game, making it to zone. Če lahko Tyson sploh še zmaga, ne, razen če vsi top 5 zelo slabo odigrajo. That is going to be the true journey for this duo. Jaz mislim, da bo da Tyson pa Veno splitala po tej sezoni, ali? Kaj pravite, chat? It looks like they are playing once again around the forecast tower. Razen če lahko mogla najdati kakšnega boljšega. Sej tak bo dosti folka menal. Jankat spema 8, kva 8. Pa če jaz mislim, da one dva, oba sta dobra igralca. Sam ne pažete skrb, se mi zdi. Pa čukac. Že Jasmin. Pa, kam ne napišem, sam napiš.
jaz sem ta pa ta iz TikToka. Pa napiš v običan chat na mojem Discordu. Buka Merstaš obalov. Če ne dota seč pa mogla splitala. Jaz sem da seč pa mogla nota splitala. A veš zakaj? Zato ker on je dva več zaslužta od tega, kar skup igrata pa streamata, iskreno. Rekel je vedno, da taj se igra sam Kavin, da sploh ne grinda. Čist možno drugače, čist možno. Uf. Is Cade. Oh, left himself just a little too open with the snipers in the game. All they need is just a crack, a crevice to sneak those shots in. And there goes it happening yet again. We got Veno, we got TAYSON Merstaš nota šel nazaj skup. Malibuka pa Merstaš danes vinata ali pa sta top 2 pa greta na LAN. Je nota splitala. Especially if you can hit your shots, you can truly turn around your tournament. Malibuka and Merstash now, with a good amount of damage, will just continue getting the best position they possibly can. And it looks like based on this structure, this tower, this castle almost, that Thomas HD and Queasy built on the roof of Lavish Lair, you can only assume that they pulled Ko ne bosta farmali, počas bo ta kvitala komp. Mislim, če competitive kvitata, ima tudi content kvita za njih, če mene vprašaš. Al? Čeprav Mongrel je dosti zabaven karakter, da bi imel folk tudi na drugih stvarih, no. Kaj mi seti chat pa nista kvitala že... Ona dva že odkar skup igrata, skozi skup igrata, ona dva nikoli nota splitala. Presežem. Razen če en kvita. Especially if it does pull teams towards the north, even pull teams downward like we saw in that last game. His gear is fine, have a chance here to get his teammate back. Doesn't want to do it too soon because then that draws attention in your direction. At least he was able to find it, so it doesn't matter how long he takes this stage in the game. Mislim, Mongrel je malo odrastel, ne dela se več tok, ampak... Jaz mislim, da še vedno ima ta karakter. Tem zna, da bi lahko, če me vprašaš. Al? Yeah, I think the only kind of heal-off we had was when Queasy was on height by the train tracks today. So it's been very engaging late games here for the grand finals. Evo Master je rekel, če znajata 15 kilov. Kdo? Pej Master. Najboljši duo Benji pa Mr. Sedge, mislim, nista bila najboljši. Znači za dva, Sedge dejansko ni še nad zmagal, pa isto Benji. Sam Benji tak ne igrač, ampak... Meanwhile, there's some that have yet to even make it out of the zone. As we tune on, Vico just getting sniped. Him and Pink changing up their strategy. In game 11. Zdaj je strmom igral na momenta, ampak to sam da kakam prija z moneymakerem van igra. Si tak Mongrel je itak pač multimilionar, tako da se ne rab sekirat. Streama i dela kar mu paše, to je to. Evo, TAYSON vedno puša tajde. TAYSON vedno mata to, prosim. Saj zdaj dvigi dobri degrejta, dej da sta mat top 5, ajde. Več najre zavaju. Kdo je prvi? Malibuka Merstaš. Incredibly dominant. Issue is there's even more duos. Well, just one duo here in the surrounding area that could cause some trouble. So his shots continue. Lep pressure Venota. Be one for Veno. He hits one tag, but it's not going to be anything big. The wall of place coming through. Veno. Is that big pump shot? 58. Is it going to be enough to crack them? Treba malo za sroke šel nazaj. They get that HP and shield advantage. And that was a great shot by Vico to kind of answer back onto Veno. He's trying to scrape together all the loot into his box. A za Thomas pa Queasy prva? Ne, Thomas pa Queasy nista prva. Ne, a sta prva, sam res. Thomas je prvi. Sorry. Ona dva sta druga, ja, zamenil sem. Thomas Queasy sta prva. Immediately interrupting that, and in the distance, Kiro and Kuduo are attempting to third party this. Now it's just going to become them and Veno and TAYSON, and it's up to them if they want to try to pounce on top of this while they have the opportunity to do so.
Sej, Fancy, se sem ti odgovoril, da sprejem moj friend request, pa mi piš DM. Ja, GG not Alex. Not Alex je rekel, da je moderator, ker moram pisati v chatu. Pa važno, da si me vprašal, kaj delam, ja. Ne vidiš, kaj delam. What do you mean? From 26 points to start this off to 14-point difference. Malibuka and Mustache. Čet, kaj če bi jaz vsako nedeljo imel member only chat, je to je to, Pa nima veze, kaj počnem. Placement points start to come in for a lot of these teams. So you don't want to spend all this time in the game just to go down without anything to show for it. Volko almost on the receiving end of yet another Mustache snipe. Always threading the needle and having some close calls. Shaco, Skydune, take down Darky and Darkest. Ma ne, Cliff, se nočem da memberja kup zdaj. Ne. That's going to be 6th and 7th place out as well on that Saj jaz leaderboard soboto inside rajš. the top 10, which opens up an opportunity for Ne, some večkrat to moram overtake imeti the member leaderboard only as chat, well. če me vprašaš, to definitivno, zato da je mal doda neki. As fifth zone will appear and they'll see how much of a rotate they do have to do. Žiga, on mi je rekel, da mi napiše za ekipo, poprašal sem ga, še se veš koga. Ne vem. Zadnja 15 kg imata 528 točk, taj sem povedal. Se je nota zmagala s 15 kili. Če ta zmagala, ta imela 7 kg po me. Ta je za pol leta zmajček, Miha. Ne, tem za 3 mesece mislim, da 3 mesece je rumen zmajček. A ni? Ne, čeprav ne, never mind. Ne, čakaj. Ne, ja, ne, to je 3 mesece. Mislim, 3 mesece basically bilči. Kaj drug mesec je sil zmajček. Rumen je pol leta, ja. 3 mesece je to. But he's trying to go ahead and get aggressive, avenge his teammate. Shots Imel sem v mislih, da je en baby zmajček rumen, sorry. And his opponent, especially because those third-party shots are now beginning to come in and float in their direction. One bullet in the chamber is all Gira's had until he secured that elimination. Now 6 more opportunities with that refresh. Mersta še dead, chat. Žurbi. Malibuka solo, pa prešaran. Malibuka je dead. Kako kar ubije folk, no? Vsi spamajo, pa van vituja tle, no? Kaj je to, človek? Kaj majster še živ, what the fuck? He found a little crevice underneath the water, still trying to hold on to his position, play defensive, but he's running out of builds. 521 above the damage threshold. Čo kdaj je troka? Zaenkrat ne razmišljam o tem, no, da bi sploh imel, nimam želje zaenkrat. Possibly saving the day for Malibuka. They have an opportunity here to continue to go on the hunt. This is a big decision here for Volko and Vortexers that has so many different implications to the leaderboard. Pensite bom zdaj lambeno, okej, če to še deluje, se ne. As Malibuka is still up somehow. He has recuperated his materials. Now that he knows the duo has left, he can pop that Flowberry Fizz for the shield. One more medkit left to keep him up, but such a ways away from the zone. 3 medkits actually, as he's found some from the ground. Malibuka, you've got to repeat. Chat, skoro smo na 40.200 sabo, alo. Saj še 14 sabov nam manjka do 40.200, insane model. Aj, slinite sa, pejte tudi z TikToka sabat na YouTube, hvala, hvala. Malibuka's going to try to go for a repeat. As you see a replay, 172 below the damage threshold. Prism knocked on the wrong door. There is no treats in that house. Po tej igri proji nekaj napisati, Paul Fancy. A sem kaj zamudil zdaj, chat, kaj nisem gledal. Kaj sem rihtal nekaj. Malibuka's made it back in. He has used one of the rifts from the Rift Island. As he still wants to recuperate that shield and HP. He has enough inventory, but Pa se HD prvi FNCS. Kaj, ja, Vin misliš? Flying on in, trying to mark, you know, where do we land? Do we go on top of the builds? We don't want to land in the same place of the other players. Malibuka je dejansko še vedno živ, to mi ni jasno, kako je to možno. Presežem. Presežem. And potentially going to look for a shot, but Malibuka so far
Just one more shield left. If he ends up getting cracked, Zdaj me kako je Tyson veno tu. on him, he cannot let that happen. Jaz bi rad videl, da, če ne drugega, da sta na top 5, ne? Da comebackata mačkam. A je Vadil bil dead, ali dobil kill chat? Nisem videl. Was unable to get Hari's reboot card, so he's been playing this one out as a solo with no real choice in the matter, and now he's 90 below the damage threshold. This is going to be a sticky situation for him to try to survive, especially if he becomes the target of a lobby just like that. He hit a headshot snipe earlier on with just one bullet in the chamber. Double kill? Okay. Kdo ima največ FNCS vinov v Evropi? A je še Tyson spet, chat, s 5 vini? Lanček je, to so streami zraven, ja, pa še več jih je, te so sami javni. A veste, koliko imam streamov, chat? 1570 streamov imam zaenkrat na YouTubeu, sam streamov. To sem lih včeraj videl. No, he's really peeking. There's no opportunities. He actually gets shot up from across. Storm Surge. He can only take one more tick, and nobody even peeks. He's gonna go down, and it's actually Cammy, I believe, that got credit for that elimination. 6 more points for Seti and Cammy. Slowly, surely crawling out from the depths of the bottom of the leaderboard. Reason, Vadil below Storm Surge themselves, but they have the Flowberry Fizz. All of it's going to be used for the most part to try to heal themselves up and get out of zone. They still have a rotation to make. Everything is kind of stacking up against Reason and Vadil in a situation. Delaš, da bi imel, če bi vsak dan streamal malo več. Ja, sej, pa imeli smo tudi po 2 streama na dan, pa to tenza, veš. Sploh med korono. Streamam pa skoraj 5 leta. 5 let. Aprila bo 5 let. Chad, mogoče pa, če Tyson pa Veno še kaj dobro odigrate, pa maybe še šansa pismo. Ka Malibuka je basically dead. Reason Vadil isto. Pablo Vingo je že dead. Tako da ne vem, mogoče, ka zdaj vsi te umirajo, ki so dobri. Reason dead. Pinči. Ja, pa Thomas je tudi že low. Ja, fuck. Okej. Oj, ne, chat. Thomas goes down. Malibuka's chance at one point or another. We saw it was a 14-point differential. Tole je zdajle zelo dobro za Tysona pa Venota. Če je dobro odigrata. Sam Malibuka je še vedno živ, tudi če je low HP. Malibuka je že klačal te stvari. Je že klačal take igre. Below search. Tyson Veno, never mind. GG. GG. Pa nimata healov. Ja, dead sta. Nič nimata. Nevermind, to je to, evo, Tyson je dead. GG chat, Tyson, Veno. Upam, da splitata. Ja, GG. GG, nič ne bo. Tu če dobita najboljšo možnost, da prideta celo nazaj, ker zdaj skoraj da ne bo. To bo konc. Malibuka pa še kar živ. Never mind. Kaj se je že še vedno živ? Ja, sem tudi na YouTube live. Sem. Se vam piše na TikToku, da sem live tudi na YouTube. Ni nujno še sodijo. Nekako upam, da ne zmagata Mersaš pa Malibuka. Kaj 8 folka glasoval za njiju. Thomas Quizy. Ja, ne vem, Finč. A mislim, Mersaš. A 9 celo. Tenza, če si preveč basic votu.
800 materials though, 75 builds. He has more than enough to stay up. He has the damage. No risks are needed for Vico currently. No, vidite sta Mongrel Basević je živa. Pa res. Če je Mongrel Basević prvi endgame od njiju. Danes boljši igrata, kot TAYSON pa veno officially. GG. 359 above. This is a solo nightmare for a lot of To these nisi players basic, that Tenza. are trying to use the second to last opportunity to burst up the leaderboard and give themselves a A sta še lahko TAYSON pa veno med top 5? or maybe even a global Ne vem, championship iskreno ne vem. spot. Mogoče lahko z eno igro prideta še med top 5, to je pa to. See him over on the Sam ne other vem. side. It looks like switching away from lab. Ja, če sta bila enkrat 7 kranče, a res, to pa nisem vedel. Se ne spomnim. A ja, serijska je Mongrel klačal, ali? It's the same plan as a lot of these other duos. You don't want to get mixed up in an opponent's box as they quickly change layers now. A bit safer, but the pressure from above will come through. It's the height team taking shots. They don't want anybody overtaking them, so they're going to keep... Zdaj me, kdo je sploh še živ od top 5 ekip, chat? And we're going up the mountain yet Kdo je again. sploh še živ? A lot of players going through a roller coaster of emotions, almost figuratively and literally, as Vico, somebody's knocking at the box on the low side. Shaco's and Aaron going ahead and battling it out between each other. Shaco's going to be the one that gets dropped down. iDrop continuing to move forward as a solo. To se zdaj tega kar nekaj še zelo spih, kjer je dva? Giving them 6 more points, crucial points here at a moment like this. Danes je v easy prijat na 400 pik kranči, če vsaj malo dobro igraš. A Sedge je dobil kill. All he needs to do now is find that solo, find that potential impact elimination, but it's a duo close by. You gotta pick your fight correctly here, iDrop. So many healthy duos, but also so many solos in shambles. He has to find the correct one. It's Lunex above. O, fight je Sedge, pa Mongrel in dead. Kdo jih je ubil? Mongrel ga je ubil, evo. Ne moram vedeti, da sta v endgameu, chat. In to oba živa. Ja, Tenza, če te pike so insane danes. Sedge, Mongrel dead. Čak, Sedge je bil 5 killov. 6 skupaj. Da bo ta bottom tape 5, ja. Lennox now left alone. Hočela več denarja, evo. Kiro still up above, taking Milijonarja. shots. Don't want anybody getting close to them. Do they have med kits to hold it off? Do they even need it? As Sinet and Vanyak pick up one more. It's Vico now though, looking to secure another elimination. Just finds those refresh materials. Not a ton, but at least it's something for Vico to use on the low ground. Vasquez. Kako je še živih? What the fuck, človek? One of the only duos still left alive. Zdi se mi, da mogli biti sam še 2 tima živa, ne pa še 6. Sam 2 duota živa. Vsi solo ti. Vsi se borijo za tele precious placemente zdajle. He has 5 bandages, but it's not going to be as powerful as med kits. He needs to make something happen. Kiro drop below. Sam še en duo. Ej, une 2 od Krančija. Alo. Sinet pa... Ne vem, kaj je to drug. Ajvanjak. Evo, vsi solo zdaj. Kjer pa endgame? In tak da je Sedge tudi milijonar, chat, valjda, logično. GG. Kiro pa... Dela sta zmagala. GG, chat, samo še ena igra, chat, da vidimo, kdo bo FNCS zmagovalec. Samo še ena igra. Samo še ena igra, ajmo GG, chat, da vidimo lestvico. Kvizi Tomas še vedno na prvem mestu. 612 točk, ampak Mersaš Malibuka na drugem mestu. Samo 2 točki v zadnji. Pomo pa Kiro pa Kidova, ki sta zdajle zmagala. Zadnji 2 igri sta insane clutch naredila, what? Druga pa prva z 9 killi. In sta kar naenkrat tretja. Pa danes dobro igra te dva. Kdorkoli sta te dva. Večer, Kevin. Tako da, še ena igra je, ja. Še one dva sta zdaj prišla, da imata šanso še vina. Tudi se kako one dva odigrata. Vadil Rizo na 4. mestu. Pablo Vingo Bevis na 5. mestu. Ja, Pablo Vingo pa Bevis imata še mogoče šanso, da vinata. Mogoče, ampak... Prnima je že tako, če te li res ne dobijo pik, ne? Pa TAYSON veno na 16. mestu, chat. Danes niti ene dobre igre, bila sta druga. In zdaj sta 16. žal. Niti ene top 20 igre, niti top 20, chat, niti dobre, niti solidne igre nijo ta. A vi ni štejo, če ima isto pik, če ima isto pik. Najprej štejo zmage, pol pa killi, mislim, da ja, pinči.
Quizi pa Toma sta zmagala danes. Merstaš Malibuka nista zmagala. Kaj pa včeraj? Quizi Tomas včeraj nista zmagala, tako da imata eno zmago. Merstaš Malibuka pa nimata nobene zmage, tako da zaenkrat, če bo tiebreaker, ne? Če bo tiebreaker. Ne kila Makedi oziroma povprečje kilov. Ja, sej. Sej to je isto, Kranči, če rečem, da kili štejejo, je isto, kot povprečje kilov. Če ima nek tim več kilov, bo imel pol tudi povprečje kilov višji, a ne? Sej, ni to logično. Ali jaz to čisto narobe matematiko razumem? Aja, hočete videti za Tinja, pa Mišo. Mišo, Tin sta 34. Mogla seč sta zdaj 38, evo. Dobar dan, Dolenski. Ja, Krajgi, zdaj te vidim, ja. Zdaj te vidim. Če 3 minute imamo zdaj. A bomo prišli do 1500 lajkov še za en giveaway, ali bolj ne? Bolj ne, ja? Bolj ne. Če, idemo te connectione. Se pravi, nisem bi rekel, to je, da si kao gibčan. Pa elastičen, ja, to tudi paše zraven. Sam bi rekel, da je plastika... Kaj je Tikson? Misliš, da je plastika zraven? Kaj je še elastičnega? Maska? Maska se lahko ponovati. Mislim, odvisen kašna maska. Trač, ne vem kva je. TAYSON je 16. Še ena igra je. Aha. Polje pa trač, stomp je skupaj. Kovaj plod? Oh my god. Ne rabam angliško. Ko ne pa srčam... Meaning. Ne, sam ni meaning. Ne vem, kva se ono išče, ampak v redu je. Ja, ok, se pravi, to je isto pol, ok, se mi zdel. Se pravi, plod, pa imamo pa še eno. Limber? Tudi zveni tako, ne? Je pa sapal, ali kva? Ne, lamber, sorry! Lamber mora biti, ja. Limber pa lamber, ma isto je. Ma videl sem, ja, ten zahodu sem lamber, ne limber, no. Walk heavily. Ja, ten zasrol sem. Ja, zdaj imamo tle glove, jacket, mask, pa je supple. Aha, ok, to je zraven tenza. Supple je zraven. Supple je isto, kot da si elastičen. Evo, flexible. Mask, foil, jacket, glove. Fencing equipment. GG. Ja, te besede so res take, tako. A veš, kaj hoče dati v skupine in pol mora najti te besede, ki jih noben ne uporablja. Imamo še cajt za global, pred zadnjo igro. Kdo je zmagal? Še ena igra je, chat, še ena igra je. Ma, skos narobe napišem te Filipin, sem vedel, ni ojze. Sprav 7000 km stran. Če si 7000. Sploh se ne zavedam, koliko je to stran. Da ne bi četa gledal. Ja, bom pogledal pol, pove nam imel. Idemo za fora Raša, kaj me sam zanima. Sprav to je slabš. Kva? Pa ne Avstrija, pa... Avstralija sem hotel napisati. GG. Sprav je bližji. Ja, sej, če bi jaz sedel kvaj na teh otokih tle. Če bi jaz sedel kvaj na teh otokih, čat. Aj, kaj še otok ta tle, tak.
Ne, sam ne vem, 3000, ne vem, koliko je to delač. Ampak, a so toki? Kva dan sploh? Kva sploh nekaj srčan, da dobim mapo? Če, karko bom napisal, sam berem iz četa, zato ka pojma nimam. Ok, prebral sem enega, ki je vedel. Samo to v live-u ne bi ugotovil, si normalen človek. Kako naj to človek ugotovi? Kako je to majhno? Samo, a. O, jaz bi šel sem, chat. Jaz bi šel sem. Sam 200 jurjev prebivalcev ima. Če, jaz se bom preselil. Lej to model, tle ne rabaš nič tehnologije, prideš tja, uživaš live. To si bom pa zapisal, tja grem, chat, me sploh ne zanima. Če kdaj zginem iz sveta, je zato, ker grem tja, okej? Ajno, chat, zadnja igra, golo chat, zadnja igra, golo chat, golo chat. Golo chat, ajde gremo. Golo. Pa damo member oil chat, če se zadnjo igro. Da vidimo, kdo bo na konc prvak, chat. Thomas Queasy. In pa Merstaš Bleiburgkid so samo 2 piki na razen. Samo 2 piki na razen. Obema timama nekako prvoščam. Kao Miša pa Tini tle delata. Misha Tini are going to be the duo that's close by. Gotta be careful though, because Misha and Tini are known to pull out some sneaky tricks and really camp on the way to other players' loot paths, but uncontested, Queasy Thomas, they're going to spend a ton of time in and around the buildings of Lavish Lair. So hopefully they just don't get too greedy for more loot than they can handle. Otherwise, that's when things will start to go sideways, and Queasy is moving over in that direction. He has to be careful. Luckily for him, he does hear some shots. Chance to get some damage on the TV. But he has to be careful. There's so many dangerous players waiting in the wings all around this position, and with little builds left, it's a great decision for Queasy to disengage. That would have been so bad for him to get caught out in the open. Crash pads used, but it was worth it. As they're back Misha dead. Misha though, Tini now left as a solo. It's Chapix, Tino. We're going to be capitalizing on this situation, but this is also huge for Queasy and Thomas HD, as all they really need to do here are take those pop shots. You can tell they have to kind of make a decision here, as in theory they do have the advantage. Ja ne vem, kva ta Chapix dela tem za. On očitno kar nekam lenda vsako igro. Je že v bupu. Že v bupu. Don't want to do anything too risky. They can't get eliminated so early on. Yeah, that'll basically be the tournament done and over with. And you can see Queasy just watching them like a hawk. Vital information for him and Thomas about when they can actually go for that medallion and the NPC to try to get that mythic loot. Ja, GG, majstra mata. Leggy pa mythic arrow, pa leggy pampo, GG. Coming out of the vault, they get the gold hammer pump, a gold striker. They already have the mythic. If this is a game for Malibuka and Thomas off spawn, this is going to be the one where they could take it all. Nils, pozdravljen, evo Vorsa. Nils, pozdravljen. Last match of the day, pressure on their shoulders. It all comes down to this. A to je tvoj prediction, Nick. First day of grand finals, now the last match. A to kar je zdaj. Second day. The conclusion of Major 1. Vanjak dead. Savage dead. It all really comes down to this. We can even take a look at what Queasy's doing here. A se on je dugo ta kill. A ja, pol na konc. That's already 6 points, Jacob. Yep. That gap. Ne bo kar ne vzel epic pumpe. Ja, verjetno ima unta hiter shotgun. 2-point differential is now turned into 8-point lead for Queasy and Thomas. But another team that have earned the right to be in contention, a big win, uncontested forecast tower, move themselves to njegov teammate tam v spodi, ali? 130 points. A kva se dogaja? Ne, ni njegov team, never mind. 70-80 points of separation, but a first place is worth 100 points and 6 points per elimination. So a ja, zelen pump ma, what? Queasy, Thomas, Malibuka, Mustache go down early, it would be wide open for them to take it all.
Look, it's more than doable. Even Saj to, Tenza, saj to. 500 points, basically. Kaj zdaj, kdo vina po zmagu? All it takes is one little Ne, ni nujno, ni nujno. from either duo Ej, in the first and second Sage je place dobil spet kill. and it will Tako da open je up sam some Mongrel shots bil dead off for spawn, others down zaenkrat. below. Bevy's Pablo by Hazy Hillside. No duos in sight. Tretji so bili As najbolj all our fan, players se here strinjam. continue to prep themselves for the late game. Oof. Kieran Kudo probably saw this, and now that they're in contention, they said, nah. We'll give it up this game. You gave it to us last game. Pink and Vico land a monster of a shot on Dianis. Flixie's already weak. They have a huge advantage in this fight. Just not sure they got the memo just yet. Still another team looting up the scraps that are left over towards Reckless Railways. And then obviously, the tendency for Veno and TAYSON to move over from Grand Glacier. Saj Mongrel nista bila kontestana. Kva? Celo? Celo? Čet, sam še 13 sabo, da smo na 40,200. Insane. In control of the forecast tower. Pa sta že umrla. Kva? They've had to go through. Če pisaš, da je Sage živ. Koliko še je taj zadnja igra, čet? Our fourth place team. Lizno vadil mota res dobro odigra, da tole zmagata. 100 points, Jacob, you said it. That's what the Victory Royale can get you today. With 6 points per elim. Pač onaj dva rabta vinat, če hočeta. Sam pa tudi drugi mora s tabo odigrati. Tako bomo videli. If they want first place, that's all they need. See already they have the forecast GG. tower in mind. There is one team positioned near. No, dej vadila, už zadev ti to, no. They have to be careful for it. They've been ready to fight for it more times than not throughout the weekend. It's a huge tool to their game plan, being able to make it far in some of these games. Boss has already spawned as well, and Če ne, kar en random ti je bil. Ja, GG. 40-urni stream bo za 40k naročnikov čez... Ne ta vikend, ka pride zdaj, ampak naslednji vikend, čez 2 tedna, čat. Bo 40-urni stream, okej? Za 40k sabo. As they're able to get the forecast, they will be able to see those zones up ahead. And it's going to be crucial. Pač lahko naredimo dobrodelni stream, lahko pa naredimo, da je običen stream, pa da jaz pač sam dam, ne vem, 300 evrov ali pa 400 v dobrodelne namene. Pač nekaj bi si jih dal, a ne v dobrodelne. Sam po mojem bo kar cel stream dobrodelan, no. Pa si ti spet un case dobil, Pinči. No ga TAYSON Veno. Wow, sodja. 350 points, they got to give themselves a shot. And that's going to come with maybe a 15, 20. Če, a nista imela TAYSON pa Veno tako 320 pik danes, preden sta danes začela. Sage mrtvo, ja. Pa sta dead. TAYSON Veno currently in 16th place. Hero Kiddo in 3rd. One of the duos here. Trying to hold on to the 229 dolar, se isto slovo. Ja, niti enkrat, če nista bila top 20 danes. Kdo bo zmagal? Ja, Tomas, Kvizi ali pa... Ali pa Mersaš Malibuka, po moje. Ne zaslušal si, kaj gledam. Top 2 greta na LAN iz prvega. Iz prvega gre najmanj folka na LAN. TAYSON's trying to move in on another angle, alleviate the pressure, but our team, one of our top teams that's in contention, Aqua Noah on the other side, going against Malibuka and Mustache. Imagine, da zdaj Malibuka pa Mustache umreta, chat. Imagine. Trying to back up, third parties coming in, spraying in their direction, coming from fencing fields. This is going to be tough for them to survive, especially against Aqua and Noah. Šla sta strano na dva. They've had enough. They realize who they're going up against, and they quickly disengage on out. A breath of fresh air has been had for Malibuka and Mustache. Luckily enough, they did have the heals to recuperate the damage that was dealt. Now both looking healthy again. Still 3 shots in the chamber. Mustache with even more. They've done a good bit of damage, but they cannot get pushed here. They need to just focus on staying up. Very, very scary for them momentarily. Zdaj se rokice tresajo. Ja. Ne vem, če se tem že kaj trese, to so že navajeni. TAYSON je še živ zaenkrat, ja, saj zdi se mi. Lik prej smo gledali fight, pa je Veno skoraj od follow in zdaj ne vem, kva se dogaja.
Thomas Quizy sta unega, sta prva, ne, chat? Za 2 piki, a ne? And with the amount of sniper ammo that Thomas Yeah. has, you know, you can kind of go for these Hail Marys. I mean, we saw what Thomas did in a bush at the start of this tournament. But now if you could just do the same with the sniper Pa moraš rifle. švicat. He's known for hitting his Mogoče malo pa klimo. shots. Tajs bo eno sta 16. And if there's ever been a match where Prvi it's sta more te dva, important, Thomas pa Quizy sta prva. the time is now. Čaj, sam piše, da ima ta North side en of the zone kill. by Reckless. Zakaj piše, da ima Quizy en kill? A ja se ima. Once again, they were not E pa nima ta contested. 612, a ja to sam kaže pred to igro. Have had in the previous match, Pred so to igro it's a sam bit of a kaže, ne change update up se live. in their original game plan. Now at the combat cache section of the match, 4 cast towers have already been secured. Now it's for that extra loot. Čaj, kdo je 8, pa kdo je 40, gapsi? London Rdeč je delil 1 euro in napisal London Rdeč, pozdravljaj nazaj, hvala ti za 1 euro. Against TAYSON and Veno. Ja, Tinja je ubil, ja. A shot at the trophy or even the global championship. A ja, Kliks je 8, kar to. And good job for them to be able to not only like quickly react, but manage to be one of the first teams on over to their combat cache. Prav Kliks celo dober igral v finalu. Full amount of loot. You saw the shields gonna get regenerated. And they have some for later on in this game, especially with the way Storm Surge has been dealing damage to some of these teams. So ne gapsi. Pablo and Bevies, almost uncontested. Kliks over here igra towards pol AZ zvečer, side. You said CSKA. it yourself, nobody in sight early on in the game. That's just because they found that first elimination and then pushed that second player so far out of sight. It wasn't even Skoro on zna, minimap. Veno. Ne, leka bo sniper, headshot sniper tukaj le padel na Veno ali pa na... Ok, nevermind, šel je stran. Big heavy hitters that they could potentially go up against. Veno and TAYSON have been looking extra hungry in this last match. Time in and time again, trying to push, trying to find that either sniper Ob shot, dveh a zjutraj big igra box Kliksa, shot, Nitka. damage their opponents and give them that option to keep pushing. With 40 duos up, Buga ne vem, 80 kjer je. players, Seš, Fazen Kick najjača brazilca in kar 39 zdaj. Več da za letalo, midsection of the kot game bo to here. sploh dobila. As duos start rotating in, deciding, do we Mislim, want da to se be sem one that can preselila, just se nista start moving, sam send prišla everyone to stay leteti z... up north. Koliko dobi brazilska regija denarja, če zmagaš, chat? Decisions. Koliko dobiš v Braziliji denarja, če vinaš? FNCS. Uje četrti ali pa peti? Aha. Final game. Ma ne vem, Rajs, če bi šel Valorant danes. And that's the interesting thing is even if you're not at the top of the leaderboard in contention to win, there's so much money, thousands upon 10 thousands of jurjev. dollars up for grabs. Stor dejansko bosta na for each and every slabšem, place ko sta as se you move up preselila. the GG. leaderboard. So there's still so much to GG. fight for, even if you're out of reach of that first place spot. Mustache being quick to react as he was split up from Malibu. Ok, Tenza, ta je bila kruta. Kranči, ja, taj sem eno še nista imela dobrega gema danes, dejansko. Now this duo has history, Jacob. Tako da slabo kaže. Entered the scene competing together. FNCS Ampak Malibuka Merstaš, pa Thomas Quizy so samo 2 piker zdaj. taj se je dobil kill. Ajde, ena dobra igra. Taj sem pa vedno sta imela danes vsako igro samo en kill chat, by the way. Will this be the time now? Taj se je dobil prvi kill, evo, upam, da ni to. Pa Veno je dobil enega, evo, največ killov danes, taj sta pa Veno, evo, to je ta igra. Da pride ta, a lahko pride ta ima top 5 drugače, realno. A lahko pride ta sploh top 5. Top 5 je 470 pik. Taj sem imel 350. Da se, da se. Da se. Didn't want to really grab him time to heal. Now they're hot on the heels. Seti disengaged. Now it's Cammy's turn to try to drop down. Če vinata sta lahko top 5 še. To Malibuka or Mustache if they so want it, but they want the elimination. Malibuka was able to find it onto Cammy as he fell down off of Loot Island. Kako ti to rata, Belugi? Malibuka je dobil vidim zdaj kill, ja. To live to tell and potentially get Cammy back in. This is big. This is very big. Veš, da bi Jais pa Tyson zmagala, če bi bila duo. Not only elimination, Ej, čaj, a Tyson pa Janis tak da je skupaj igrala, ne, sploh se ne spomnim. Quasi as well with that elim they secured early. 100 evrov dobiš, če si zadnji v Braziliji. No, tukaj pa 500. Just one shot onto an opponent that was low. It gave them that 6 Ne, points. Snipes ni nič javil. Snipes Snipes 6-a. They have the loadout, they have the loot. But for Reason and Fadil, they also want more.
Skaš tako upanje v vašt, ne moreš reči, da je vašt. Če po včerajšnjem dnevu sta bila druga, to ni vašt. Vi ne veste, kva je vašt. A pa leži nekje brez ledvice, to je možno. S tem in Stax Season sta igrala, a sta zmagala takrat? One dva, a ne? Al? Ne spomnim se več. Če je David? Zakaj vsi to delate? Zakaj vsi to gledate? Ker je finale to. Janis je blow upu, a ni pred Tysonom že, mislim. Al? No, they can literally just sit up there, gather information. They know teams below them, but now they can start to scout of which teams are positioned. Zmagovalcev bi 85 jurjev, vsak igralec. Kdo se je preselil? King pa njegov duo iz Brazilije. Kaj dobiš? Ja, jaz nič ne dobim, oni dobijo veliko. Kvan že tako? Tyson je še živ, ja? Position just away from everybody else, outside of Ruin Wields. 451 points, like I said, even for those that may not think they have a chance at that first place, they can line their pockets. Kdorkoli pride v FNCS grand finale ni vaš, se strinjam. And once again, just a 2-point difference. The match started with a 2-point difference, and after a couple of eliminations... zdaj pa šteje tle pike gor. Ranče bi bil to še placement zraven, čat. Nima. Ne, to ni pravilno. Kila sploh ne šteje gor. Ne, a pa šteje, čakaj. Aja, top 25 so šele placementi, okej. Aja, super šteje pol. Wow, Crunchy. Moja pa sečca tako 40. Double-edged sword of getting that elimination early. You're able to get the points, but especially since Team was kind of chased around before he finally went down, there's really not enough damage when it comes to Surge, so there's no real feeling of comfortability. But on the other side, Malibuka Mustache, a couple of well-placed sniper shots, beaming into players' boxes, even getting into a close engagement. Ja, sem se zmotil, mislim, da se kar strinjam z Malo. Ne, Crunchy, kaj ti govoriš? Sedge mora Mongrala dropat. A sam ne bo tako, itak delata bolj na kontentu. Vsi si videl, oba sta bila trmasta, pa nista switchala dropa, recimo. Kaj, v golci prišla Danica, GG. GG. Danica kar grinda Valorant, ne moram reči. They're not able to get the early damage whether they win, lose or draw the fight against Noms and Cringe because they're no longer there at Lavish Layer. Da se kako svit svoj crush. Govor z njo. Pa ne biti creepy. Daniel je veliko si zamudil, slabo kaže za Tysona. Upamo, da bo tole danes edina dobra igra. To je takoj confidence boost, če Grbek ubiješ, sej to. Ah ne, dejansko ga je ubila, na tak način ga je ubila, a veš pinči. Na fair fightu, ni bilo niti da Grbek ne bi tryharda tam. As they can focus now on the rotate, you can even see all the players by the Rift Island that are going to be... Danica, kako so se ti roke tresle, kad si ga ubila? Če Mitro še igra? Ne, mislim, da ne. Should even open up that option to take shots on them as they rotate in. But the first thing they have to focus on is making it... Ja, Crunchy, jaz sem sam dal tisto, kar je v publiki popularno, a veš. Instead of taking those rifts, you see everybody that was positioned towards Loot Island making their way on over. Pravi, kako so si roke tresle celoten game. Chat, tole pa zdaj je zelo slabo za Thomasa pa Quizija. Below Surge! Čovjek da tukaj umreta, mislim, da Malibuka Merstaš zmagata. As now Grapple Blade's forced to get into zone. It's gonna be Phaser and King holding them, but the snipe, it's hit by Thomas HD. Is it gonna be čakaj, kva?
Kako je dobil nok? A je bil to tak delay? Ga je že prej nokal, ali? Čakaj, kva? He's trying to move in on the other side, but nothing is given. Everything is earned in a situation like this, and I do believe King was able to get the revive back on up to Phaser, and Thomas Queasy still flirting with disaster when it comes to that storm surge. The snipe to put them back into the match. Now 60 above. That is what put them in the position they are in. Big pots now being put to good use. Floppers still available. Dejansko sta, ne moram verjeti, da sta to situacijo preobrnila. Thomas je snajpom, ne? Definitivno. This is their chance right now. It's almost an all or nothing. Oh, Queasy dead! Queasy's dropped. Phaser's Opa! He's trying to save the day. Thomas with the backfire gets a knock back onto Phaser. This is everything. Oh my god. Thomas King is getting backed up little by little. Oh, rezu bo. Kako sta še vedno živa? Queasy trade for revive, but Kiro and could do no way. Destruction. That was a huge Pa še kill sta dubla. for Thomas and Queasy because now they're free to get this no way. The third place duo finishing off Phaser and King. No way. Model, iz tega, da sem 160 bilo srž, da je dobil headshot snipe, da je bil nokan, da je Queasy klačil, pa ga pa še rezu. Oh my god. Evo, to je pa zanimiva zadnja igra. 8 points. 8 Uf. difference. I'm not sure how they're doing this, Takada, but they are making it Očet, 8 pik razlike. against adversity. To ni nič. En placement pa kill. But Kiro and Kadu are looking to Fuck. busters to everything that's going on. No placement points. TAYSON dead, chat, rip. Still needs to go down. Rip, danes je bil zelo slab dan za TAYSONa, pa veno tam. GG. Pressure is still on. Malibu Merstaš, Malibuka. healthier than ever. Pa one dva, ja. Ej, Merstaš Malibuka boljš kaže za njo. Boljš kaže za njo. Queasy Thomas. Samo 5 above. Za 40. Boljš kaže. Uf. Yeah, the biggest thing that's keeping him alive is the constant hot potato with that medallion. No real shields. Res crunchy. You mentioned the floppers. 41 zone beginning to move in. This is where it's going to get tough for Queasy and Thomas. To je zelo slabo za Thomasa, pa Queasyja. Thomas takes a ton of damage. Shields getting dropped. Medallion is in the inventory of Queasy. So jaz znam, da Thomas pa Queasy smagata. And now he falls below the damage threshold. Pa še below surge. As Queasy remains the target of multiple players in the lobby. Forced to pop a flopper up to 74. Medallion gets dropped. Thomas now will be able to recuperate shield once he picks 27 below. 20 sekund mata, da dobita damage. Oof. Oof. 55 below. It's not going to be an easy rotation by any means, and the point gap has lessened from 8 back down to 2. Means Malibuka, Mustache, they found elimination along the way. Queasy dead. Down. Queasy is down. It's all up to Thomas. Oh. To his name. He's trying to get this elimination. Do we kill? Do we kill? Finds that elimination, but not many builds. But he gets bandages. Another pressure towards the front side. Oh. Pa Merstaš pa Malibuka sta ga posprejala. Oh shit. Koliko pik razlike? Koliko pik razlike je to? Koliko pik razlike je to? All they need to do is stay up. The closest duo now, Kiro Kiduo, were in third place, creeping on behind Merstash and Malibuka. They need to find them in this late game. They need to eliminate them. Just about one more placement, one more elimination will be official for Malibuka. Te dva sta drugačna tretje mesto, chat. Te dva lahko še kaj naredita. Right now, they're still over 60, 70 points on the board in terms of placement if Malibuka and Mustache can go down. Malibuka dead! No way! Oh my god! From Kiro and Kiduo, if Mustache goes down, he cannot let that happen. I'm not even sure if a placement Oof! Oof! Queasy Thomas went down. Not just yet. Mustache. Pa folk še ne umira. He's been in this situation before 1 year ago. Ni še nujno, no way. And along with TAYSON of a close race. But now it's going to be put to the test yet again. He's under pressure, getting shot from Aj to, aj že GG ali ni? He's well above the damage threshold. Oh my god! Čaki! Aj bilo to dosti pik ali ni bilo? Aj to dosti pik ali ne?
Te dva lahko klačata chat, by the way. Čakaj, kva? No way! They need to get eliminations, but with no builds to their name, they have to act fast. Ne, kva, Anže, če sta dosti hitro padla. Dejansko ne. To sta čovkala čist. Ne, te dva ne bo tako klačala, ni šans. Ni šans. Brez mecov. O! Dobi medkit, ampak ni vzel. He didn't grab the medkits though. He panicked. He went to the front of zone. Doesn't grab materials either. Moje dal sam bo bliz, bomo videli, ja. Bomo videli. Veno je umrl. 7 more teams down worth of placement points. 581. He needs to be able to push himself over the edge, but there are so many teams in his path ready to stop him. The rotate continues. Shot connects. The Vico eliminated. That's one on the board. Imagine da tale zdaj kar neki klača chat, imagine. This is legendary right now. He's earned this spot. First elimination has been found, but once again, running out of builds, running out of time. You see him looking all around. Ne, ni šans za to, ni šans, ni šans. Ni šans da to poklača, nemogoče. Čeprav je full solo to, ampak... Ja, GG. Zdaj prav zanima, koliko pike razlike med prvim pa drugim. Prav zanima me. Will they be able to hold on to the throne as Marius is finishing off this last match? Medkit popped, 3 elims on the board. Sangil got his first victory royale this weekend in FNCS Finals lobby, looking to make it too, looking to get more points and line their pockets with money, but Marius forced to drop down low. Shots coming from above. Kažnih 50 kranči. Solo FNCS, but one duo, Noms and Cringe on the high ground. And they're holding strong. Just 11, 14 HP for Marius. He's forced back into zone, but it's duos that are up against him. He needs a miracle for the 1 versus 2. Oh my God. The first shot hits a wall, blocked off, as now Marius is the only solo left. He's just hiding the only nook he can take. But he gets taken out. And Alexado on the low ground. Noms and Cringe. Zdaj ne berem četa, nočem brati četa zdaj. Nočem brati četa zdaj. Nočem. Bom pa dal, da vsi lahko pišete. Ne brati četa, če boste biti spoilani. Somehow drop down to their opponent and finish it off. But multiple win conditions going around both of these teams. 3 medkits each. Sado getting tossed around, trying to play disruptor, but he's gonna get dropped down. Noms and Cringe, they're the duo on the high ground. Neki klačajo, ker nima veze, ampak... Čet, mali buka mersta čovkala sta stari. Ampak še vedno, po moje, da je dost, no. Ne vem, koliko placementov sta dubla. And Alex does have a little bit of lead in terms of those medkits, but we've seen multiple kills getting scattered around on some fallen foes. And Alex starting the last of his opportunity. Crimge, he finds another one, almost fumbles the bag there, but the medkit is going to be popped. And Alex now has to turn the tides. He has to go on the hunt, sees an opponent, staring oh into my the God, eyes, GG. trying to go for the piece control. Ajde, vsi GG so chat. Vsi GG so chat, ajde da vidimo. Zmagal pa je... Merstaš Malibu. 1 pika! No way! No way! 1 pika! Spet! No way! Veš, Anže je rekel, kaj dramatiziraš? Itak da sta kao. 1 pika! No way! No way! Pa spet Major 1. To more bolet. Thomas HD je zdaj 2-krat bil drugi za 1 piko, chat. No way. No way. Saj to, zakaj spojate memory? Drugič Beno. Holy shit. Valibuka, prvič prvak, chat. Prvič zmagal FNCS. A 1 pika. Ja nič, chat. 9 memberjev je rekel, da bo ta Malibuka pa Merstaš zmagala. Tako da, te, ki so za njih glasovali, bojo dobili nicknackse. Tako da moram ogromen paketov poslati. Ta teden moram vzeti 30 unih vred. Jutr moram iti sam po vrečke, da pol tle doma se zapakiram, pa pol sam nesem, pa pošlam. Pa kaj ti tem zagovoriš tle? Lega, lej. Ja, videl sta kar reki tle, da... Kdorkoli je dal Mongrel pa Savage je tudi poseben. Da ta zmagala.
GG's chat, GG's. GG's, ej. Tudi če nista Tyson pa Veno bila na vrh, še vedno sem zelo vesel, da je zelo zanimiv na koncu, da gre tako, až da ni že tako zadnji igra, se nima veze, kaj se je zgodilo, až kaj mislim. Drugač pa, vodili Rizon sta bila na koncu samo 7, Tyson Veno sta bila 15 na koncu. Tako da, Tyson pa Veno sta dobila sta 5000 vsak. Mislim, za njih je to v drobiž, ampak za nas je to cel bančen račun, ne, a pa še več. Kjer je bil Mongral? Miša Tini sta bila drugače, 36, Mongral Sage sta bila 40. Vehovar, hvatili ga za sab. Ti za sami ni drobiž, kaj ti govoriš? To je moj bančen račun, kakšen drobiž, človek. On ti je dolžen 10 memberjev. Kdo? Najbolj boli, ker sem za Tomasa stavil. Ja, ti si bil edini, ki si dal Tomas po kvizi, ja? 1 piko, chat. No way. No way. A gremo pogledat. Zdaj pa prav zanima, kva tvitajo. Kvizi? Ampak obe te dve ekipi sta prišla zdaj na LAN, chat. 1 pika. A glej, Kviz je rekel, da bo joko za Tomasa. Sploh ne zase, ampak zato, ker Tomas je bil chat. Tomas je bil prejšen chapter prvo sezono, 1 piko za prvim mestom, za Tysonom. In to sezono 1 piko za prvim mestom. Neverjetno, neverjetno. Ne bom šel Valoranta danice danes. Sam to je napisal. GG. GG chat, vsi GG so chat, GG. Slava, prvi dobi 85 jurjev vsak igralec. 85 jurjev. Obakrat za Merstašom, ja. Enkrat je bil ampak Malibuka je zdaj bil na drugi strani, ne, na boljši strani. Tako da. Zdaj je rekel, da piše skript za FNCS. Ta se je dobil 5000. Ta se je dobil 5000. 15 sta bila drugač. 15. Fuck, chat. Imagine... A Thomas HD nima FNCS vina? A ne? Al? Al ga ima? Ne, nima. Nima. Fuck. Imagine, da si dvakrat drugi, da dobiš FNCS win. Dvakrat drugi. Kaj, koliko drugo mesto dobi? Evo, grem takoj pogledat. Drugo mesto dobi 60 000. Če bi imeli 100 pikse, pol štejejo vini. Tija najprej, pa povprečje kilov. So pa rekli, da ima. Čaj, da grem pogledat zdaj. Thomas HD. Ne vem, če je chat, ne vem, če je on zmagal. Čeprav oktobra 2021 kao prvi, ki je igral s Quizjem pa Anasom. A je? A ja, ma? No, pa ma. Ja, pa mi ni toliko žal za njega. Pa bož, da je mali buka dobo. Iskreno. Koliko denarja je dobil Mongral? Ja, iz 40. placementom je dobil 1500. Chat, za Mongrala 1500 je isto, kogar če bi jaz dobil eno rožico giftano na TikToku. Ali pa še manj, presežem. Ja, še več, ti je zapomaj. Ta se je bil 15. Kdo je vino? Dolenski, kaj spemaš? Malibuka pa Mersar ste vinala. Ko me boš kontaktiral za rešite? Ja, na Discorda, ne?
Na Discordu bom... vam bom napisal. Daj, Tenza, daj. Najbolj, da so lih uri zvaga, je bilo največ. 9 paketkov moram poslati, nicknacksov. Edin Snagerja, unika že imate, ne rabam, ne Tenza, še enega poslati. A ne? 0 gameov, konc je chat, konc je. Rožico, kakšno ročico, Gapsi. Pinči, ne, to pa ni res. Ja, ne, Teza, pa eno ali pa drugo. Koliko ti moram giftat? No, ej, za Snager morate zmagati giveaway. Zdaj bom končal, chat, okej? Zdaj bom končal. Danes bo konstantno, ja. Ja, stream player. Pinči, on je sam rekel. Najboljš da oboje. Je zdaj eni pravi, da Tons nikoli ni zmagal. Kva, kdo ima zdaj prav? Če kliknemo tle na njega. Bo kaj kazal. All events, ne, kaj vas beram? Evo, FNCS. Četrti to ni. Ma nima. Nima še zmage, no ja, če je Crunchy prej nekaj rekel. GG. Ja, konc je zdaj, holo fiksi. Predolg si bil potušam. Kaj kmeta poslušaš, to je res. To imaš prav. Crunchy nima pojma, se strinjam. Doniram ti 50 €, če mi pošljaš Snagerja. Če, jaz bi dejansko lahko služil s temi Snagerji, če bi jih proprodajal. Veš, koliko folka mi to dejansko govori, da bi ga kupil. Prvi dobi 85 000. Ja, morda bi želel za nicknacksa potočati. Se pravi, za nicknacksa je ta mesec pol dovolj, chat. Dovolj smo, ker imamo... Ta teden moram poslati... Ta teden moram pol poslati... Če da, zaprav, če odštejem Tenza, pa mu tam giftam. Moram ta teden poslati... 1, 2, 3, 4, 14... 22 paketov. Pinči, Panic Simulator je nekje v zadnji še na listi. Kar 3 dni, a Tenza? Sam je res ne mesec že pol, sam res. Kva lažeš, Tenza, da nimaš? Ja, Pinči, rajš bi igral... Pinči, jaz bi full rad Sons of the Forest rajš igral. Sons of the Forest pa te nove backroomse. Glej, chat hoče Farming Simulator. Kdo? Kdo hoče Farming Simulator, chat? Ga mi dobiš nicknacks pa Snager. To pa lih noben ne bo na konc gledal. Ja, lej, Marinko je že pršel, no. Še Marinko bi igral Farming. Ti sploh nimaš Farming Simulatorja, Marinko. Ma ne, ker ta vote itak nima veze, Crunchy. Ja, vem, da si to že 5krat napisal, Hrček. Gang show je od 5. do 7. aprila, če se ne motim. Ja, bravo, Marinko.
Če ga ni Anana, ne, zdaj bi šla na patrol, verjetan. Kdaj igramo? Ja, ne vem, čakaj. Chat, sploh ne kako ne izdele, ker zdajle bojo malo bolj dead streami, po moje, naslednji teden. Oziroma do nove sezone, 2 tedna. Tako da sam ne vem, če so kakšni turniri slučajno v Fortniteu, katere bi igral, ja. To ne, nič ni, okej. To je to. Sam rank turniri so pol prvega. Lahko loč stream player. Zdaj, z Jetskijem sem se še pogovarjal, da bo igrala malo ranked zero build. Ja, najboljš teks. Sam Fortnite nabijaš. Vsi, ki rečete sam Fortnite nabijaš, ne gledate zadnji mesec nič streamov. Ko smo igrali Poppy Playtime, pa smo igrali zelo veliko Valoranta. V mesecu en teden sploh Fortnite ni bilo, pa smo igrali Backroomse. Ja, enej. Kam oni dobijo ta denar? Ja, tako ko imajo naštiman, kam jim dajo earninge, ali na PayPal, ali na bančen račun. Verjetno lahko vse dni igram, razen tork pa petek. Okej. Kako je Jakobex? Poglej malo streame za nazaj. Valorant je bil skoraj vsak stream zdaj, zadnje 2 tedna. S kakšnega VC-ja, Pinči? A ja, a ti imaš tisto, Pinči, avtork imaš? Tisto. A če te kje kdaj srečam, lahko tebe kupam snegerja, pa se jih ne nosim s sabo. A ja, v sredo imaš. A ja, avtork moraš uno je začeti imati. Kdaj pa imaš v sredo, Pinči, popoldne ali dopoldne? Ker če imaš popoldne, moraš, mislim, da isti dan. Ne en dan prej. A, zjutri imaš, okej. Zdaj povej mi pol, če bo tebi tudi toliko slabo po tistem zapit. Jaz sem mislil, da bom umrl. Uživi holofixi. Malibuka Mersaš se zmagala, taj sem bil 15. Snegeri so tili lončki za nicknackse. Ja, najbolj jih nosim s sabo, teks. Drugače razumem skoraj sam, kaj imaš toliko proti RP-ju. Ja, ena je to, da jaz ne vidim, zakaj je roleplay ljudem všeč. In težko imam pol vizijo, da bi jaz to igral, če ne vem, kaj je folku sploh všeč. Kot drugo, da uživam jaz v temu, da bi to igral. Kot tretje, itak že to vsi v Sloveniji delajo, veš kaj mislim. Ma sanka, že tizga imaš veliko za spita, veš, Pinči, 2 litra ali koliko, ali... Ja pa tekst, pa ne bom jih jedel skos. Ne, neč nam šel vani van za snegere, ne. Ne. Drugi sta bila Tomas pa Kvizi za 1 piko. Dej zdaj le enkrat uno, ko ugotavaš, kjer tip duha je obajtim. Ti govoriš za... Fazmofobija. Ej, odkar je bil nov update za Fazmofobijo, sploh še nisem probal. Sam Fazmofobije nikoli niste nekaj gledali, chat. Ta teden moramo končati Alan Wake. Alan Wake grozljivko moramo dokončati ta teden. A se strinjate? Dave the Diver. Sam Dave the Diver zihar ne bo folk gledal tenza. Ne vem. Folk ga bi gledal to, jaz zelo dvomam. To pa res dvomam, da bi folk gledal. Čeprav je pač bi igral, a ne? Bi igral. Ta greš pili gre, chat.
over the sea. He Sam to ne spends bo. his days diving the chilling depths of a mysterious blue hole. And when he isn't merely surviving or rummaging resources, he's often found snapping photographs, racing seahorses, farming, and really anything that grabs his attention. It's this gluttonous appetite for adventure that gets him into all kinds of unique situations. Luckily, he's at the top of his game and at the Pač to je bila zelo, kaj to vam prišlo, so vsi to igrali, chat. Streamerji pa to, pač ne v Sloveniji, ampak tako. even the most voracious hunters have their off days. The sun sets as the vibrant lights of a sushi bar gleam over the ocean. Dave still hard at work. Pač to bi jaz drugače igral, če bi folk gledal, Sanka mislim, da ne bo. Subnautico bi tudi rad igral. Subnautico bi tudi rad igral. Kva pa je to Tenza, kaj si rekel? Kva si rekel? Neki Pacific, kva? Drive. Kva pa je to? To prvič slišam. 2 meseca nazaj. Kaj še pa to špil? Tlej pa reč, naj začne prodati v šparu. Ja, to nimam jaz vpliva, Tex. The crown jewel of the Pacific Northwest. Its unmatched views and quiet solitude offer everything you need in the most beautiful place on earth. There is no cause for alarm. Take shelter in the closest pocket of stability in your area, and please refrain from thoughts or memories of home. The chain of events were in plain sight. Strange Ta trailer ne pokaže nič, o? claim of eminent domain and subsequent seizure of the peninsula. The evacuation Odi mi jako izgleda, strinjam se nazaj. and the attempt and abject failure at containing the rumors that spread like wildfire. It was hours before Arda came to extract us. 9. Some zone secrets are best left secret. 8. Vidiš, vseh igram, kva je? Was she a myth, martyr, or monster? 5. Nothing had more potential than limb technology. Kaj sploh je fora te igre, Tenza? Ker ta trailer je tako malo trash, no. Pinči za druge stvari se moram zdajle, še jutri, ja. Zdaj sem spomnil. Ker točno par dni pred tem imam še bolj pomemben stream. Survival game, escape moraš, aha. MX Bikes. Ne, to sploh pogledam nam, to sploh dovolj, da bojo. Seč pa moram jaz 40. Če ta teden dokončamo Alan Wake, definitivno, grozduka to moram, oziroma dokončamo, ne vem koliko imam sploh še za odigrati tam, dejansko ne vem. Pa kdaj pride podcast ven? To pa ne vem, ker nimam jaz čez, pinči. Rekli so kao, da bi mogel biti konc februarja. Ta Pacific Drive je z unimi creepy lutkami, ker sva videla en TikTok. A ja? Čaj, to unka greš po mestu, pa so une lutke, je to to? Čaj, to Tenza? Ker se nekje nazaj obrneš, pa ti tako sledijo. To je to! Oh my god. To je grozljivka pol. Ker ta trailer je bil malo trash. Niti ne. Ker to sama bi rekel, da bi rad igral drugače, ja. Koliko pa je to denarja, da vidim. Helldivers 2 ne bo folk gledal, chat, res ne bo. Pa tudi jaz ne vem, če bi ga igral iskreno. Aha, 27 € je to. Zakaj, pinči? Če folk sprašuje za Brawl Stars, pa hodil sem ga provat. Tako malo za foro, da vem, če bo folk gledal. Dal se bom na wishlist.
To je zmagal Malibuka Merstaš. Sam Kragaš pa je. Bože ti poslal. Až greš survival game bi bilo tako v redu gledati, da so epizode tega. Kaj, epizode streama. Ja sej, zdaj so, Sons of the Forest je zdaj končno čist vam prišel, ko smo ga takrat igrali. In ima zdaj ful več kontenta, to bi jaz ful rad igral. Sam beži prav nimamo folka, sam... Sej Marinko je rekel, da bi tudi igral. Pa če... Pa ne drugač, tudi ima sicer ne je hotel full speedrunat, tako da ne vem. Ne, nisem videl, Kragi, kaj? Se nisem nič poslal. A razen ti so upravičil, I guess. Ne, Mirko, dosti je giveawayev za Nick Nexe ta mesec. Menuje se Infostation. Daj, to me spomnim drug dan, Liam, okej? Idak ne vem, kaj je bilo, Kragi, da si bil sploh banan. Pojma nimam. Ne spomnim se za 3 leta nazaj. Sej to, Marinko, sej to. Ja, Pinči, sej, Amar je tudi imel. Marinko, sej ti bi igral, a ne Sons of the Forest, da bi šli še enkrat. Ti, jaz, Pinči pa Amar. Što bilo dejansko čist cool. Ma, Helldivers meni ne zgleda nekih poznemil tenza, pa tudi to ne bi gledal. Sploh ne vem, kaj Slovenci gledajo, če si iskren, tako da. Wow, Pinči. Pa dobar, sej Pinči pač, sej... On se nov sakiral, če kaj zamudi, I guess, če slučajno kdaj tako kaj. Escape from Tarkov sem že probal. Ni to zame. Jaz sem 192. Ja, Elden Ring chat sem pa dejansko hotel, ko pride nov ven, ga streamat. Ko vem, da folk rad gleda, če rageam. Tako da zdi se mi, da bi dejansko probal prvič igrati tako resno Elden Ring. A DLC pride z Elden Ring, ne igra. Ja ne vem, Pinči, sanke je tako, a veš, rage igra pa to. Se mi zdi, da zna biti bolj gledan. Zdi se mi, da zna biti bolj gledan. Puc igral Mercaš Malibuka. Ne, zdaj bom končal čas, zdaj ne več igral. Ja, Tenza. Pač zato, ker folk ima rad igre, kar rageama, ne, pa če bi... Ne vem, no. Je pa res, da tam pol imaš une boss fajte, pa to pa kaj enkrat pogruntaš, a veš. Sam ne vem. Žurnal. Bi testiral, no, bi sprobal. Bi sprobal. Oj, čet, eni so prišli na... Ena friend grupa je spet prišla na TikTok. Biti nesramni. Vsi imajo neki fuzbal za slikce, mislim, da vam ne bo ratal. Evo, takola. NK Posavje Krško. Bravo, to se kar izdajate, pa Filip Zorko, kar svoj ime ima. Pa to je neverjetno, koliko so eni debili. Da pišejo bedarije in pol imajo cel svoj ime in vse. Ja. Ma nič, da mi je mater pa nekaj take stvari. Zakaj sem jaz prebral, da je Dolenski rekel Fafi? Rečeš ti, da je zelo desna. Kva? Kjeri ti? Aja, tej ti. Kva to pomeni, da je zelo desna? Kva? Ja, unga sem že igral, ko si v skledi. Uno je res. Videl so vso svojo znač prihodil so v tvojem svetlečem čelu, pa so se mogel znesti na tabo. Tako. Ma ti, Mejko, zaenkrat ne vem, na TikToku ful ne dajo moderatorjev. Tako, imam 2, ali še to, ne vem. Leva. Ma ne vem, kaj vi govorite.
Donač, folk, jaz bom zaključil. Hvala še enkrat vsem, ki ste bili danes z mano na streamu. Upam, da ste bili zadovoljni s streamom. Jaz zaključujem. Pa se ga vidimo jutr, razen če bom res mogel toliko stvari zrihtati, da jutr nam je od sajta streamat. Če bo pa tako, bom pa v torek, okej? Za jutr še nisem 100%. Da vse to, da gremo vse posnet, pa pakete narediti, pa moramo iti, jutr sem mi rekel, da moramo iti vse čez točen, kaj bo za event, ki bo 29. februarja. Tako da, čist možno, da jutr dejansko ne bo. Okej? Tako da, to je to, folk. Hvala še enkrat vsem, pa se ga. Lahko noč, folk. Ajde, čau. Ja, vem, ne dela kamera, ki je elektrika crkvena, moram še enkrat. Evo, dela zdaj. Lahko noč, folk.